dare you. Rise strong, like warriors charging through the heat. We carry on. Time for action. Game over. Keep cool. Keep cool. Victory! Test me, I dare you. Rise strong, like warriors charging through the heat. We carry on. Time
Game over. Keep cool. Keep cool. Victory! Test me. I dare you. Rise strong, like warriors charging through the heat. We carry on.
6 nations, united by a single dream to claim victory, to honor their country. They fought before, and now they're back, stronger. New challengers rise. Rivalries reignite. Legends will rise. Legacies will be forged. OPPO Series Legend Cup. Legends rise again. MLBB OPPO Bang Bang Smooth Legend Cup 2025. Wow, senang sekali di sini ya. Kembali lagi di hari yang kedua babak playoff di Smooth Legend Cup 2025. Kembali bersama Monica Kodi di sini dan tentunya Masih bersama Mas Ger, sang brand ambassador OPPO untuk periode April 2025. Harus dikasih bold line. harus dikasih itu highlightnya itu ya. Iya, meskipun nanti kalau cuma di bulan April kita setengah hari nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Yang penting ada brand ambassador OPPO bulan April 2025. Pernah menjadi yang penting ya. Iya, itu yang disampaikan Mas Ger. Emang kalau ngomongin OPPO itu begitu luar biasa. Yes. Seperti luar biasanya Smooth Legend Cup hari Betul ini sekali. karena ini persembahan dari OPPO dan juga MLBB, turnamen yang mempersatukan banyak sekali ini komunitas-komunitas, kemudian ada pro Player juga. player, konten Yes, content KOL, creator, juga. influencer dari berbagai negara ya. Monica sebut kali ya satu persatu nih, Boleh karena dong. biar berasa internasionalnya banget Yes. nih Smooth Legend Cup 2025. Ada dari Indonesia tentunya, kemudian ada dari Malaysia, Singapura, Thailand, Kamboja, dan juga Filipina. Yes, tepuk tangan dulu dong teman-teman ya. Dan pastinya acara yang sangat luar biasa ini bisa terselenggara berkat dukungan dari sponsor-sponsor yang juga sangat-sangat luar biasa. So, Smooth Legend Cup 2025 powered by Muntun, presented by OPPO and supported by PBSI. Yes, dan kami ucapkan selamat datang buat teman-teman semua yang hadir di Gandaria City. Tapi juga selamat datang buat teman-teman yang mengikuti secara live stream. Dan bagi teman-teman nih yang baru ngeliat di live stream terus, wah pengen ketemu nih brand ambassador Nah. OPPO, ada Mas Gar. Wow. Langsung aja pokoknya datang ke Gandaria City. Karena kita masih bakalan ada di sini sampai malam nanti. Masih Sampai panjang. besok malah. Iya, sampai besok Sampai juga besok ya. Dan pastinya kalau kalian mau ke sini untuk lihat-lihat, kalian cuman istilahnya kalian di sini nggak cuma ngelihat turnamen doang, tapi juga akan ada aktiviti-aktiviti yang bakalan seru banget ya. Jadi di East Lobby di area Plaza itu akan ada aktiviti-aktiviti menarik, mulai dari fun match 1-on-1, 3-on-3, ataupun kalian bisa tanding melawan KOL atau pro player. Plus ada talk show, ada juga foto booth, capit cloud, dan banyak sekali aktiviti-aktiviti menarik yang bisa kalian ikuti di area ground kita. Wow, pokoknya keren-keren banget ya. Kemarin Monica udah sempet kesana emang. Yes. Wah, menarik banget, penuh. Betul Bisa sekali. cobain juga HP OPPO. Nah. Bisa foto-foto. Betul. Terus banyak pokoknya aktivitinya. Dan yang gak kalah menarik, hari ini ada yang spesial. Nah. Selain juga match-match seru, Ya. bakalan ada penampilan Wah. dari sosok yang dari kemarin disebut-sebut terus-menerus Betul oleh sekali. Mas Gar ya. Ya. Sosok penyanyi yang sedang naik daun, ada Ghea Indrawari. Oke, baiklah kalau gitu teman-teman, tanpa menunggu lama kita akan langsung aja panggil kedua tim yang akan bertanding di pertandingan pertama kita kali ini. Kita boleh bergeser ke sebelah Yes, kanan kita barangkali Mon ya, bergeser. biar kita bisa melihat imersif apa sih teman-teman kita ini. So, ladies and gentlemen, langsung aja inilah dia tim pertama yang akan kita panggil ya. Bukan sembarang player komunitas ya. Meskipun bukan dari tim profesional, tapi player ini sudah pernah tampil di turnamen tingkat SEA Games. Ladies and gentlemen, please welcome Sawasdi Wanjun from Thailand. Dan inilah yang akan dihadapi oleh Sawasdi Jun, yaitu penantangnya. Mereka berhasil memenangkan match kedua Grassroots hari pertama dan lolos hingga ke tahap semifinal Grassroots. Datang dari Kamboja, tim ini sedang membuktikan bahwa mereka lah tim terbaik dari regionnya. Inilah, please welcome tim
TDN from Cambodia. Dipersilakan untuk kedua tim agar bisa melakukan fist bump. You guys may to do the fist bump and going to your desk to prepare the first match of the Smooth Legend Cup 2025 Day 2. Yes, mereka telah bermain kemarin tapi hari ini mereka akan kembali menunjukkan skill mereka di babak semifinal grassroots kali ini. Siapakah yang akan terus melaju? Tapi ada yang penting juga untuk Monica dan juga Mas Gar sampaikan ya. Ini buat teman-teman yang ngelihat ini player-playernya pakai HP apa ya? Pakai HP apa sih? Pakai HP apa sih? HP ya? Kenapa kok bisa HP kenceng apa? banget? Kenapa kok Mas Giri bisa ganteng banget? Sebentar. Sebentar. Iya sih, kalau foto Memang, pakai itu HP pasti. OPPO jadi Nah, makin ganteng. itu. Aslinya udah ganteng Mas Gar Betul sebenarnya. sekali, apalagi kalau kita foto selfie pakai fitur portrait mode-nya dari OPPO Reno 13 series. Wow. Lebih top, lebih imersif lagi ya teman-teman. Tapi selain itu ya, Mas Gar, ini nih Monica mau kasih tahu apa kelebihannya lagi Reno 13 series ini. Nah, ini punya serangkaian optimasi AI Hyper Boost. Jadi antena switch dalam AI Link Boost 2.0 terbukti meningkatkan performa jaringan seluler hingga 175% dan mengurangi latensi hingga 18% saat ponsel dipegang secara horizontal. Nah, klaimnya ini nggak sembarangan ya, karena udah diujinya di OPPO Lab. Dan pastinya ini bakalan lebih aman banget ya, dan pastinya juga bakalan tetap perform saat dipakai untuk main game dan ikutan turnamen seperti Smooth Legend Cup 2025 kali ini ya. Dan kita sudah bisa melihat kali ini para player yang sudah bersiap-siap dengan smartphone masing-masing, dengan strategi masing-masing. Ini adalah pembuktiannya, karena ini adalah hari kedua di mana mereka kembali harus melakukan do or die. Yes. Ya, go big or go home. So, kedua tim ini punya pertaruhan masing-masing. Apakah slot selanjutnya untuk tim TDN atau tim Sawas di Wanju? Baiklah kalau gitu teman-teman, kita akan langsung aja melemparkan ke caster-caster yang sudah bersiap-siap di sebelah sana. Ada Nevin, Mirko, dan Eterna. Silakan. And we're back, ladies and gentlemen, for day 2 of the OPPO Smooth Legend Cup 2025. Back with me, Eterna. And you got Mirko here to accompany you throughout the day. Again, day number 2 here for the OPPO Smooth Legend Cup. We saw 9 amazing bangers of matches just yesterday. You know, some going... Actually, we didn't get to see a single best of 3 go for 3 games. We've all just seen full sweeps here. Let's see if that trend continues for day number 2, or maybe we'll see some changes. Hopefully we do, right? Because we are going to start things off with another grassroots match, and this time also a slot into the grand finals for that. So Sawas di Wanju, you guys saw them come up on stage alongside with TDN from Cambodia to get that final slot, and we'll also figure out who will be making it into the bronze match. So we'll have an idea who gets their hands on the 10,000 USD prize pool. There you go, number 1, second place, 5,000 USD, third place, 3,000 USD, and 4th to 6th place, 2,000 USD. So, you know, at this point, coming into the semifinals of the grassroots brackets, Sawas di Wanju and TDN, at the very least, walk away with 5,000 USD if they can get the grand final slot. So is the Suyo and Kalea part of the prize pool? Do you get to choose between Suyo or Kalea, or is it just the money? What do you mean, like you take them home or Yeah, maybe. Maybe go out, have some dinner, coffee, coffee? something like that. I don't know. Maybe. We can Seriously ask the though. host later on.
That's a good question to ask Monica Ko Yeah. and Masker. But I want to ask you a question, Eternal. What Okay, would you do okay. with 10,000 US dollars? $10,000 US. I think I get myself an electronic motorbike. That's oddly specific. Yes. But this is also very specific, right? The playoff brackets, like we mentioned earlier on, with Team Griffin unfortunately being taken down by Maru Gamerpack Esports. Their journey in this tournament is not yet over because they do still have to fight for the 3rd place. Meanwhile, we're waiting on who will be accompanying Maru Gamerpack Esports in the grand finals later on. Will it be Sawasdi Wanjun or will it be Team TDN? We'll have to see, folks, because again, for Sawasdi Wanjun, we've not seen them play at all. TDN, we did get a glimpse of what they were able to, show us just yesterday on stage. Still really, really good. Heavenly is definitely, the standout player of that team. So keep your eyes out for a player named Heavenly. For Sawasdi Wanjun, we got same information you got back at home. We just got to experience how good they are, because they made it all the way to the upper brackets of the single elimination. That's very impressive. And I think I heard up on stage that some of the players Or X-Pro. X-Pro Wow. C-game level. Whoa! So they should have the experience. I guess we'll see later on. But as you guys are seeing up on screen, this is the schedule for today. I think the slide beforehand saw the Yes, two sir. grassroots matches that we will be having. And then the rest will be the legendary matches as we explore it a little bit more. Because we would like to remind you that for the grassroots team brackets, these are all single elimination. Meanwhile, for the legendary brackets, they are a double elimination. But I think we're going into the lower brackets, so still elimination matches all the way through today, I believe. But meanwhile, the official team lineup for Sawasdi Wanjun, Leon King, Shou-Yu, Ponzu, don't know how to pronounce that name, Young and Savage. Ubel. Oh! It's Young Savage. But Eterna, this is the Young sauce duo Savage. right here. Shoyu and Ponzu. Oh yeah, the that's sauce. true. Japanese sauce. They might be bringing up some Japanese heroes then in MLBB. I thought you were just gonna say like some sauce. Okay, into the that game, works you know? too. Let's welcome Team TD. Oh, they got a change in their roster, right? Crimson here coming into the lineup. Natsu, King Netherite, Mercy, and the man, the myth, the legend, the man on the Granger who has been undefeated, Heavenly. What else did he play yesterday? Granger. Just Granger. Granger. My goat. Both games got the Granger. Goat. Both. Wait. No. I think he played the Arizal game too. Ah. Yeah, I think he played the Arizal game too. He was up against Cha is back, right? I remember Cha is back. Right, he's sort of the TDN. I remember King Netherite playing Joy though. Me too. And I remember Suyo. I remember King Netherite in game 1 playing Joy, going in alone a lot of times, getting punished. And even their coach said, yeah, we didn't like that. We got a lot, there were a lot of miscommunications, a lot of random engages that we need to fix. Oh, that was a coach? That was the coach. I thought that was King Netherite. Oh, me? Was it King Netherite? I don't know. You know what, folks? I have bad memory. At this point, everybody has Eterna's memory, goldfish memory. Because I think he was talking in intense form. As in like, I made mistakes. Maybe it's just because he is such a good coach, he puts himself in the okay. place of the players. It's all about perspective. You know what? You might be right. I wouldn't put it past it. Especially with the AI features of the OPPO, I think you can do that technically, right? Yeah. Yeah. You can get in the game. You are. Which OPPO? Well, it depends. You want the Reno 13 series or do you want the A5 Pro? Because personally for me, as I've said multiple times yesterday, Eterna, I can't believe you don't remember this. Uh-huh. I am an A5 Pro user. By the way, shoutouts to Nevin in the Indonesian test. She's finally not alone. Is Ranger Mas here? I think that's Ranger Mas sitting next to her. I'm actually not Right? sure if that's Ranger But Mas. he's not saying anything. Oh, it is Ranger Mas. Keep the spirit. Keep the spirit up, ladies and gentlemen. Yo, type 1 in the chat if you guys are ready for these matches. 1. Type 2 in the chat if you are ready-er for the matches. Okay, 2 then. All right. 2. Well, I mean, it depends, right? I mean, sometimes when you're fasting, you don't want to go too high. Maybe you just want to go 1. Maybe you're just ready. You're not readier. It's not even a word. Then by the after way. you break the fast, Then you can be
the most Ready. readiest person of all time. Readiest person, especially for the drafting phase. Ladies and gentlemen, game number 1 in this best of 3 semi-final match for the grassroots brackets. Sawasdi, Wonju, and TDN from Cambodia. Kalia banned out, unfortunately. Damn. Fanny taken off the board. CC banned out in the first phase. Wow. And the Granger Respect ban. This is a very RQ-esque drafting phase. Something that we have seen from Mr. Cute is banning out the CC in the first phase up against Team TDN. It is an interesting choice, I would say. TDN, I don't remember them playing the CC, right? Did they play the CC? Maybe they did. Maybe they got one game of CC, but I don't remember it being like a prio pick. I remember Kin having a crazy CC, but not Team TDN. Let's see the final bans here for both teams, TDN and also for Team Sawasdi. Jun is the Harith coming down as well. Granger plus the Harith. So much respect on Heavenly. Yep, 2 gold lane bans here, so it will force both of these teams actually to kind of dig deep into their gold lane picks. I guess Irital is available, Moscow. We saw the Bruno and the Claude, I think. Those are the only marksman picks we've seen during this tournament. But with the Suyo still up for grabs, I think it should be prioritized here. Or the Joy. We've been talking about the Joy and the Suyo for quite some time. And it really depends on the player, right? On the team as well, right? Because for the Suyo, you need to be able to also kind of open up for the Suyo so that he can get the openings around mutual objectives. Yeah. I just want to say, Team Sawasdi Wanjun missed out on a great OPPO opportunity. Shoyu could have been a jungler playing Suyo. It could have been Shoyu on Suyo. Her name's Shoyu. Shoyu on Suyo. Young Savage though. That's why he's a young savage. Picks up the Badang. How did you read that so quick, by the way? What? Is it just young kid things? What read? What do you mean? Young Savage? I was like, what is this nick? How do you pronounce the name? You don't know how to... Why XXNG? Technically it's X, right? So you pronounce it Yixung? But Young Savage. So they replace the vowels with the X. If you're part of Gen Z, you know how to read this name. It's a Gen Z thing. Aren't you Gen Z? Time to drop the beat I'm of a the millennial. Filthy millennial. Filthy millennial. Anyway, bottom first pick prio. We saw this yesterday. Was it? No, it's a different team. We saw it only once, right? Bottom prioritized in the first phase. We don't see that every day. Maybe they're flexible with the picks between the Joy and the Suyo. They don't mind taking either or. Yeah, and with the Joy pick here, it does kind of force Sawasdi Wanjun to respond with a Suyo pick. They should pick up the Suyo. And so far, the CC ban has actually worked in favor of TDN, I would say, with the Gatakacha pick right now. The Badang, yes, does get countered by the CC, but not that much. And it is a Roam Badang. You know how much I love the Roam Badang. Phobius in the XP and the Suyo, but not for Shoyu. It's Suyo for Leon King. All right. Whoa! Is that a movie, Leon King? Lion King. Yeah. Ah. Nice reference. I thought they were gonna double down, honestly, with them being the ones to ban out the CC. I thought they would pick up something more HP heavy, like the Hylos. Same. But they don't. They go for the Phobius, which technically does make sense. But the Badang Roam, interesting choice. Technically, it is a good pick into the Joy, right? The Joy is susceptible to CC. Yep. So maybe that's the idea that they're going with. But the last pick is the Blue. Alright. Paramus pick. Hope we'll find a way. Paramus should be banned out unless they want to pick up Paramus for themselves here, right? If you see the Vixana plus the Valentina ban, it might be the Paramus setup for Team TDN to play around this kind of dive composition. The Glue plus the Gatot, great combination. For Team Sawasdi Wanjun though, I mean, I think for both teams actually right now, they have picked up a flex pick as first pick, Badang and then Gatot. Yep. And then they have decided to not utilize the flex pick. It's the second phase. They can pick up Phobius and also the Glue. So we know exactly where the Glue, Phobius, Badang, Gatot's going to go. No question here. The question is, what's Sawasdi Wanjun going to ban? Are they going to double down on the gold lane bans? Lock Heavenly out of the gold lane. We've already seen 2 gold lane bans.
They have to be careful though, because if they do go for more gold lane bans, they will hurt themselves as well. Team TDN have first pick on red side. That's a Selena taken away. I don't think I saw Natsu, Crimson play Selena yesterday, but we haven't seen a rise in Selena. That's true. It's been so popular during the OPPO Smooth Legend Cup. It's smooth. It's been legendary. There you go. Farum is banned out. A good takeaway to prevent the counter for the Lulu. So the Luo Yi technically is still an option for them to utilize if they want to. Eve as well in the mid lane. Farsa brings up the line as well. Farsa will be banned out by Team Sawas D1 TDN. Final 2 picks. Picking up a Moskov or an Irithel here would be pretty solid, I would say. I think Irithel is a safer choice, definitely, compared to the Moskov. Way higher execution. When it comes to the Moskov, we saw Tuturu pop off on that. They go for the Irithel here. And it leaves now Sawas D1 Jun, the team that banned the gold lanes, 2 gold lanes, with Moskov. Eve Moskov. Bruno. Eve Bruno. Bruno. I like yeah. Eve. Bruno is probably the safe choice. Moskov again, high execution. If they want to try to utilize it, seems like Ubel is up to the task. But if they're still looking for high ground, they can technically go for something like a Sicilian. Ooh, that'd be pretty solid. They have We the haven't front seen line. a Sicilian. We this did. tournament, right? There Did we? was. Remember your bat impact? Ah, yeah, we did see it. Okay, one game. Impact bat. Whoa, we haven't seen this though. We get the Sicilian and the Popol and Koopa. Popol and Koopa. They just released a really good skin for the Popol and Koopa, by the way. Which one? I forgot what it's called. Is there? The only Popol and Koopa skin I use is the one with the dog, the cute little dog. They're all. Koopa is it? Wait, which one's the dog? There's is it a skin. Popol or is it Koopa? Koopa, man. Koopa. It's called Popol a dog. That's pretty rude. I'm sorry, I didn't mean it that way. Say sorry to Popol. Sorry, Popol. No one can escape my sights. Angela Joy combo. Oh, we heard a prediction from Mr. Ranger Mas 2-0 For for TDN? Cambodia. What about you? What do you think? Bro, I don't know what I think. I haven't seen the Popol and Koopa in so long, especially in competitive play. That's true. How does it do? I haven't seen Popol and Koopa in a while as well, man. But I did wonder get how the the collector damage. skin. Yeah, this is the skin I'm talking about. Collector skin? The collector skin. It's really pretty. Because you can roll for the collector skin But in what about the current what collector. about what about the Starlight skin with the dog? He's got a hussy. Oh, that's what you... Yeah, It's cute. I like that one more. I don't know about the damage, but technically with the Koopa, Oh, I know about the damage. The damage is pretty good. so it's good against the Irithel, no? It's good visibility, it's hard to gank into the gold lane. It's an There's a auto-winning stun lane. onto the Irithel. Yeah, it's an auto-winning lane. Big siege. Really good siege as well. Range with the Sicilian. I think they got it. I'm gonna say Sawas D1 Jun. Okay, me too. Never mind that. I'm gonna go. Yeah, we gotta go 1-1. Okay, fine. I'm with the Popol and Koopa. So, ladies and gentlemen, welcome to the semi-final match of the grassroots teams here between Sawas D1 from Thailand and TDN from Cambodia. It's a debut pick here in the OPPO Smooth Legend Cup with the Popol and Koopa. And we're going to see exactly how it fares against the Irithel in the gold lane. You know what, Eterna? Yeah, Young Savage sounds like a rapper name. exactly. I really hope if Young Savage wins, that he'll pop off on stage and maybe rap a few rhymes for us. Double tongue coming down. Oh, slap, pass. A full all-in. First blood. Young Savage. Gone too soon. I think maybe don't talk about players like that. Okay. my Especially bad. when we're in the game. That was a big caster curse, bro. I feel Yeah. bad for the kid. I'm terribly sorry, Young Savage. I will move to Ubel then. Ubel, you know Ubel, I'm not too sure if he actually got this name from a show, but there is an anime where Ubel is a character, Uh-huh. and she's pretty. Ubel in the show. Also, is this the usual spell for Popol and Koopa?
No, we are not used to seeing the Aegis, but in ranked games, yes, we have. I have been seeing a lot of, not a lot. I saw OPPO and Koopa 2 seasons ago with an Aegis, so it's not very weird, but it isn't the MPL norm. What is the synergy with the Aegis? It's just how- extra shielding? Yeah. Okay. Because with the Hanabi, the Aegis helps. CC immune. Right? Yeah. The more Alright. shields you have, your CC immune. But look at how good the OPPO and Koopa is doing in the lane, right? Yep. As expected for now, in the laning phase. Sanguine Claws coming down, Natsu. Last time pass from Mercy, Natsu still holding. solo kill. Go for it. Bottom lane, almost a solo kill. Nice catch there. Ponzu not going to jump just yet right now as Mercy goes in for the zone onto Ponzu, onto Young Savage as well. Young Savage not level 4 just yet. Now King Netherite comes in with the help of the hard guard. Let's try and beats onto the back. Young Savage mounted on, taken down again. 2 deaths already. Purple Buff stolen as well. Leon King wasn't there. 4 members gets caught by the Infernal Pursuit now as that's going to be slam pass over the back one more time. Another engaged Leon King taken very low. That's another Infernal Pursuit from Ponzu. King Netherite going to be taken down by Ponzu. Alright, a really good trade-in. 2 members taken down, but it looks like Ponzu still looking for more. You see the claws come down, but it won't catch Mercy just yet. As Leon King should be able to get this without any contest from Team King Netherite. Mercy is unkillable. Up against 4. Doesn't have to split just yet. Flickers out the safety. Gets sniped. Quella. Leon King. Alright. King Netherite going to be able to invade the enemy jungle. But it looks like still, Sawasdi Wanju has and is still holding on to the gold lead. I was surprised, by the way, because that entire time I was looking at the gold lane matchup. But it looks like Heavenly is also doing a lot of damage despite the stun from Ubel. Yeah. Wait, look at the siege potential. Hold up. On that note, okay, they don't get the Sanguine Claws, but you were talking about the siege potential. You see it there. Turret gold down to a quarter. Just with one attempt, one wave shoved in. King Netherite and Ponzu meeting each other. Does King Netherite want to go in for a trade here? He's level 7 right now. Good moves, electrifying beats. Got the catch with the AOG now. That's a retribution coming down. The taunt as well locks him down. Fist trap from Young Savage doesn't do too much. Show you walking up again. Ponzu, Infernal Pursuit. This is going to be a replay of what we saw earlier. Sanguine Claws locking him down. You don't want to hit the glue as he mounts on them. King Netherite walks back up. Ponzu is down, and TDN are back with the lead. Leon King not having the best of time right now. I mean, initially he didn't have the retribution down, so that's why King Netherite had the information to go in for an invade, perhaps, but he got taken down in the process, plus they also got Ponzu. So it's been back and forth between both of these teams. As Heavenly, big gank. Oh, sprint running down on towards Mr. Ubel in the bottom lane, but it will just be a kill for Shoyu. Netherite coming in for the cleanup now, looking for the beats, electrifying beats over to Leon King. Young Savage walks up, double Sanguine Claws. Young Savage there, the hard guard. Oh, Netherite, not again. Oh no. King Netherite gets taken down here. Oh, another big jump here. Natsu goes back in. But it's like Young Savage will still be able to get out of there. But that was a big shutdown onto Heavenly. We've talked about this player for TDN being as one of the main carries, and I think Sawasdi have done their homework. That was a 4-man rotation towards the bottom lane. They know Heavenly is a big threat. That's why they pan out the Granger and the Herod. Now, jumping out the Mercy, Sanguine Claws again from Shoyu. She's been landing a lot of skills. Oh, I think she's stacking up real quick. Have 5 minutes, maybe at 120 maybe. Oof. Mercy going in for the boxing. Whoa. King Netherite gonna be able to clear this real quick. That's a free turtle essentially. Yep. Free turtle, Mercy flickers out. Ubel? What happened? Oh, it's a 1v1 up top. Technically not a 1v1 with the help of Crimson, but ends up being, it's a 2v1 win for Heavenly. Oh. That's the thing about the Angela, right? You think you have a good gank going on, but as soon as the hard guard comes in, it makes things uneven in the Line of Dawn. Now Mercy
Gonna be chunked quite low here by the poking damage of Shoyu. But they don't have to worry too much because at this stage of the game, I think the mana capacity of Shoyu isn't that great. You can see the mana right now on Shoyu. Mercy though goes in. Netherite, hard guard too. Uh-oh, electrifying beats, chasing Shoyu down. Flicker back to the team, now a free kill over. Ponzu walking over the damage, the fist crack there, not coordinated well enough as that's a 3v3, 3v4 victory for TDN. Young Savage, no fist crack. AOG locks Young Savage down. That's another kill. Ponzu locked down by the slam. Good night. 3-0 trade as Heavenly comes into the fray as well. A really good AOG by Natsu to prevent more kills happening. You know, really shutting down Young Savage. And Ponzu also goes down. Interesting. Okay, so the Saksikan actually goes for the Clock of Destiny full. Because usually we see the Elegant Gem prepared in first, maybe coming against something like the Crimson, you would go for a Glowing Wand after to prioritize. But okay, interesting. Not the build we're used to seeing for sure, especially when it comes to, you know, pro play, but it might be the better build when it comes to just brawling it out. Or, again, right, you don't expect to get this many stacks in the early game, usually in pro play, and Shoyu, again, has just been landing these Sanguine Claws and landing these bad impacts on everybody on TDN, mainly Mercy. So Mercy has been giving him a lot of stacks. He's got to be careful with that, by the way. Shoyu has only died once. She's scaling still very well. As the game starts to progress. But TDN always very quick with these decisions, right? And we've seen brawl-heavy styles coming into this tournament, but we've also seen teams that are able to utilize this macro play, and the fact that they were very quick into the neutral objective, that was a Lord that they will be able to utilize in the next few minutes. 4,000 gold lead. Big Netherite. Whoa! It was like just a portion of the electrifying beats, and it almost took Leon King down. 2 levels down against King Netherite. So there's absolutely no potential for a contest for these Lords unless Leon King can actually catch up. Ubel. I wonder what the items for Ubel right now is. What's the power spike for OPPO and Kupa? Is it the BOD? You know what? I feel like the power spike should already be here. You're a very early game centric hero, so just with the BOD, it should be enough to actually start snowballing. King Netherite walks up, hard guard there. Let's find beats. Wow, Young Savage not able to fully. Oh wow, they keep the Lord from charging up top. Not the best of wave manipulation. Ubel stunning Mercy down with the bite. Koopa doesn't get the kill in the mid lane. Heavenly looking for the siege as well. Ubel looking for the clear together with Shoyu. Cannon taken down. Netherite walks up. Young Savage now again has the wall there. AOG over to Ubel, zoning him away. That's King Netherite going ham, revitalized across the wall. Walks up to the turret, gets healed back up to survive the dive. Oh, so unfortunate for SWSD, man. SWSD. But basically, the fact that they were able to defend their inhibitor turrets is already best case scenario, right? With a Lord pushing in. Heavenly, though, will be able to get that turret into the mid lane. It looks like they're still going in for the siege. Technically, there are still some minions that they can utilize as Mercy goes in. Uh-oh, Ponzu walking back up again. The fist strike comes in. Mercy still able to tank up so much. Ponzu baited. Mercy got the mount before Ponzu died. Thankfully, cross landing. Heavenly with a hard guard now. We'll be able to go back in with a heavy crossbow as well. Leon King gotta be careful. That's a lot of damage. Oh, fade away pick. Oh, Bell falls as well. A double for Heavenly. Looking for the triples. The AOG comes down again. Base sword up top with a base sword down below. Taking down King Netherite. Running down Shoyu. Forcing her to flicker in the base. A taunt comes down. 10 minutes and it's King Netherite with another kill. Almost a wipeout. Actually a wipeout, but Ponzu spawns back just to see the base get cracked. Under 11 minutes, ladies and gentlemen, 1-0 in this best of 3 as the Cambodian representatives in the grassroots teams will be able to lead the series. Match point. One more game into the grand finals. Heavenly again, right? Ranger, Irrital. When we saw the items earlier on for the OPPO and Kupa, it was the Wind Talker, the BOD.
Yeah. The Irritel was already Haas Claws, Berserker Fury, and the Malefic Gun. So that should be a 2,000 plus gold lead over the Popol and Koopa, maybe a 1k, 1.5k, because there were some sub items in for the Popol and Koopa. But the point is, Heavenly again leading the charge, being able to be that X factor. TDN is looking like a scary team for the grand finals. Maru Gamer Pack Esports has got to be careful here because Team TDN have their guns out and about. I think you said yesterday they have something with Arsenal. Something, oh, they have, yeah. Something, and I said bottle, remember? Yeah, I remember. There you and go. I was confused. Why bottle? But now you know. Now you know. With the Irithel, man, they were just so clean with it. And King Netherite, we did see a few overextensions from him, but then he fixed it really quick in this game. But it feels like that's a King Netherite thing. It's a I Netherite. think that's just his style. He likes You to can't go be the in, king without going in. die first, be a distraction for Mr. Heavenly in the backside to boom, 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 boom. Is that the electrifying beats? Yeah. Boom, 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 boom. Well, let's take a look at the boom, boom here in the highlights. Natsu early on getting the first blood, but then Ponzu able to recover for the team here. Natsu tried to go for the taunt, does get the taunt, but in the end, Ponzu was just too much of a problem. Big problem. Couldn't take him down. Mercy finally there, gets taken down by the way. The amount of times that Mercy was able to buy time and be a distraction for TDN was also insane. So it was Mercy and King Netherite wreaking havoc into the formation of Sawasdi Wanju. Meanwhile, you know, Heavenly in the back line are just, it's just boom, 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 boom. Natsu as well, finding really good AOGs. King Netherite jumping in, show you, man, it was just really tough for all of them. Young Savage, the first pick Badang that was not really the best choice here. We didn't get to see Young Savage go Savage. I think he, oh man, yeah, gone too soon. A lot of times, way too early. It's just really odd to see the Badang not have, you know, ways to actually stop the Joy. The Fist Crack never really locked the Joy down, and by the time Heavenly got snowballed, it was just over. He got finally a Fist Crack there onto 4 members, but by the time he did, it was irrelevant. Better luck next time. Better luck next time. Ooh! But the MVP for Team TDN, it's King Netherita. Netherita! It's not Netherite anymore. Oh, it's Netherita. Okay, Netherita. Now that's sauce. I mean, to be fair, King Netherita was kind of loco in these games, you know? It fits the name, fits the name. He was. I think this is a standard build for the Joy as well. Yeah. Other than that, 626 KDA, only taken down twice. So I guess despite the fact that we have been highlighting King Netherita and the way that he plays, very aggressive, very forward, he only died 2 times this game. Hey, it takes a man to die for the team, and I think King Netherita did exactly just that. Walks up forward, dies with the team with the help of the hard guard, and then Heavenly just had all of the space to gun them down with the heavy crossbow. But we gotta give props to, again, Mr. Heavenly, popping off so hard in lane, making it difficult for Ubel on the Popol and Coops do anything. Okay, so it wasn't a 1,000 gold lead. It was a 3k gold lead for Heavenly. Wow. Okay, so that's how far the Irithel was leading. It's a 4,600 gold lead for Netherita. Netherita. Leon King. Right now, the only king in the building is King Netherite. The Battle of Kings has gone south for Team Sawasdi Wanjun. 4 level gap as well. Well, no, that can't be right. That's Right? That's right. For the Irithel? No, it's not right. I thought you were talking about these emblems. I thought you were questioning Double the killing Tenas? spree for Mr. Leon King. No, that one is right. Yeah, the double tenacity. Hey, I don't think you can go double tenacity, but it would explain a lot. But if you're Heavenly, Exactly. anything can happen. You know, in another show, there's something called Heavenly Restriction. That's when you get like
You lose out on normal powers, but you have the physical prowess. And I think Heavenly showed us just how strong his tiger is in game. That's why. Because the Irithel is just a lady shooting, right? Like, it's the tiger that's doing all the running. That's true. In That's Indo, true. it's the Machan. 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 Yeah. And then? Yeah, so Tenacity was sort of Machan. I don't get the point. Also, one for the Irithel. One for the Irithel, And one a for- shield, one for the lady. There's a name. Oh, no. Leo. For Leo. Leo? Leo's the name of the tiger. Dan Bangai? No, I'm serious. Run, Leo, run. His name is Leo. Don't be lazy, Leo. Run. Oh, you remember? Do you play Irithel? When she first came out, which was like What a million the years heck? ago. You've played MLBB since Irithel I've came played out. MLB since 2016. Wait, I gotta think about this. What hero just got released when I started playing? I don't remember. Wait. Oh, I think it was Benedetta. Benedetta. I started playing when Benedetta came out. When did you start playing MLBB on your OPPO phone? When? What year? What year? Which hero came out when you started playing? So I think even for the mages, there weren't a lot. Like, Odette just got early released. seasons? Did you play when it first came out? I did, 2016. Oh. Wow, you So were an OG. Odette was new, Kadita, new. Good times, man. Not a lot of options. I was still a baby when, literally, 2016, wait. I can't even math right now, but that was a long time ago. Do you know wow, it's 9 years ago. Hey, time flies by, especially when you're casting the OPPO Smooth Legend Cup. And shout outs to OPPO, shout outs to the OPPO Reno 13, because it feels just like it's yesterday that I had my OPPO Reno 8. Wait, 9. I can't do maths right now, but you get the point. 2016, I was actually using an OPPO Reno series as well back in 2016. I forgot the name of the model, but Time flies. Time flies. Time flies. And now I have the A5 Pro, so time know. flies, and you succeed as time flies. Yeah. And time will also fly, as one of the teams will fly Back into home? the grand finals. Oh, I thought you were gonna go like super harsh. No. It's like wow, No, fly because back there's home. still a bronze match anyway, so they're not Exactly. going I was home. about to say they don't fly back home yet, dude. Yeah. So- But everyone else did, like they're not Team gonna fly- Anyhow, They're not gonna fly to the grand finals. RVF. Wait, Anyhow are already back to Singapore? I don't know. Then why are you assuming? We asked them to come over here to get a picture with us on our OPPO A5 Pro. Oh yeah, are they really coming? Team Anyhow, if you're watching this, come over. We need to take a picture on our OPPO phones. Let's do it. Anyhow. So we can take a picture on screen. On stage, I mean. On screen, that could work too. On screen at the OPPO Smooth Legend Cup. Oh. I mean, there are plenty of screens. Which screens do you want to take a picture in? The player screen, That's the a good OLED question. screen in front of us, or the one that says OPPO A5 Pro with Kalea and Suyo? You know what? I can't decide. I want to take a picture with all the screens. Why choose one when you can choose all? I want to choose one. Right next to Kalea. Of course. My favorite hero in the game. I'm gonna tell Juan when he said that. Not gonna care. I've moved on from 1-1. I've always been a Melissa, actually just Mr. Skin fan. But now I'm a Kalea fan. Well, I'm a Heavenly fan. A Heavenly fan? Yeah. You've moved on from GOATs. Oh no, you've moved. So is Chill Guy Arch still your favorite player, or is now He Heavenly still your favorite holds player? a special place in my heart. Okay. But Heavenly is my goat. Heavenly is your GOAT. So Yep. far, your GOAT has been performing. Heavenly has been doing amazing here. And you can see the confused faces of Team Sawas Wan Jun. They're thinking of ways to try to outdraft, outscale, outclass their opponents. Maybe not ban 2 gold laners Hey, if you're not comfortable on the Popol and Kupa. they banned 2 gold laners and Heavenly still popped off. Maybe now it's time for 3 gold lane bans. Go Let's hear from the crowd. anti-Skylar. Make some noise for Go yours anti-Toy. truly.
Go anti-Aman. Anti-amount. Let's see. Ranger ban, CC Always ban, on the way. and it'll probably be the Harris ban again. They're not going to change their drafts. Wow. Are we going to see any go draft? Are they going to go for the same draft 100% with a Badang for Young Savage? I was about to say, maybe they changed the Badang first pick No. because it didn't work out for No. them. I think they go for it again. Young Just go for it Savage. again? Yeah. I Make trust it Young an 8-minute Savage. game. For them. 1-1. You gotta equalize a tournament. Sometimes, did you not watch the Geek Fam versus Onyx match? Geek Fam lost Geek game versus 1. Onyx match. Geek Fam lost game 1 with a draft, Okay. but they went for the exact same draft. in Okay, game 2. okay, Onyx went for the same draft as well. They both okay. went for the same exact draft. Again and again and again. Again and again and again. Guess who won? What's your command? Your team is Never mind. We scratched that because it's already a completely different game. Harris Okay. left up for grabs. Now does Sawas D Wanjo pick it up? That's the question. That is a question, yes. You think Harith will be picked up by Sawas D Wanjun? I think Ubel has what it takes. What was the last ban from blue? I mean red? I think it was the juicing. Ah, yeah. So they're thinking about it now. It's like, uh-oh. Uh-oh, Harith. I think they'll do pretty... They're okay going up against the Harith. They just need CC. If they have the composition that they had earlier, I don't think they'll be... I don't think the Harith is problematic. Wow, they ran out the Angela. Shusin left open. Angela ban. By TDN themselves, Yeah, right? by TDN. I thought it was It was fitting TDN. to their conversation. I mean, to their composition, to the way that they play. Conversation. Composition. A lot of A lot of decisions. words with C. A lot of decisions, man. Well, they got to take this shot at their OPPO opportunity right now. Against their opposition. That's the OPPO opportunity. Harith was left open. The opening. And then they will pick it up. Team Sawas D Wanjun. Let's see. For Team TDN, what do they go for here to counter the Harith? Do they still go for the Joy Gata? Or do they go... Yeah, I think Joy Gata. Joy or Suyo? Joy. For King Netherita, Joy. Comfort. Comfort. Power pick. He's played 3 6 to games 6. at the OPPO Smooth Legend Cup, and all 3 have been... Oh no, actually, one Suyo. Never mind. He's played 3 games. But if 2 the games on Suyo Joy. is open, Yeah. I mean, if the Joy is open, it seems like he always prefers Whoa! the Joy. They don't care about the Joy. They don't care about the Suyoi tournament. They want to try to show Sawas D Wanjun how it's done. That's spicy. That's some flair right there. That's some sauce. But the sauce is on Sawas D Wanjun. They have Soyu and Ponzu. They do. They have 2 sauces. It's a tough sauce situation. But Tough sauce. Badang should be able to be a tool to stop the Heron. I agree. It's a Maybe tool. it wasn't played properly in the first game. Yeah. Maybe he was a little too hasty. Let's fight Decision to our making. heart's content. So let's see if Mercy has something to say about it. Beat of the flash. Lucas Whoa. and the Joy makes sense because the CC was already banned, so technically there isn't a counter left. Unless they pick the Valentina, but then it's still not a hard counter because it's not in the same lane. It's a Phobius and a Badang. This should be the Suyo pick though for Team TDN. They already have a Phobius and a Badang like you mentioned earlier. They just need a Suyo to come up here. The Joy, the Lucas, the Harith. Picked up already. Do they want to go Valentina? That's what I was thinking. But since the Lucas is going to be in the XP lane, I thought they wouldn't want to put all their eggs in that basket because it's not a hard counter, a hard C. Well, they have a Valentina. They have a way to take the Sacred Beast on top of the Phobius They already. do, yeah. It's supposed to be a winning lane against the Lucas. Last 2 picks with the bans as well. I believe the Suyo should be banned out by Team Sawas D Wanjun. Gold lane. They might actually go for the gold lane ban now.
by Team Sawas D1 Jun. The Sicilian Everlasting. is what they decided to ban. Waiting for a few of the other picks here. Two last bans from Team Sawas D1 Jun. So no Sicilian. Why did they ban out this? Ah, okay, that makes sense. The Sicilian ban does make sense, right? Because now for the mid lane, it should force them on something like the Farsa or the Yi or even the Vexana, which is still a valuable ult to utilize in case, let's say, the Lucas is unreachable. Suyo ban comes in. Came in a bit late, but Suyo ban does come in the end. The Gatot Kacha will be the final ban for Team TDN. Sawas D1 Jun. Irithel? Do they take away the Irithel now? I think they should. They pick up the Harriet, they Right. ban out the Granger. Pick up a Moskov. Technically, the Irithel isn't really a good pick against the Harriet though, so if they want to ban Moskov instead, again, we have not seen Heavenly on Moskov, but Irithel's definitely the easier pick to pull off. They ban out Haya. Alright, so it's a Nedarita ban. He was the MVP. He was the MVP of the first game, so they are putting the respect where it is due, right? So this, of course, this is King Netherite on what? They pick up the Alpha? So the Moskov comes in, like we were discussing earlier on. Really good pick against the Harriet. Huh? Really good pick against the Harriet. The Alpha? The Moskov. Oh, the Really Moskov. good pick against the Harriet. I'm thinking about the jungle. What is King Netherita gonna play? Alpha is an option, Hanzo. I think Julian is a pretty good option as well. If you want to shred through the Lucas, they already have Valentina, Phobius, added Julian in there as well. Last two picks though for Team Sawas D1 Jun. They need a mid laner and a roamer. Vexana should be a safe choice to go for. Gets Roamer. Phobias. Well, the roamer is kind of tough because the Valentina's over to the other side. You go can go for Jawhead? something like a Tigreal. Jawhead is an option. Oh wow, I cannot believe Yeah. that Jusin was left open for this long, but there you go, Jusin. Yeah, we were talking about it earlier as well. We completely forgot Jushin being an option here to utilize. It should be an obstacle that the Phobius, the Badang, will have to kind of struggle against. Even the Valentina, technically she's short-ranged. With the Hylos picked up as well, they don't have a CC. The only shred that they have is with the Moskov right now. Is Moskov enough? I think with the Holy Trinity DHS. Is Moskov enough? I do, but there you go, the Julian comes in. But yeah, I Nice. think the Moskov should be enough, especially with the 3-item power spike together with the Julian, Valentina, Phobius. The TDN have way more damage, I would say, compared to Sawas D1 Jun. Because Valentina can steal Lucas ult, and she's going to be unstoppable as well. So they have Paul's just going to have to be very, very careful. 3 sources of damage. Lucas, physical damage. Physical damage. So it's mixed, right? They have the Harith and the Joy magic damage. Lucas, physical damage. But there it is, ladies and gentlemen. The composition for both of these teams as they both fight to get the final slot in the grand finals here at the OPPO Smooth Legend Cup 2025. Live in Gandaria City, Jakarta, Indonesia. And with that, we are moments away of jumping into the Land of Dawn, jumping into the game to see whether or not Sawasdi Wanju, all the way from Thailand, has what it takes to force a game number 3. Or will they unfortunately have to bow down and accept top 3, top 4 in the OPPO Smooth Legend Cup? Let's go straight into the Land of Dawn for game number 2. That was intense. Ladies and gentlemen, pattern-wise, we have not seen a single best of 3 go 3 games. We got to take a look at this one to see whether
it's going to be the same pattern or perhaps a new one formed? That's a big question. Already on different heroes as well, right? The Julian now for King Netherite. We saw in the first game he was able to get a 3-4 level lead above Leon King. So wait a second. Oh, enhanced chain. Young Savage very low. Popped in to revitalize. Should be a free lethal wanderer to King Netherite. There it is. Some more damage. Another one, enhanced sight. Oh, wow. Fade away. Cool guys don't look at explosions. Again, Young Savage, 2 games in a row, not having the best of time. He was on the Badang earlier on, not as much HP as the high-lows, but even on the high-lows with your base HP, with the Revitalize as well, still gets taken down. I feel like it's personal by TDN at this point. They just really hate Young Savage. They don't like Young Savage players, I guess. Young Savage players? Yeah. Oh, wait a minute, bottom lane again though. Ponzu! With the Vengeance able to bring them back into the turret, but not enough to stay alive. It's 2 kills early for Netherite. 1,000 gold lead. So if you think he was able to perform on the Suyo, if you think he was able to perform on the Joy, he comes out despite being denied with the Hayabusa ban, Suyo ban, all the bans, Joy takeaway. He picks up the Julian and is able to get a 2-kill streak in the first 2 minutes of the game, and now he's on the next neutral objective. His eyes on the prize. This is going to be an even stompier game, it feels. You know, they have all the control. Early on, it was a trade a couple of times for Team Sawas D1 Jun, but here, oh no. Mercy, if you jump in on Young Savage again, it truly is personal. Jumps in, flickers out, and they go in with a fist crack. Young Savage, second time this game. Natsu goes in with the fist crack. The Valentina, oh, Crimson. Oh, stealing away the Sacred Beast. Natsu walks up, that's a shot down. Oh, even Leon King unable to look for trades. 4-0 in 2 minutes. Miracle Natsu looks like he's in trouble though. Will be taken down with the help of Ubel. Shoyu also goes in again. Sacred Beast from Ponzu. Crimson steals it as well. Jumps in with the Sacred Beast too. Now Netherite walks up. It's going to be the Vengeance coming down. 2 members have been stunned up. King Netherite looking for the enhanced sword on him. Won't be able to find it. But at least we do still see some fights from Sawas D1 okay? They're not taking this 4-0 belly up. They're able to get a trade kill onto Natsu. It's not the best of trades, but it's still a trade. As we take a look at the emblem. Agility, Wilderness Blessing, Retribution from Leon King to take away the gold crab there. Tenacity for Heavenly. He really likes going for tenacity. Respects his opponents so much. Goes on double tenacity earlier. Yeah, it's no. I mean, he doesn't need the double tenacity anymore. He's just one guy, right? Look at him, right? He's all good. He's all That's good. True. Purple buff though. It's not all good. That's Grand Theft Purple, as our friend Mr. Dan would say. Almost a kill. Show you Crimson Beacon. Young Savage, I don't think you want to go there, man. Young Savage, not like that. Young Savage is going to be engaged on again. Oh, the Spirit of Misery saves him. Young Savage. Oh no, Young Savage. 3rd death this game for Young Savage. I feel for him, man, because on the high-lows, what are you expected to do? You're a horse. You're a horse. You just want to stop traffic What? with your glorious pathway. Stop traffic? Stop traffic. Stop the engage, you know? Okay, that's an interesting way to put it. I've never heard. But unfortunately, with him stopping traffic, he's absorbing all the damage. That's a lot of damage now by King Netherite. He's leading quite a bit, ladies and gentlemen. Level 9 as compared to Leon King at level 6. What's 9 minus 6? That's 3. Now, Heavenly up top. That's not 3, that's 2. Members coming down. Young Savage again, pinned down by the fist crack. Heavenly not able to dish out enough damage. Bottom lane though. Ponzu again, 2nd death this game. Now that is also not a 3. That's 2. 2 deaths on the board for Ponzu. 2 deaths. But it's 6 kills for the side of TDN as King Netherite will be able to pick up this turret in the bottom lane. So they're playing the rotations very well, just like they were able to do in game number 1. Speaking of rotations, they're also very quick to the next objective. And again, Sawas D1 always one step behind. Mercy though gets picked up. Young Savage locked up again. That's the infinite pursuit to get rid of the Ponzu. Gonna be caught as well. Great flicker forward with a Leon King stunned up there. Ubel
Getting 1v1 by Crimson, gets the splash damage, Pure Misery, lock and show you down with the Crimson Beacon. She's able to stay alive for a bit. But look at Crimson, look at everybody. 3-0 trade in. Crimson, very, very impressive performance on this Valentina, by the way. Wow. This The has been a Angela- stompy stomp. Stompy stomp. The Angelina, what? The Angela. The Angela. The There you go. Angela didn't do him justice, man. It was very. You couldn't see the killing instinct, the killer instinct that Crimson has. Oh yeah, for sure, man. Like I mean, we definitely saw Crimson on the. I mean, he had crazy killer instinct up against Ubel. Oh no, there's another skirmish though. Crimson, oh, might be the caster curse, is able to escape right now. The Spawn Force gets placed down against CC. So much damage. Mercy drops them down as a slap dunk. One more on him. Ponzu has given Crimson another shot at taking the Sacred Beast. That was a 5v4 Heavenly. Spear of Misery. Oh, 1v1 gets away. That was risky. He nearly got taken down there. Standing at 204, that should be a shutdown angle. King Netherite, though, going to be able to put some damage onto the bottom side and turret. Still able to get out as the Julian. But again, oh, on the next turtle, too. So they're playing the map left, right, and center. That's a solo kill onto Leon King as well. What is going on? TDM mean business. Uh-oh. I think King Netherite can actually win this 1v3. I'm not even going to lie. He walks up. Yeah, he knows it as well. Enhanced Chase show you. Forcing the Crimson Beacon. Now Netherite in trouble. Still able to sustain for a lot, though. Coming in again. That's the help of the Enhanced Sword. Jumping forward. Heavenly there. King Netherite's just baited everybody into a fight down below. He wants all the smoke. All of it. All of it. 6-0-1 KDA, level 12 to Leon King at level 8. Now what's 12 minus 8? That's 4. That's 4. That's 1 more than 3. That is quick maths right there. Wait a minute. 7 minutes and 50 seconds. Okay, I thought they were going to go for the end right there, but they won't be able to do it just yet. Crimson picks up the Starlium. Do it. Do it. You know, with how aggressive Crimson is playing right now as technically one of the secondary carries alongside Heavenly, it makes sense he picks up the Starlium side. Dish out that damage. I think you might be right, by the way. I think it might be personal. Mercy only wants to go on Young Savage. Oh no. Jumps on Young Savage one more time. Ubel right there. Mercy wants to continue. Flickers out the safety. Still going to be taken down by Ponzu, though. Natsu walks out, trying to look for the fist track there. That's going to be Heavenly looking for the flank with the SOD. Taking the base turret down up top. Oh, clean. Taking that SOD. Clean, 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 clean. Young Savage. 0-6-3. Can you imagine? For 2 games in a row, you missed the #1 target. And by the way, ladies and gentlemen, Heavenly already has his Holy Trinity. Uh-oh. Oh my lord, that damage. Netherite against all of them, still able to sustain. Netherite finally taken down with a fist crack now. Natsu able to peel for the team. Young Savage, glorious pathway away from there. And it looks like, you know, Heavenly didn't even want to participate in that. I think they were focusing more on these objects. What is that damage onto Ponzu, though? Almost a kill through a turret. The piercing damage of Heavenly is a bit too much. Goes for another 3 base turrets down. TDN. They have their sights set on the Lord now. 8,000 gold lead. All they need to do is buy some time, wait for King Netherite to spawn back into the game. And it's 100% Lord take for King Netherite. There should be no way that Sawasdi want to get this, right? 14-10, still a 4-level gap. You can see how controlled, how red the map is. This is a stomp. I don't see a way out. Me neither, honestly. If TDN push together 3 waves at once with the Lord as well, I don't think Team Sawasdi Wanjun can handle this damage. I think they're just going to be disintegrated by the damage dealers. You can already see, oh no, it's Young Savage again, walled away. 7th at this game. Ponzu following next. Heavenly going wild onto the back. Crimson picking up a kill. That's a double as Heavenly goes in on Leon King, who's forced to just watch inside of his own base. The base is gonna be cracked. They're gonna go for the dive inside of the fountain. A wipeout. 10 minutes
a wiped out with flair, ladies and gentlemen, and that means that it is official. Sawasdi Wonju have been knocked out of the grand final contention. TDN from Cambodia will be moving forward to meet Maru Gamer Pack from the Philippines in the grand finals. A fight for 10,000 US dollars. What a stomp. Team TDN. Wow. Not only did they just secure the grand finals, they secured it in style. Maru Gamer Pack Esports similarly did this to Team Griffin. The upper bracket teams have both fallen. Wow. Wow, 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 indeed. Wow, 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 indeed. Wow, 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 indeed. So, other than the grand final match that we will be seeing from the grassroots, we are gonna have a look into the bronze match that will be with our Griffin, right? Team Griffin, as well as Sawasdi Wonju, so the Indonesian representative and the Thai representative. Sawasdi Wonju, they got a whole lot to fix, man. In game number 2, it was not even a close matchup. Match number 1, game number 1, I think, again, they were able to compete really well. They were able to draft really well too, but in game number 2, Team TDN said, we'll take your drafts. It was actually pretty good, and now we'll beat you with the draft you failed to beat us with. So it seems like the teams that were waiting in the upper brackets just, well, technically we don't have an upper bracket here. Yeah, but they were waiting technically in the upper bracket. Oh, so in the semifinals? The Do we call it semifinals. that? Both have been knocked down 2-0 by their respective opponents. It shows drive, Drive. determination, and The that double anything D. can happen. Drive and determination. The double D. And if you take a look at the highlights of that previous game, bro, Crimson is my other goat. Love the Valentina. This is a lot of goats here. That was so good. So aggressive. High killer instinct. Look at the way he goes. Oh, look. It's a 1v1 against Ubel on the Harith as a Valentina. Oh. Bro. It's magic. She got Ubel got bursted so hard, he had to purify out of the damage. That must be so tilting. Yeah. Right? And then Heavenly here with the cleanup too, right? This is the play we saw. Heavenly's gonna flicker here. Skill 1, flicker, skill 2. Boom! Look for the kill. Unfortunately, not enough damage just yet, but you know, we appreciate the stop points there. King Netherite doing the same thing. 1v4 in the bottom lane, taking the Leon King down, and then surviving this with the enhanced sword one more time to dive in and get back to full HP. There are a lot of clippable moments for TDN in this game. They should upload it on their social media. For sure. I think they have already done that, especially their hate towards one particular member. We gotta ask them a question here. Why do they hate Young Savage? I think Monica Ko and Masker are double M on stage. You can ask this question towards TDN. Why do you hate Young Savage? So much. 7 deaths. 7 deaths in this game. Beloyski? Beloy? Oh, look at this though. Heavenly getting Finally. MVP. Your GOAT. So I think you get a chance to talk about your GOAT. This time, didn't need double tenacity. No? It's this time. It's QC. He's got a pair of boots now, because you know, Yep. last game he didn't need a pair of boots riding on a tiger Yeah. Now- But this time he needs boots Yeah. because he's running on feet. and As a claws. Moskov. And claws. Why? But Moskov doesn't scratch. Exactly. So why does he need claws? That's a good question. Because it gives you attack speed. Oh, I thought we were going The the literal. IQ 0 Oh, explanation. maybe later. Okay. Maybe later. Okay. 4010 KDA though, which is super, super impressive. He was able to get the Holy Trinity very quick as Yep. well. I mean, 10 minutes and 38 seconds. Holy Not just the Trinity. Holy Trinity, but also with the Malefic Gun. Exactly. She's More got range. dude. The Malefic gun on the Moskov is crazy. It's like That's you, why it was so hard for them to defend their own exactly, base, right? Exactly. And also, Heavenly is throwing spears, Okay. and he has a Malefic gun. That's a little oppressive. So he's throwing Oppressive. spears. What? All progressive. He's throwing spears, shooting his Malefic gun. Oh, never mind. He still has the double tenacity. I think you know, Heavenly really needs to get checked here. His phone needs to get checked because, my lord, I have never seen that
on a Moscow before. I've seen it on Me air though, neither. because you know they have two entities technically, but Moscow is a single entity unless the spear counts Maybe as it is. an entity. You know when you attach to an object so much, it Yeah. becomes a part of you? So if you No, lose that yes. thing, you lose a part of your soul. Actually, you know what? Yes, I have a pillow that Right? I've had from when I was a kid. There you go. That is something. Yeah. So Moscow's pillow, no, your pillow is Moscow's spear. I don't think. It makes sense. I don't think we can put It it that makes way. sense. But Moskov and his spear are detached. Well, actually, they're not detachable. He throws his spear. But it comes back. No, it doesn't. He It's just, like Thor. he just has a billion spears that respawn. I don't think. It just- I think it's the same spear. No. Wait, how Let's does... ask the developers, okay? All right, we'll ask the Is it the same Bhutan. spear? You gotta clarify. Is it? Is it? I thought it's like a Thor thing. You know, No, like a. because then there would be an animation of it going back, like you know, the Tan, wing, wing, wing. It could be like. Yeah, but it goes. No. No, just. But the spear has already landed on the others, and then you get another. That means you have unlimited spears, Actually, that makes sense. right? I think Bhutan. I think the developers will agree with my explanation over your explanation, because like you throw it and then it just teleports back while it's pinned on someone. That doesn't work. Maybe it's magic. He does physical. There's no magic there. Okay, anyway, it looks like the players are ready already, ladies and gentlemen, with Yep. Mr. Masker and Monica. Moko. So, So so, we're gonna throw it over to Monica Ko. don't forget the Young Savage question. Don't forget the Young Savage question. Masker, Monica Ko. What is up We need to know with Young Savage? why they want to kill Young Savage every time. Please ask. ask. We're so curious. I don't think I'll sleep tonight. So right now, Now they're ready. Masker, Moko, take it away. And Eterna, I love you guys so much. You're talking about Moskov. Kenapa Moskov tombaknya nggak habis-habis? Yes, Itu the yang dibahas spear oleh dua of orang Moskov. itu. Ya, apakah tombaknya kembali lagi setelah dilemparkan? Atau secara tidak nampak Moskov punya jutaan tombak yang siap untuk dilemparkan? I don't know why, but mereka si Mirko dan Eterna membahas itu semua. Dan ada satu pertanyaan titipan dari mereka yang mungkin akan gue tanyakan ya. So, guys, why you hate Young Savage so much? 7 Dead. I mean like you guys target him You like targeted Young in entire Savage. game Young Savage, or you just blindly attack whoever in front of you? We just blindly attack whoever. Blindly attack. So- Mirko Eterna, they do not hate Young Savage. They just blindly attack everyone who appear in front of them. So, karena Young Savage kebetulan berada di depan mereka, ya itu Jadi yang mereka disikat. iya. Ya Jadi udah. kan menjadi pertanyaan ya dari teman-teman caster English, Ya. kenapa yang Savage yang ditargetin Ditargetin mulu. Ya? 7 deaths, 7 death, ternyata katanya ya Ya udah, udah, yang di siapapun depan yang ada di aja depan mereka, gitu ya. mereka sikat aja. gitu. Seperti itu. Wow, tapi kalau Ya. kita ngelihat Team TD and from Cambodia. From Cambodia, Wow, yes, ini you mulus guys banget ya perjalanannya kemarin so clean, sampai dengan hari Smooth. ini. Mereka kiprahnya seperti nama event Namanya ini. Smooth Legend Cup. and legendary Yeah. gameplay from you guys. Yeah, but anyway, so the The- two games are really, we could say it, Little bit how too much, fast. yeah, fast and Nggak sopan, one-sided. ya. So how did you compare the match today and maybe yesterday? Yeah. Is there any strategy that you change or you adjust between yesterday and today? Not really. No? We- Okay, you just plainly do like you guys regularly do? Just textbook style. Textbook. Textbook style. Jadi mereka melakukan apa yang biasanya Textbook mereka style. lakukan, mereka melakukan apa yang sehari-hari diajarkan mungkin oleh coach mereka. Yeah, but okay, this is what we're waiting for. Team TD and as the grand finalist, guys. Yay! Tepuk tangannya dong Team TD sebagai grand finalist kita from Yes. the grassroots category. Yep. So you're going to the grand final. You're one of the grand finalists. Yes. So maybe one last message you want to tell to To your everyone, opponent. maybe your fans, maybe your opponent, maybe your family. Is there anything that The you want team to say? that you're going to face later on the grand final. Yeah.
good luck, have fun. Good luck. Good luck, have Sopan-sopan fun. banget ya teman-teman kita ini ya. Tapi nggak apa-apa lah, Yes. itulah yang namanya profesionalitas. Jadi mereka akan tetap menjaga hubungan meskipun mereka berhadapan di Land of Dawn. Tapi Yes. di luar mereka akan tetap baku hantam. Nggak bercanda, What? mereka akan tetap berteman ya Yeah, pastinya. but Oke, once again, thank you very congratulations. much and Team. congratulations. So, you may Team go back to your TDN TDN from Cambodia. From Cambodia. Thank you very much. Tim TDN, wow, amazing banget ya ngelihat performance dari tim TDN. Heavenly juga sebagai MVP-nya luar biasa dengan Moskovnya tadi ya. Kita belum tanya apa singkatan dari TDN. TDN Iya, apa ya. ya? Dari Apa awal nanti loh. kita nanyain Nanti ya? Kalau Nanti mereka kan ini masuk ke apa namanya grand final kan? Grand Nah, final. Kalau kita- mereka menang berarti. Nah, kita coba tanya Kita nih, tanya. apa singkatan dari TDN? TDN? Totally Dynamic and Number One. Wow. Sudah mulai dengan konspirasi aneh. Tapi siapa tahu itu bahasa Kamboja ya. Kamboja, Iya, kita belum mungkin, tahu nanti ya. Kita lihat. I don't know. Oke. Oke. Tapi Baiklah kalau gitu teman-teman. Mas Gar, Maju. Mas Maju ke Gar, sini. kita Oke. bakalan ada. Mon, Oh, kita maju kita dulu. maju dulu ya. Oke, kita maju. Untuk pertama kalinya kita menginjak stage ini. Stage. Kalau ngomong Nah. kursi panas, ini stage Ya, panas. stage panas ya. Oke teman-teman, kita akan biasa, kita punya sesuatu yang akan dibagi-bagikan, yaitu kita boleh naik lagi aja nggak sih? Aku merasa tersinar banget ya, Iya, kayak antara sinaran ini kayak ada sinaran ini wup, wup, keren wup, banget wup, pokoknya gitu. ya kalau Yoi. OPPO dan MLBB bikin stage-nya Seperti luar itu. biasa banget. Tapi ngomong-ngomong, ngapain nih kita udah kita ada akan di bawah bagi-bagi sini hadiah ya. Kita bagi-bagi Jadi, hadiah lagi. Satu cewek satu cowok. Nah, yang mau hadiah boleh angkat tangan. Satu, Yang di belakang Mas udah abu-abu angkat silakan. tangan. Berarti satu cewek lagi. Satu cewek, ada satu cewek. Kakak-kakak yang pakai kerudung silakan kalau mau. Yang main Mobile Legends boleh. Ayo. Nggak apa-apa. Yang di atas juga boleh banget ya. Ya nggak berkerudung juga boleh sih sebenarnya. Ayo, Bisa silakan. kakak langsung ke atas. Kita bakalan main apa nih? Kita Kalau main apa nih Kak? kemarin- Kita akan main tebak suara lagi kah? Tebak suara lagi kah? Atau tunjukkan gayamu? Atau tunjukkan gayamu? Karena kemarin kita udah seru-seruannya Oke, banyak banget ya. tunjukkan gayamu ya. Tunjukkan gayamu. Yes. Satu Kita nggak lagi, akan suruh nebak-nebak suara, kita cuma gayanya aja. tunjukin Lebih gaya. mudah. Malu-malu nggak apa-apa. Mau. Ayo, it's okay loh. Tahu nggak kenapa mereka malu? Kenapa tuh? Ada Mas Gar di Au. panggung. Aduh mau nih gitu. Aduh cowok ganteng. BA-nya OPPO lagi gitu ya. Ya udah satu lagi siapa aja bebas, silakan. Ayo, cowok boleh. Ada yang mau hadiah? Silakan. Hadiahnya banyak banget loh. Masnya boleh. Let's go, naik Tapi aja. ngomongin hadiah ya Mas Gar, dari kemarin kita udah bagi-bagi hadiah. Sekali lagi kita refresh kali ya, hadiahnya apa aja. Banyak banget hadiahnya ya. banyak banget ya. Betul sekali. Ada skin Zenith level ya, Yes. skin yang udah premium Betul banget. sekali. Harganya tuh dolarnya berapa ya? tadi? 240 US US dollar. dollar, berarti jutaan. Betul sekali. Terus ada gift Gift box, box-nya, itu ada apa lagi? di dalam- Figure Oli. Ada figure, ada frisbee, ada redeem code juga. Pokoknya banyak deh hadiah-hadiah yang sudah kita Hadiahnya siapkan keren, sampai keren. besok. Sampai besok. Sampai besok. Jadi kemarin, hari ini, besok lagi kita masih Yes, bagi-bagi hadiah ya? Masih bagi-bagi hadiah. Masih Kalau bagi-bagi kurang hadiah. minggu kita akan bagi-bagi juga. Gimana Takjil, tuh? bagi-bagi takjil. Tapi anyway, Di depan. ini kakak-kakaknya udah Oke, ada di sini. boleh maju dikit? Bisa maju? Nah. Kita kenalan dulu kali kakaknya Ya, namanya dengan siapa? Adit Dari? Mas Adit dari Depok. Adit Depok. dari Depok. Kakaknya? Agung, Kak Agung dari? Jakarta Timur. Dari Jakarta Jakarta Timur. Timur. Pagi-pagi udah kesini. Ini Yoi. khusus buat Smooth Ini emang Legend mau Cup. nonton? Iya. Mau nonton? Oh. Mau nonton? Iya. Dukung siapa kalau Mau boleh nonton tahu? siapa? Nungguan sih. Nunggu Iwan. aja sih. Sama? Oh sama. Kalian kan laki-laki, kenapa gak ada yang nungguin Pika atau Karamel gitu? Udah foto kemarin. Oh, baik. Ternyata sudah di rolling ya. Udah duluan. Sudah di rolling ya. Oke, kita akan bermain tunjukkan gayamu. Jadi teman-teman boleh sweet dulu. Siapa yang menang boleh pilih. Pilih. Mau main duluan atau mau lempar ke temannya. Silakan, boleh sweet aja. Jreng. Oke, kamu mau Oke. main atau mau lempar? Duluan aja. Mau main duluan. Kak Oke. Agung mau duluan. Kita Silakan, lihat. inilah dia hero-nya yang akan dituduhkan oleh Mas Agung ya tadi ya? Iya, Mas Kak Agung. 3, 2, 1 silakan. Ya Allah. Ya Allah. Ini hero-nya, ini hero baru ya? nih. Baru banget Hero ini, Mas. baru ini. Baru rilis tadi. Habis subuh rilisnya. Ini- Pagi-pagi. Ultinya apa ya ini ultinya? Kenapa? Ultinya apa? Ultinya menenangkan penonton dengan hadiah-hadiah terbaik yang dipersembahkan oleh OPPO dan Mobile Legends pastinya.
Beneran nih, hero Mas Gar nih. Coba ditampilkan lagi. Kayaknya itu, ini bajunya Mas Gar buat hari ini ya gitu kan. Dipencet, nggak ada keluarnya itu. Tapi siapa tahu itu spill hero baru yang bakal dikeluarin Munton Si ada. bulan depan. Bulan depan banget. Baik. Oh, Cristiano Ronaldo aja bisa dapat kesempatan jadi karakter game. Beneran loh ini Oh Mas beneran, Gar. baik boleh. Silakan Mas Agung ditirukan ya. Silakan Ah. Kak Agung, ini hero-nya. Hero baru nih. Jangan lupa senyumannya. Nah. Senyumannya. Nah, ya. Oke. Kita hitung nggak? Kita hitung sama-sama ya. 3, 2, 1. Set. Asik. Asik. Iya, boleh. Next. Untuk soal selanjutnya ya, berarti ya kita bedain dong pastinya ya. 2, 1, kita Inilah lihat dia. bersama. Lah, beneran kenapa sih ini kita berdua yang di ini? Mohon maaf ini gimana ya gitu. Ini sih mimik mukanya. Mimik mukanya. tuh. Ekspresinya ya ini. Harus Ini tahun berapa, Mon? aduh ini udah lama ya masa-masa kayaknya aduh. Ini Monica waktu masih aktif di Jakarta Next Top Model ya, Mon ya? Oh, mau kayak Indonesia gitu Next ya. Top Model ya. Oke. Coba nih. 3, 2, 1, silakan. Perasaan mimik aku nggak begini ya. Sedakap kayak manten sunat itu lebih ke arah sana ya. Nah, Harus agak seksi-seksi gitu. minimal kayak seksi dokumentasi, Mas. Bibirnya agak dimonyongin gitu. Iya. Oke, boleh. Oh, wah, hadiahnya kalau baru begitu, dibisikin nih. Nggak Hadiahnya baru main-main. dibisikin lumayan ya. Jadi kita akan ini dulu tentukan dari tepuk tangan ya. Oke. Ini ada Mas Agung, ada Mas apa satu lagi? Mas Adit. Pendukungnya Mas Agung tepuk tangan. 13.700. Oke. Yang suka dengan posenya Mas Adit tepuk tangan. Aduh, Oke. 13.000 berapa nih? Kayaknya Mas Agung nih yang menang nih ya. Mas Agung ya? Mas Agung ya. Mas Oke, Adit Mas Agung 13.000. selamat Mas Agung. Kamu dapat hadiahnya adalah Zenith Level Skin ya. Boleh dikasih hadiahnya? Nah. Keren banget, tapi tenang aja karena Mas Adit juga Oke. dapat hadiah ya. Siap. Mas Adit. Ini Mas Adit. Ini Mas Agung. Ini sebelahnya. Nah, Mas Adit dapat juga Nah. nggak kalah keren, dapat figure Oli. Dapat figur Oli. Boleh ditunjukkan dulu ke kamera teman-teman. Ditungguin ke kamera, ini Nah. persembahan dari OPPO and MLBB. Wow, kata kakaknya tuh wow. Wow. Kata kakaknya tuh wow. Karena beneran loh ini. $240. Yes. This Ini- is the highest tier of the skin right now. Yes. Oke, congratulations. Oke, thank you Kak sekali lagi. Agung, Kak Adit, Mas terima Agung dengan Mas kasih. Adit boleh kembali ke tempat duduk masing-masing, Keren silakan. banget. Ini aku sih ngerasa nanti nextnya ini foto-foto caster kayaknya. Harus, Apa harus. kita semua jadi hero Harus. MLBB nih? Harus kalau foto host sudah keluar dan foto caster tidak keluar, kita ngambek nggak mau Ngambek nge-host. ya, ngambek. Atau Tapi- kita nge-hostnya dari ruang talent. Setuju nggak? Gimana itu ya? Kan yang penting mic-nya nyampe Oh dong. iya ya, Nah, gitu. Suaranya aja. Voice over. Voice over. Voice over Tapi siapa ya. tahu ya ini nanti Mas Gar foto tadi kan kita tunjukkan gaya hero. Nanti pas login, kalau sekarang kan login munculnya Kalea ya. Nanti mungkin Bukan gue. next. Saya akan sangat Mas merasa Gar lagi ini terhormat nih. sekali ya. Luar biasa sekali, tapi ya itulah ya. Nah, nanti kita akan lihat nih, nanti untuk setelah ini, caster manakah yang akan dipajang fotonya duluan di Ya. tirukan gaya. Tirukan gaya. Apakah Oke. caster Inggris atau caster Indo? Betul sekali. Tapi kita sekarang Mas Gar mau break dulu. ya untuk persiapan ibadah sholat Jumat. Dan Betul. pastinya setelah sholat Jumat kita akan melanjutkan lagi dengan match-match yang sangat luar biasa. Kalau teman-teman Benar. yang tidak melakukan ibadah sholat Jumat boleh bergeser ke arah East activity ground Lobby. kita di Ace Lobby. Itu ada teman saya yang centil banget, namanya Pepau, siap untuk memandu Jomblo Anda. enggak? Nggak tahu, saya nggak berani bilang enggak atau Biar iya. bisa dikasih tahu. Tebak aja. Tebak aja ya. Samper dulu aja. Kenalan aja langsung. Kenalan aja dulu sama Pepau, nanti Pepau akan ngasih. Oh ya, Pepau akan bagi-bagi skin di sana juga ya. Kita kasih pressure ke Pepau ya. Oke teman-teman, kita akan Oke. break sejenak. Jadi jangan kemana-mana setelah yang satu ini. Tetaplah bersama kita di Smooth Legend Cup 2025.
6 nations, united by a single dream, to claim victory, to honor their country. They fought before, and now they're back, stronger. New challengers rise. Rivalries reignite. Legends will rise. Legacies will be forged. OPPO Smooth Legend Cup. Legends rise again. Double kill. Game over. Keep cool. Keep cool. Victory! Test me. I dare you. Rise strong, like warriors charging through the heat. We carry on. Time for action.
Game over. Keep cool. Keep cool. Victory. Test me. I dare you. Rise strong, like warriors charging through the heat. We carry on. Time for action. Game over. Keep cool. Keep cool. Victory. Test me. I dare you. Rise strong, like warriors charging through the heat. We carry on.
Time for action. Game over. Keep cool. Keep cool. Victory. Test me. I dare you. Rise strong, like warriors charging through the heat. We carry on. Time for action.
Victory! Test me. I dare you. Rise strong, like warriors charging through the heat. We carry on. Time for action. Game over. Keep cool. Keep cool. Victory! Test me. I dare you. Rise strong, like warriors charging through the heat. We carry on. Time for action.
Game over. Keep cool. Keep cool. Victory. Test me. I dare you. Rise strong, like warriors charging through the heat. We carry on. Time for action. Game over. Keep cool. Keep cool. Victory. Test me. I dare you. Rise strong, like warriors charging through the heat. We carry on.
Time for action. Game over. Keep cool. Keep cool. Victory. Test me. I dare you. Rise strong, like warriors charging through the heat. We carry on. Time for action.
Game over. Keep cool. Keep cool. Victory. Test me. I dare you. Rise strong, like warriors charging through the heat. We carry on. Time for action.
Game over. Keep cool. Keep cool. Victory. Test me. I dare you. Rise strong, like warriors charging through the heat. We carry on. Time for action. Double kill. Game over. Keep cool. Keep cool. Victory. Test me. I dare you. Rise strong, like warriors charging through the heat. We carry on.
for action. Game over. Keep cool. Keep cool. Victory. Test me. I dare you. Rise strong, like warriors charging through the heat. We carry on. Time for action.
Game over. Keep cool. Keep cool. Victory. Test me. I dare you. Rise strong, like warriors charging through the heat. We carry on. Time for action.
united by a single dream to claim victory, to honor their country. They fought before, and now they're back, stronger. New challengers rise. Rivalries reignite. Legends will rise. Legacies will be forged. OPPO Smooth Legend Cup. Legends rise again. Halo, welcome back to the OPPO MLBB Smooth Legend Cup 2025. Wah, senang sekali bisa melihat teman-teman yang lagi ngikutin dari rumah, dari tempat kerja, dari manapun secara live streaming. Halo dan juga halo Gandaria City. Selamat siang. Kembali lagi bersama Monica di sini di OPPO MLBB Smooth Legend Cup 2025. Yang mana buat teman-teman yang baru hadir, baru bergabung mungkin ya, yang masih bertanya-tanya, ini apa Smooth Legend Cup 2025? Nah, ini adalah persembahan dari OPPO dan juga MLBB turnamen yang mempertemukan komunitas antar negara dan juga para legend, terdiri dari KOL atau influencer, ada juga pro player yang kita gabungkan dan saling beradu di skillnya di Land of Dawn di stage OPPO MLBB Smooth Legend Cup 2025. Ada dari berbagai negara, Monica sampaikan nih dari mana aja, dari Indonesia pastinya, terus ada dari Malaysia, ada dari Singapura, Thailand, Kamboja, dan juga Filipina. Dan yang terpenting, acara ini udah berlangsung dari kemarin ya teman-teman, sampai hari ini, dan juga masih ada hari besok. Jadi buat teman-teman yang masih di rumah, belum sempat nih datang hari ini, nggak apa-apa, besok bisa datang aja ke Gandaria City, kita sama-sama seru-seruan, kita ngeliat bagaimana skill para player-player ini di Land of Dawn, sama-sama kita support masing-masing tim yang teman-teman pengen support. Terus juga tentunya OPPO bagi-bagi hadiah banyak banget. Kemarin udah banyak, hari ini juga banyak, besok masih banyak lagi. Nah buat teman-teman semuanya, ada cara yang gampang kalau mau dapetin grand prize dari OPPO dan MLBB. Caranya tinggal scan aja barcode yang ada di layar. Teman-teman yang ada di atas juga, di area lantai atas Gandaria City, bisa juga langsung scan barcode-nya, diisi namanya, dan nanti di akhir acara bakalan diundi 2 orang pemenang yang akan mendapatkan 10.000 diamond MLBB. Jadi masing-masing akan membawa pulang 5.000 diamond MLBB. Lumayan banget nih ya, 5.000 tuh udah bisa belanja skin berapa banyak. Kalau dirupiahin juga, diamond 5.000 nih jutaan. Jadi emang gak sia-sia, gak tanggung-tanggung ya kalau OPPO dan MLBB udah bagi-bagi hadiah banyak banget. Dan selain di stage di sini, di stage Smooth Legend Cup 2025 juga teman-teman boleh banget seru-seruan di area East Lobby Gandaria City. Karena di sana ada mini games 3 vs 3, ada 1 vs 1, ada claw machine, ada meet and greet bareng influencer MLBB favorit teman-teman. Ada juga photo box, atau pengen duduk santai sambil nonton turnamen, atau misalnya mau sambil cobain HP OPPO, boleh banget juga di area East Lobby. Tapi tenang aja, teman-teman yang ada di sini juga boleh banget nonton. Kalau mau di seat audience, di tempat duduk audience juga boleh banget, karena sesaat lagi kita bakalan ngeliat bagaimana 2 tim ini akan saling beradu untuk mendapatkan posisi juara ketiga di bronze match kita kali ini. Dan langsung aja kita akan menyambut untuk berada di stage OPPO MLBB Smooth Legend Cup kali ini. Tim ini tampil di laga tim Grassroots Smooth Legend Cup setelah berhasil lolos dalam babak kualifikasi yang sangat panjang. Namun sayangnya langkah mereka tersendat setelah mengalami kekalahan di match hari pertama kemarin. Inilah tim dari Indonesia, kebangkitan kita. Please welcome tim Griffin. Dan tentunya tim Griffin dari Indonesia akan menghadapi tim perwakilan dari negara
Thailand. Meski langkah terhenti setelah kalah di match grassroots hari ini, mereka masih punya kesempatan untuk merebut posisi sebagai second runner-up Smooth Legend Cup 2025. Please welcome Sawadi Wanjan from Thailand. Dua tim ini akan melakukan fist bump sebagai simbol memulai pertandingannya, bersiap-siap memulai pertandingannya di Land of Dawn. Karena kedua tim ini dari region yang berbeda, dari Indonesia dan juga Thailand, tapi mereka akan dipertemukan di Land of Dawn pada hari ini dan mereka akan memperebutkan juara ketiga atau bronze match kita pada hari ini, yang mana tentunya yang kalah sudah tidak bisa mendapatkan nyawa tambahan lagi. Jadi ini adalah nyawa terakhir mereka untuk mendapatkan posisi juara ketiga. So teman-teman semuanya, inilah kedua tim yang bertanding dari dua region yang berbeda, Sawadi Wanjan dan juga tim Griffin. So tanpa berlama-lama lagi kita akan lihat bagaimana jalannya pertandingan kali ini di Land of Dawn. So casters, take it away. Welcome back, ladies and gentlemen. We're back here once again for the OPPO Smooth Legend Cup for our second match of the day. You saw earlier Sawadi Wanjan will go up against Team Griffin for our bronze match. Third place matchup. We've seen both these teams compete already, Team Griffin and unfortunately for Team Sawadi Wanjan. They've both been knocked down to the bronze match. Even though they had a very good start to the season, very good start to the OPPO Smooth Legend Cup, starting it all the way in the upper parts of the bracket. They weren't able to compete against Maru Gamer Pack for Team Griffin ID. For Sawadi Wanjan, it was Team TDN that knocked them down eventually. Team Griffin ID, all the way from Bali, the home crowd favorite, home crowd heroes here in Indonesia. Very sad to see them in the bronze match, but it is what it is for them. They will still try their best to claim, again, the prize pool that we've been talking about all this time for the grassroots. What would you do with that prize pool? Top three for Team Griffin ID, a total prize pool of $24,000 US for the grassroots teams. Champion gets 10K. So for Maru Gamer Pack Esports and for Team TDNKH, they'll be able to compete for that prize just there. Let's take a look at the playoff bracket here for the grassroots teams. Match 3, Match 4, these are the matches that decided where Sawadi Wanjan and Team Griffin have ended up in. And again, Team Griffin, Sawadi Wanjan, they find themselves in a bronze match. Bronze match it is. It's crazy, man. I didn't expect Team Griffin to be knocked down like that against Maru Gamer Pack Esports 2-0. Second game was 8 minutes long, guys. You'd expect Team Griffin, a team that has managed to produce such talents like Albert, Natko, to be able to maybe even make it to the finals. You know, I think at the start of the OPPO Smooth Legend Cup for the grassroots bracket, we all expected them to be the champs. I think they were the tournament favorites coming into this tournament as well. I think a lot of people have spoken about Team Griffin, but the fact that they were up against Maru Gamer Pack, even from their first match, best of 3 against Team Anyhow, we already saw how clean they were in terms of execution. But we always say every time a team loses, it is a chance for them to learn. So let's hope Team Griffin in this upcoming match
will have what it takes to be able to claim that third place spot. Hopefully they've been able to repair the mistakes that they made earlier on against Maru Gamer Pact from the Philippines and Sawasdi Jun. There were moments where it felt like they had an idea of what they wanted to do with the drafts, but in terms of execution, this is what I find very similar about the two. It's the execution that could be a lot cleaner. I think in the game, decision making has to be a lot sharper as well. We saw in their game against TDN KH where it seems like they don't know what to do. They seem to always be one step behind in terms of do they want to get objectives? Do they want to trade for something else on the other side of the map? So those are the things that I'd love to see being repaired by Sawasdi Wonju. And hopefully they also can still claim that third place because again, prize pool is on the line. Team Sawasdi Jun, yeah, I was kind of surprised by the performance against TDN. It looked like maybe they weren't warmed up properly. Yeah. It looked like there were a lot of miscommunications happening from the entire team really, from every single role. But I think mainly it was Young Savage. Yeah. We even asked Team TDN why they hate Young Savage so much. And apparently they don't. They said they were blindly executing people. They were just there. They were just, you know, looking at whoever's there to beat, to kill on the map. Turns out Young Savage was there most of the time, so yeah, he took most of the beatings. Like on the Badang, he was the one to open up the map maybe, so he was always on the front line. Couldn't find a proper opening, so instead of him being the one to engage, he got engaged on. And it was a similar story when he was on the Hylos too. On the Hylos, you'd expect him to have a little bit more beefiness, a little bit more HP to pull off things like that, but the composition that the previous team, TDN, brought to the table, it just dealt so much damage, especially they were already snowballing, already a 8,000 gold lead at some point, 5,000 gold lead at some point, so clearly the Hylos was not ready to be the frontliner with all the items already building up, especially for, what's my goat's name again? Heavenly. But here it is, ladies and gentlemen, the bronze match of the grassroots team. Griffin versus Sawasdi Wonju, game number 1, drafting phase. As you can see here up on screen, we see the Fanny Harith, Selena being banned out. The Kalea also does get taken off the board alongside with the Badang and the Matilda. So you could say there's a lot of emphasis from the side of Sawasdi Wonju, even from their previous match. Exorcist of the Shadow at your service. And the Selena, it's peculiar, right? Because in high tier competitive play, the Selena is such a 50-50. Sometimes it works, sometimes it doesn't, but so far it has been finding a lot of success in this tournament, especially when paired in with heroes like the Novaria we saw earlier. I think it was yesterday, the Granger too. So with that, the Granger has been left open. Still one of the large priorities into the gold lane. It's going to be picked up first. And now for TDN, Sawasdi, Jawhead. Should be the Jawhead plus the Suyo. That's the combination we know, right? To win on the early game, you gotta go for Suyo, you gotta go for Jawhead as well. The Ranger choice for Team Griffin makes sense as well. You know, they could have. Whoa, I was about to say they could always go for the Joy to trade it over for the Suyo, but they don't go for the Joy. They instead go for the CC, and technically the CC has been what Team Sawasdi Wonju has been banning out. For the most part, 2 games against TDN, it was CC Granger, CC Granger. Now going up against the Granger, they better have a response, because this is Ben Dokja. He's no pushover. It's Ben Dokja. It's Ben. Alright, speaking of the CC, it's a good setting stone. I think Young Savage doesn't want to get punished again too, so what else will they be picking up in this first phase? Technically the Luo Yi is still available for them to pick up. Oh, you know what, I'm just not going to say Luo Yi anymore. Alright? I don't think it's been picked up at all during this tournament. I don't think teams are ready to utilize the Luo Yi. So the Iritel comes to mind here. It's an okay lane against the Granger as well. They don't want to allow it to be banned out through the second phase. Technically there is still the Moskva, but they
maybe they're more comfortable on this Irital pick. Meanwhile, for Ultir, in the jungle, what's left up? Alpha, Nolan is Hayabusa 2 are heroes that we have seen in the jungle. Julian. But Time to drop Julian the feels beat very of the flash. pilot centric. Only love at They're not night Your team are is everlasting. users of the Julian. Yeah. Usually it doesn't get picked up. It's not a meta pick. I'm not too sure if Ultir can play on the Julian, but I believe any jungle they get their hands on, the Hayabusa, the Julian, this is a team that, even though, yeah, they did lose against APAC Esports, they're still really, really good. I think they have that level of execution. I think the top part of the bracket, Team Griffin and APAC, it was unfortunate that we get to see them face off so early in the tournament, because I think if it was a double elimination, these two teams would find themselves in the grand final. So for Team Sawas D1 Jun, really good counters so far. The Suyo Jawhead, really good for the trio mid. They also have that Irithel, great against the Granger. Now to wrap up their drafts, they banned out the Hayabusa, the Joy as we expected. The Alpha, the Julian, Nolan comes to mind now for Team Griffin. So Sawas D, what age and XP? What age and XP would it go for? Badang? Actually, No, it's bad. with the CC being picked up, could they be possibly going for a Lucas in the jungle? That could be the case. Yeah, they banned out the Phobius. They just have to see the mid laner here. Oh, they There go for you the balance. That's So why. there's still a chance they go Lucas, honestly. It's not the best, but yeah, there you go. They go for the Hanzo. Oh, I completely forget about Hanzo. I'm gonna be honest with you. I think it's gonna be a quick game. With the Hanzo? Yeah. Alright, Hanzo, Vexana, their choice locked in. And now we're looking at an EXP lane against the CC. Heroes like Hilda would be popping to mind. What do you think? I think, yeah, the Hilda is the safe choice right now. Up against the Hanzo, too, you want to have that pressure. What do you think about the glue against the CC? It was not bad, but Technically, he can sustain in lane, right? when I give the word. Oh, lead. that's probably the worst one. I mean, like, out of... Khalid and Hylos would be at in the same boat, I would have picked those two against the CC, but they have a plan. And they need someone to be able to find the Granger in the back line, to find the Hanzo in the back line. We've seen it happen. We've seen it work. But in lane, not the best choice. But technically, they have a winning lane with the Iridel in the goal lane. Yeah. They definitely do. Again, we're going to see this play out one more time. Sawas D1. Jun. This is the last match of the grassroots, I believe, today. Then we're going to have the grand finals. APAC Esports up against Team TDN. Is it today? No. It's tomorrow, grand finals. What do you think, Eterna? Do you think TDN? Or sorry, do you think Sawas D will get it? Or do you think Griffin? I don't know. I think I'm rooting for Sawas D1 here. Whoa. Yeah. I'm going Griffin 2-0 with this one, man. Okay. You've been right today. I've been right. So it's either better prediction or I'm a curse. It's one I hope it's not. or the other. There you go, ladies and gentlemen. Let's get straight into our first game in the lower brackets. The bronze match, rather, between Team Griffin from Indonesia and the representative from Thailand, Sawas D1 Ju. And this is it, right? We were talking about the EXP lane earlier on, and you can already see that Kwanzu is getting punished. Losing the lane against the CC will allow the CC to rate a lot quicker, especially now in the games that we've seen so far. Neutral objective takes have been important, and that's a factor that we do need to consider as we get into the next few minutes. Definitely. Down below, an interesting gank by Leon King. We'll shoot the Queller. Devor's walking up. Uh-oh, taunted up. Ultir's walking up as well. That should be a first blood, and it is for Ultir. Looking for the Soul Snatch now on Ponzu. No CC just yet, but they are going to be shredding down the HP. Soul Snatch double to start things off. Overzealous rotation. He went in wanting to give Ponzu the better lane, have a better time, punish Devor on the CC, but he did that without any information, so I guess he was unaware of the rotations that were coming in from Team Griffin as well.
And now you can see the CC already getting some gold in that EXP lane. Meanwhile, for the gold lane, we were saying that the Irithel was a winning lane against the Granger, but they haven't really worked with it. Usually with the winning lane, you'd see teams kind of prioritize that, try to get the Irithel to the power spike as fast as possible. But for now, this is the situation that we are handed in. 1,300 gold lead for Team Griffin, and they're the ones first to the neutral objective too. Young Savage. Look at the ejector. Holding on to Zekka now. Terrified. Curse Blast. Eternal Guard. All of it. Dever gets a kill. Show you can't do anything. Ponzu not even level 4 just yet. His ult here. Dives deep into the back right now with the Soul Snack. That is Show You down. Leon King. Very, very low too. This is a stompy stomp so far. 2,200 gold lead in under 3 minutes. Zekka, Denver now trying to punish Leon King in his own jungle. And I don't think he has the purple buff with him either. So, Leon King should be struggling. He needs to catch up in terms of farm. He's already a level below of Ultir if they still want to find a contest for the neutral objectives, because the next one will be spawning on gold side. Slowly but surely building up to their power spikes. Usually for the Hanzo, he struggles in the early game, you know, when it comes to getting to that power spike. But 3 minutes Corrosion Scythe. It's quite a nasty timer to get a Corrosion Scythe a level ahead on a Hanzo. I mean, he was bad weight. Terrify and Young Savage. You might be right, man. It might not be, you know, teams hating him. It might just be him walking up a bit too aggressive. 0-2-0 already. Well, he hasn't hit his mark yet. It was the 7th death mark. Rubel zoned away. Terrify comes in as well. Ben Dokja hits on it again. Look at the Blade Surge there. Revitalize comes in as well, and Ultra's gonna wreak havoc. That's a kill over. Irithel will be taken down there. Granger, Ben Dokja gets the kill. Now it's not gonna be the Shadow taken and dealt with. Good rotation by Sawa's D1. Jun up top. One for Joe will dive in. Young Savage down to the Death Sonata up top. Oh no, the Gato Kacha is the one zoning Leon King away. He's running. He's running away for his life. Tompu God is near, but I don't think they will be able to get him. But honestly, that's all fine and dandy because they got what they wanted. They got the next neutral objective. I don't see a way for Leon King at this point, being so far behind. He's 2 levels behind already. And you can even see the difference in gold. 2,000 gold difference. Ponzu, meanwhile, 1v4. Goodbye to Ponzu. Say goodbye. Boom. Sky Piercer. Ben Dokja. First stack. There you go. All right. It should be a perfect turtle given over to Team Griffin. And I think even from this first game, we're already seeing that it's a little bit of an outclass in terms of execution. Tompu God. Oh, they're going for unstoppable force. Still able to flicker out. That's a huge resource wasted. Young Savage. 0, 4, and 0. The pattern continues. What do they do at this point, right? They had Ubel with the winning lane, but Ubel's been taken down. Then Dokja now knows it. Gonna deal some damage onto Ubel. Luckily for Swan D, that they're still able to get out, but what is the winning condition? Can Ubel get to the power spike fast enough? Ult here. That's a turret for free. Team Sawas D are grouping up for no Tompu. They don't actually read it out. Oh my goodness. Young Savage, get away! Alright, he's getting away. Oh, he's getting shot though. Okay, he's out. He's out. Young Savage is out. He's okay. He's okay for now. 0-4-0, 3 deaths away, by the way. Oh man. This is his moment. Oh, look Young at that Savage. damage onto Young Savage. Where are his items? Oh no, goodbye Young Savage. He gets the ejector. Oh my god. Young Savage able to escape. Now Zekka walks back up for the sustain. Young Savage recall. Does he get away? Okay, he does. That's Sonata almost landing on Shoyu. That could have been deadly. Tier 2 threatened at 6 minutes. Especially with the Sky Piercer stacking up, right? I'm sure at this point Ben has what, 2 stacks, 4-0-1. He had it, the Sky Piercer after that second kill, I believe. So yeah, you don't want to be at low HP
near Bendokja at the moment. He is snowballing out of control. Young Savage trying to accompany Ubel, but I don't know for how long. That's a terrified Ponzu. Say goodbye to them. Oh, the curtain call stops them. The Raging Sandstorm can't even be completed. Shoyu and Ponzu, the double sauce combination taken down. Ultier wants to check under the turret. Ultier. All right, Ultier. Bit too feisty. Young Savage is down again. He has to back away. At the expense of his gold lane? I hope not, right? Luckily, Ubel's still able to run away with Leo and Leon King. The 2-0 trade once again. This is an 11,000 gold lead already in 7 minutes. They are being manhandled at this point. Iritel with the Haas Claws and the Windtalker technically at a certain power spike, but with how far everyone else is from the opposing end, it might be a little too late. Hunter Strike, Skypiercer, Malefic Roar 2. Oh man. Ejector. Never just dashes out of there. Oh, 1-2. Not gonna go for the third shot there. Ultier though will come in. Soul Snatch. Ponzu able to heal back up there, but this will be a turret threaten. Turret take just Shadow Rhapsody. The Death Sonata blocked by Young Savage. I wonder what the items for Young Savage is. He's taking so much damage. Has he built in physical defense? Oh, Ultier goes back in. Say goodbye to Shoyu. Oh, maybe not. Shoyu actually escaping. But they had to use a lot of ultimates to get it. A lot. Get him off of Ponzu. Or Shoyu. Absolutely. Young Savage. Oh, AOG goes back in. Zeka walking up over the taunt. Actually, that's going to be Never walked back in with Vengeance as well. That's him taken down on Bendokja. Still free hitting. Rhapsody coming down. Death Sonata as well. Ubel walking up. Gets taken out. Bendokja flickering forward. Getting the triple. This could be the first Savage in the tournament, folks. It's a taunt. It's a maniac for Bendokja. A maniac for Bendokja in the 9th minute of the game. Ladies and gentlemen, 8-0-1. Only Shoyu remaining, but they only have a small cannon minion. Should be able to clear it out. But again, a 3-4-0 trade, 4-0 trade earlier on. Bendokja is popping off. Young Savage. Should be a free turret. I don't think Young Savage can walk up. If he does, exactly. That's a 6th death. Oh, Ultier with an assassination on Shoyu. Oh no. Oh no. Things are going ever so wrong for Sawas D1Ju right now. A 3-Lord given over, uncontested. Because Ubel has to think about a lot of things, right? Dever is dishing out damage. Ultier also. Bendokja at 8-0-1. He has 6 stacks of the Skypiercer already. So if anyone can get Ubel low enough, if that final shot from Bendokja hits, that's GG for Ubel. I don't think Ubel has any defensive items just yet. Malefic Gun now picked up. Let's hope they can defend this, because it looks like the final push. Let's hope. Mid lane shoved in with the Lord. Now, oh no, Young Savage! Gone for the kill, now gets killed instead. Shoyu trying to defend again. 10 minutes should be all it takes for them to end the game quickly. 1-0 for Griffin from Indonesia. A step closer to the 3rd place. The, what was it? 2,000, 3,000 US dollar prize? I think it was 3,000. I think 2,000 is 4th to 6th place. So it's an additional 1,000 USD. And for grassroots teams like this, just 1,000 USD could mean a lot for the team. For them progressing, improving, looking for more resources maybe for them to access to maybe further their career on the competitive MLBB landscape. We'll just have to see again improvements from Team Sawas D1Jun, because so far, Sawas D1Jun, that's the 3rd back-to-back loss for them. They haven't been able to get a single game. And earlier, up against CDN, game number 2 was, I think, a 9-minute game as well. So not looking too good for Team Sawas D here. They have a pretty good draft, but the execution has been quite tough. And here, Bendokja, just Bendokja everywhere. Bendokja, just Bendokja everywhere. Bendokja. What was he standing at the end? 8-0-1? Was he
Did he get more kills after that 801? I think that's it, right? He got a maniac. They I think got one more, and then they ended the game. So 901 Wow. on the Granger. Wow. Again, a hero with a Ben Sky Doak. Piercer as well. Really huge snowballing potential. And I think they just weren't ready for this Hanzo pick. We didn't even consider the Hanzo. We completely forgot the Hanzo was an option for Ulter to utilize, but it was already very fishy from the drafting phase, right? They were very calm about the first 3 picks, no jungle, even though there was a Joy ban, even though there was a Hayabusa banned out. Should have seen it coming. So much kill pressure, even from the early portion of the game. And then there was a really weird rotation coming from Leon King to the bottom side of the map that made him get taken down. And then it felt like Ultir just had a lot more time for rotations, a lot more time to get the neutral objectives. He was already ahead, level 1. Execution. I think, honestly, at this point, Sawasdi Wanju need to go back to the fundamentals. Yeah, they do. I think so too. I mean, there were a lot of very messy skirmishes from Team Griffin here, but again, nothing really accounted to much, and they were able to kite away really, really well. This was the maniac, obviously, Ben Doja, flickering forward, almost getting Shoyu, then moving over to Ponzu for the maniac. You can see the reactions here from the crowd as well. They really love this game. It was crazy. Oh man, oh yo, savage man. Flickered forward, got terrified. It's super unfortunate, really. Super unfortunate. Okay, this time we didn't get killed 7 times. Was it 6? It was 6. All right, so improvement? Improvement. So it is a 9-0 into Ben Doja. That's Ben Doja. Ben Doja. I wonder if that's his real name. War Axe. Yeah. What number of items the War Axe usually allotted in? Last. Last item War Last item. Axe. What does the War Axe give the Ranger? Sustain. It builds up. Stack it up on the Granger. And this is like the usual build. You don't go for something like a Wind of Nature or You can go, yeah. What I Rose usually Gold. go, what I usually go for is Win or Rose Gold. Uh-huh. But if you do just want sustain, if you're already snowballing like this, you don't need the Wind of Nature. There's no real threat. So go for a little bit more damage. You have that stack as well, and then sustain. Oh, so you go War Axe instead. It's cut, by the way, because the War Axe, you know, like the item itself is catered towards spiders, melee heroes. So if you are a marksman or a range hero that uses this item, you don't get the full benefits. But still, it is something that you can utilize. So, it's Ben Dokja. Ben Dokja all over. And by the way, for you guys who... Is this match 8? Oh, it's not. Okay. I just want you guys to keep an eye out for the MVP for match 8. For match 8? Yeah. Okay. It's something related to the door prize. Ooh, can we participate? No. Well, Masker did. He participated? Yeah. He won? I mean, he put his name in. Because it's a raffle, right? Oh, all right. So I'm you, gonna put my name in Put your too name then. in. You Yeah. answer a few questions. All right. And if you get it right and your name gets raffled, you get 5,000 diamonds. All right. So this is Just match like 5. 3 more matches. 3 more matches. To match 8. My dudes, this is a stompy stomp, 5-1 and 3. Not as fast of a stompy stomp as we've seen before, but still a stompy stomp. It was pretty bad. I mean, Yeah. no turrets, no It neutral was. objective, no lord, no turtle. I'm pretty sure they were lacking in buffs. If we had that stat to see, 20. What's 41,000 minus 26,000? Almost a 20,000 gold difference in 10 minutes. It was not the best of performances. Hopefully the next few minutes is enough for them to recalibrate, go back to the drawing board, think about their next. But I don't think their draft was bad. I mean, aside from the Khalid last pick into the CC, it wasn't bad. It's just they just were outclassed. I mean, I think the Khalid into CC is pretty bad, but yeah, the rest of the draft wasn't bad. It was actually pretty good. They should have the advantage. Irithel against the Granger, Suyo Jawhead for trio mid against Hanzo, and the Valentina. I think great choice. 1,069 GPM. Ben Dokja, man. I'm telling you, this guy Ben Dokja. Dokja, so
What? Told you so. Told you so. Ben is shaking his head right now in disgust of that joke. Ben is not happy. He was happy. He got a quick game, and then he's heard that, and now he's having a bad day. Then maybe we'll finally see a best of 3. Oh, I really hope we do get to see a best of 3 here. Look at that, 65,788 damage dealt. Is that Young Savage? Oh no, Young Savage, 80,000 Not damage Ponzu. taken. That's Ponzu? Yeah. Wait, really? Yeah. Oh, Ponzu. Oh man, 80,000 damage taken. That's a sandbag for sure, man. And man, I don't know. That was a really tough game for them. I wonder how you come back from that kind of game. 10 minutes, man. It could be just mental. I mean, you mentioned, Are they done right? mentally because of the loss against TDN? Are they just That's the thing. done? If you're losing back to Are they back to cooked? back, how do you respond Chat? that quick? Are they cooked, Chad? Let's You are hope Chad. they're not You are cooked, Chad. Chad. Oh, So are W they miracle. cooked? Okay. Mere Chad. You're Chad. Cosplay as Miracle's live chat. W. Oh. Usually in my stream it's also DJY. Double, Oh no, isn't it LDJY. Yeah, LDJY. My bad. LDJY. DJY is watching this. LDJY. If he's not, LDJY. So you ready for our second match? I was born ready. You're born ready? I was born ready. And I was born ready for the drafting phase, ladies and gentlemen. Game number 2, match point. Team Griffin, Fanny, and the Harith band. Yeah. Sawasdi, a little bit of PTSD here. CC banned out with the Kalia. So we're already expecting maybe something different in the first phase of the drafts. Yeah. Sawas D, I don't want to... The CC was not a problem, I would say. You know, the CC was the least of their worries, I think. The Fanny gets banned out. So much respect to Team Griffin here. Team Sawas D. Last man, Granger. Get it out of here. Get the OP heroes out of here. Always on the way. Ban out the Mathilda. This should be a Granger first pick or a... Yeah. Granger first pick or Joy first pick. Both kind of work for them. I think they'll go Granger. I am not the only one. They don't, they go that follows Phobius. Okay. Okay, Griffin. Sorry. Take the Granger, take the Soyo is what. Take the Granger, take the Joy is what they're saying to Sawas D, Juan, and John. We can do it without it. Without it, Take boost. and look, that's Luminaire. He's walking Where? right there. He got really, really thin. He lost weight, bro. Yeah, he did. He's a gym bro now. I met him at M6, and he was. Yeah, I was like, Whoa, how long have you right? been? How long have you been? You know, you lost a lot of weight. He's like, Experience yeah, for a while. suffering. He blew up like the Granger grew up after the revamp. Gym No bro. one picked the Granger, and Like now anti-mage. top anti-mage. Anti-mage blew up too. Yeah. This gym, man. For those of you guys at home, don't forget Exercise. to Time to exercise. drop the beat of the Anyway, Oh, if you want to exercise, you look like Badang there. No, Yeah? you don't instantly look like that. No, that is Instantly, after day 1. dude. If that was the case, everybody would be. Muscle of iron. Gyms would be super expensive. Everybody would just want to go and work out. But you know, usually the realistic body is like Franco. You know. Franco. Yeah. Look, my point is, we just gotta trust the process. Okay? You said it's Trust the process. I was There's kidding no about the process. +1 thing. +1. The HD +1, day +1. What is that? You look like Badang. Oh. You need to trust the process, and I'm trusting Sawas D's process too. You don't think it's gonna be instant? I'm just gonna say, if you trust the process, that means you know they're gonna lose right here. Because you said you're gonna trust the process, not instant. No, I mean, there's no instant. Trusting the process of their first game of the day, first match. We'll find a way. Then into this Even match, with always maybe for this more. is the time where they turn things around. You know what? Since you're so positive, I have to go opposite. I don't think so. You know, just so that it's dramatic here on the desk. No, I think Team Are Griffin we- are gonna smash them. Are we being OG and Nevin now? Yeah, we're going Okay. opposites. Okay. If you think Sawas No, D, you're wrong. You're wrong. let's see they'll who's prove wrong. it to So you. far, I've been right.
They'll prove it to you I got this time. TDN, right? There's I got always a T first Griffin. time for everything. There's a first time for a loss in an international tournament. Let's go. Who are you referring to here? I'm against you, so Sawas D Oh, losing against Griffin. Yeah. oh, no. They already lost once. They won't do it again. Lexana picked up. Yeah, the barang. Okay, I believe in my Young Savage. This should be for Young Savage. They banned out the Hayabusa. Since you believe in Young wait. Savage. What is Leon King gonna play? Now I'm freaking out. Oh no. Oh no. No Suyo. No Hayabusa. Oh no. No Fanny. Oh, goodbye. Goodbye, Leon King. You can see the smiles as well from Leon King. She knows. She knows this is going to be a tough one to pull off without the power picks. Oh man. We got Ponzu, Shoyu. What is she gonna play? Oh, I don't know. Probably Alpha, right? Like, realistically, the Alpha makes sense. Realistically, it makes sense. Only love. Without the Matilda must be so tough though. Mr. Love at Night gets banned out. Mr. Hylos gets banned out as well. And now, Young Savage. Is this a Young Savage Badang Masterclass? I think it is. I think Just it like is. against TDN Game 1. But what's Ponzu gonna play then? Hylo's banned out. Wait, what is left? Blue, Hilda, Khalid. Do they want to wait and use this as a flex? Because technically Young Savage can still pick up the Jawhead again. Put Badang in the EXP lane. I don't think you've seen Ponzu on the Badang, so he might not be comfortable on the Badang. So I will protect this world. Edith. The Yeah. forest is sky. That means it's gonna be Valentina, right? Should be the Valentina with that. Should be. I didn't cure And what is? Oh, the Claude. Ben Dokja. Ben Dokja is gonna duet, blazing duet. You know? Yes. Close enough. BD doesn't stand for Blazing Duet. It stands for Ben Dokja There you go. everywhere. He's gonna be shooting Dokjas. Everywhere. What is it? You Land know what? baton. Monica Co and Mascare, we got a question. What is Ben Dokja? Is that his real name? Is this a fictional name? We're asking Yeah, real 'cause- questions here. Because I would love to know what Ben Dokja. Like maybe it's a fictional character. I might have to search it up. Because he's Balinese, or he's like Griffin is a Balinese org, right? Searching up Ben Dokja. would sail across the cosmic Oh, is it an anime character? The character is called Kim Dokja, so maybe he So just it's took the not- Dokja. Maybe he's Ben. His name is Ben, And Dokja is the surname. Yes. right? Yes, exactly. Nolan is the answer, by the way, for Leon King. Oh, that has got to be. Sorry, Turna. You think that's a good answer? Yes. All right, so I'll go the opposite. I think it's a horrible answer. Valentina, Joy, Claude. It's The gonna be fracture tough. won't hit anyone. This is- Terrify. and the only Taunt. person. Hey, if you can fracture, if you can land a fracture, it can only land a Gata. The Gata wants to eat up that fracture. Hey, desperate times call for desperate measures. Okay, Yuksung Switch. 1,000 USDs on the line. Yuksung. Young Savage. Yuksung 6. Exactly. Yeah. Young Savage. Exactly. I love the name Young Savage though. Do you like Claude into the Granger though? No, They but had the it's the Ben Intel's Dokja. banned. But there was a Moskov open. Hey, Turna, it's Ben Okay. Dokja. You don't question Mr. Beatty himself. Don't question Mr. Beatty. Mr. Beatty does whatever Mr. Beatty wants. He will. He will. And we will get into the land of dawn. Ladies and gentlemen, decider game match point. Who will be walking away with 3,000 USD? Will it be Griffin 2-0 or can Sawasdi Wanju with the Nolan last pick make a difference in this game and turn it around? Hey. Ben Dokja in this lane, last hitting. Look at the awareness of Ben Dokja. He knows something is off. He's got the Dokja awareness. I was gonna say Dokja senses. Sure, that works too. Dokja sensor. Uh-oh, Leon King. Say goodbye to that camp. Ultier takes it away with retreat. All right, so we're already
kind of feeling what's going on in this early start of the game. In terms of rotations, old tier is farming a little bit more efficiently than we see Lian King, especially with the camp being stolen. A lot of tenacities on the board. Let's hope it saves Mr. Young Savage. Uh-oh. 2, 3, full stacks, electrifying beats. Old tier. Oh, playing it safe. Jumps back away. By the way, we've seen a few shades of the Valentina, right? Tompu God here goes for Impure Rage instead. Sometimes we see the fighter emblem. Yeah. For Tompu God for the Valentina. If they want to play a little bit more Did he go sustained. Inspire? He's going Impure Rage. Oh, he usually... Yeah, he was going Impure Rage. I think Impure Rage is normal emblem to go for. What, Lethal Ignition? The fighter. Oh, Brace Might, yeah. I think usually you go Brace Might too, but that's only if you really feel like there's a threat on the enemy side, right? Like right here. So are they saying? Against a Nolan, the Valentina does well. So there's no real kill threat. You can just deal damage. That's why. And he's going to take a Primal Wrath for free. So he'll end up doing more damage, having Sustain built in as well. Oh no, Ponzu, shoulder bash, taunted up. Now Ulti walks up. Oh no, Ponzu running away. Never walking up again. Has the Infernal Pursuit. Ponzu pops into Primal Wrath. And look at the discipline from Team Griffin. Oh, 3 members! Locked down by Dever, revitalized as well. Say goodbye to Young Savage and show you Leon King will fall, or no, won't fall just yet, you know, but she's running away. But he's falling behind in rotations, right? Falling behind in EXP, already a level below old tier, and with this next turtle now being picked up by Griffin, it can only get bigger at this point. Leon King not finding the right moments. Tompu God is there. Zeka. He's not going to steal the Fracture. I thought he was just going to steal the Fracture and fracture Leon King. But Leon King gets away. These Kings, man, they're never going to die. Tompu God. Oh, I thought that was building towards the Starlium Scythe. Starlium Scythe, yep, on the way. Real soon. We can see the difference as well in terms of the gold between the Nolan and the Joy. What is that? Almost a 1,000 gold difference between both junglers. Old tier though now. There, oh, electrifying beats. Oh, purple buff stolen in the bottom lane. That's a gank as well. Ubel taken down. Purple buff was stolen by Ultier, but he ended up dying. Bendokja. Getting so much gold. It's Bendokja. Oh man, but that's a little overcommitment coming from old tier. Finally, he does get punished for it. So good job before Wen. Sawasti Wanju. Lian King though in a tough position. Trying to clear the waves. Luckily he's still able to get out on the Nolan. But Tompu God is a hard hero to be against right now. The Valentina, the Terrify, the taunts coming through. We saw Lian King really struggling with it, especially in the earlier skirmish around the bottom side of the map. Tompu God pinned down, has a Starlium side, fist crack. Oh, Pons is going in as well. Fist crack back there with the help to revitalize Young Savage. Oh no, Young Savage, 0 and 2. Ponzu running away. How did Tompu God survive that? Zeka revitalize. What in the world? The revitalize is that strong? I mean, Young Savage was punching Tompu in the face. Yeah. Tompu took it like a champ, took the fist crack and punched him back in the face. Oh, what? Then Young Savage died. Again. Dever versus 2. Dever versus 2. Now an AOG coming down, the fist crack as well, but there is Infernal Pursuit, a taunt as well. Goodbye, good night, Ponzu. Oh man, they are getting ragdolled. Oh, Lian King, will it be the great escape this time? And he gets out again. He's immortal. You just can't kill Dever. You can't kill Lian King. Can't at all. 3-4-0 trade now on the map though, so it's still worth it for Griffin as they're going to be picking up a structure here. It looks like Tompu God wants to punish Leon King in the enemy jungle, but Altier is nowhere near. I think they're going to just distract, maybe force in a retribution to be used so the Altier can pick up it, but either or, they still get a Young Savage again. Oh no, Young Savage out again, he gets brought back again. The fist crack saves it for a bit, but Bendokja
gets the kill. Leon King surviving again, the immortal man, Ponzo. Oh no, in the back though, no one survives except Leon King. Again and again and again, the only man left standing here for the team. Leon King alone, recalling in the base, understanding the position that she's It's in as well. over, Leon. Man, still a wave crashing down into the mid lane. There's still one up top, and it looks like Dokja gonna... Leon King gets out again! He's immortal. Leon King is a savant. GG. Wow. GG, but Dokja gets structured down in the bottom lane. Oh man, look at Dokja. Hunter Strike first item on the Granger already, so it's gonna take some time to maybe catch up. Already 2 levels difference. Meanwhile, for the Claude, when you're down 2,000 gold to a Claude on a Granger, 3,000. I think 2,000. game's over. Yeah. Oh, top of Young Savage. No, not Young Savage. Okay, he gets away. He gets away. Please not our Young Savage. Not like this. Obel's taking some damage. Tombu got 2 though. Oh, look at Leon King. Oh, look at Leon King. Looking for the angle. Oh, what an assassination attempt right here. Ultier though says, nuh-uh, Leon King. Okay, they're able to zone Leon King away. Leon King still wants to force in the purple buff. I don't think you can get it. 2-man AOG! Electrified Beats coming down. Bonzu will not survive this. Oh no, Leon King! The first death to Leon King, no longer immortal. Only Ben, Tempu, and Dever can stay immortal this game. And only for the purple buff too. I mean, you already know you're so behind. You already know you're 11,000 gold behind. And you're still forcing the purple buff. That's a golden staff picked up, by the way. Dokja, 3 item power spikes in 8 minutes. Wow. That is so fast. Dokja is gonna Dokja all over the place, man. Dokja. So, with the Lord Eterna. Yes, careful. Is this a 10-minute end or is this less than 10? Should be. I mean, a 12,000 gold lead already with a trifecta from Dokja. I don't think they have enough defense. Is it a items. Dokja gap? It's a Dokja gap, bro. Dokja gap. I don't think they have enough defense items to withstand the damage from Dokja, let alone Tombu God, let alone Ultier. Unless, of course, Griffin make a mistake. Dokja. I think you like saying Dokja. It's a catchy name, man. Shout out to Dokja. Oh, they don't catch Leon King. No, they don't. Leon King gets out. I don't think they need to. No one isn't really a threat in the base defense anyways. They'll be able to crack open the base sword up top here. Oh, sorry, the tier 2 up top, and then, yeah, Lord in the mid lane. I think 1 fight and it's over. I guess we'll see. Leon, I'm not Leon. I don't think so. She's still looking for opportunities. All right, that's a positive thing. There's still fighting spirit. Oh, for Sawas D1Ju. Young Savage caught half health on the AoEG comes. 2-man fist crack with damage coming down as well with the revitalize right there. Dever now going back over to Leon King. Young Savage taking down Electron Beats from Ultier. Oh, Dokja with a blazing duet. Say good night. 9 minutes and 50 seconds. And that is it, ladies and gentlemen. It is official. The bronze match has been won by Team Griffin from Indonesia. Meanwhile, Sawas D1Ju from Thailand will have to be content at 4th place. That is it for the grassroots team. The only remaining match that we have will be the grand finals between Maru Gamer Pact Philippines and Team TDN from Cambodia. But what a match from Team Griffin. They showed class from game number 1 and game number 2. 2 very decisive matches. Amazing, amazing stuff. Really good execution from Team Griffin. So do I say no? Well, I thought we're done. Oh, the role play is done. Oh. Yeah. All right. Well, Dokja, what a phenomenal performance there. Really well played. Sawas D1 Jun TH. I would really still want to know what Sawas D1 Jun means, but
unfortunately, we won't be able to ask them questions. We'll be asking Team Griffin questions. So, Mr. Monica, Mrs. Monica and Mr. Masker, I would love to throw a question here to Ben Dokja. What is Ben Dokja? Is it his name, or is it like a character, or is it just a nickname? What is it based on? Yeah. Because Ben Dokja, I think if it wasn't for the name itself, Ben Dokja, he would not have had this performance. Hey, honestly, I don't even know what all their nicks mean. Ultier. All right, ask them what Dever, Ultier is, Dever, Dokja, Zekha, and Tompugod. what is Tompugod? We want an explanation. Because it was Tempe God. Oh, it's supposed to be Tempe God? No, if it was, then we'd understand. But it's Tompu. What does Tompu mean? I have no idea. Maybe it's his name. Maybe his name is Tompu. Maybe. Dever though. Dever, I don't think Dever is his name. Maybe he's from Denver. Maybe. Or it's for... I'll stop. I was gonna make a joke. Okay. It was pretty bad. I can't. Yeah. The 1 out of 10s. Get it out of the... Oh, AOGs, man. So many good AOGs this game. Like Zekha just kept on going in, and there was Young Savage. How many deaths did he end up with? I think he went 0-6 again, Irina. 0-6 again at the end? Yeah. Wait, Yeah. Okay, there you go. You're right. That's a total 0-12 KD for Mr. Young, or for Mrs. Young Savage. Just for this match alone. That's true. But it's okay. Yeah. It's Young Savage. Tried his best. Okay. But the MVP this time around is Never Have I Ever. I thought nothing could top the Ben Dokja. I forgot what you said about Dokja, but this Dever from Denver. Dever from Bali, actually, not from Denver. 38,000. Oh wow, that's a 16K in the end. What's there to No, say? Okay. No. Am I on timeout? Yeah, Okay. not after that. Not after that. Alright, sorry. Oh, that was pretty bad. Dever, though, did really good this game. Dever shaking his head as well up there, as you said, Dever. Had I ever. You what? Oh my Please. lord. Are you ready? This could be a double or this is a Bro. double or nothing. It's either you redeem yourself It's or like you go even when deeper. Ben Dokja went in with the Blaze Do It in the final moments, you know what he said to Sawasti? What? It was like, Dokja wish your gold laner was hot like me. Masker, Monica, do you hear what you hear? Are you listening to this? I thought that was really good. I'm kind of proud. I'm really proud of You- myself. You might be alone on that one. Am I timed out again? Okay. Ben Dokja, 33% here. Team fight participation, no problem. Wow, no, I'm because crying at my own joke. that shows how bad the joke is. I would say, you know. That's so good. Yikes. Young Savage, though, man. 50%. You're 1-0. Wow. I think you just were not able to play the game. Young Savage this time, though, will be the one to take the damage taken. 75,000. Did you get our questions? Monica Ko and Masker. Did you get our questions? We You asked see about... Ultier's GPM? 945. Damn. Oh, wow. As a gold laner. So the question was Jungle. Ben Dokja. What is Ben Dokja? Right? Okay. What is Ultier. Tompugod? Tompugod. What is Tompugod. Tompugod? Explain Tompugod. to us the nicknames here. What is the philosophy behind their names? Best of one next. That's gonna be a banger match. The battle of the Up RWs. Exactly. So we are gonna talk to Team Griffin now, ladies and gentlemen, as they were able to win that third place. How do they feel about that victory? How do they feel about winning $3,000 US? Oh, they... Wow, thank you for captures Okay. and please welcome juara ketiga di tim Grassroots Boot Legend Cup 2025, Tim Griffin. Ini tim jauh-jauh dari Bandung, Bali ya teman-teman ya. Luar biasa. Luar biasa. Dan langsung mengklaim juara ketiga. Steven nonton di tengah, Steven habis ini Steven nonton di tengah ya. Lu jangan lewat doang lu. Steven nonton di tengah ya, awas ya.
teman kantor lewat gitu ya. Oke, tim Griffin ada pertanyaan yang sangat menarik, yang sangat Yes. out of the box, sangat Diulang-ulang luar nih biasa, sama caster-caster diulang-ulang English. yang ditanyakan oleh teman-teman caster English. Oleh Mirko and Eterna. Yang pertama adalah band Dokja. Kalau setauku Dokja ini dari Kim Dokja, Omniscient Reader ya? Nickname kamu? Ya benar. Benar. Kak. Ya. Bandnya nama? Ya nama baptis gitu Kak. Nama baptis. Jadi Ya, band nama Dokja adalah baptis band aja. ini nama baptisnya dia. Dokja is from Kim Dokja, a manhwa. A very popular character in manhwa, Omniscient Reader. Ya. Bentar lagi ada live actionnya. Wow, Ya. ini kenapa teman-temannya pada ketawa tadi? Kenapa? Tapi Terkejut aja, nama-namanya, hah? Terkejut aja Kak. Terkejut? Oh, Mereka mereka nggak juga nyangka baru band. tahu. Oh, kok lu baca manhwa? Kenapa nama lu bukan Ben Jingwoo dari Sun Jingwoo? Nah. Lebih suka Dokja Kak. Lebih suka Lebih Dokja. suka Dokja. Ah, iya, karena Omniscient Reader ini termasuk yang lebih senior lah, lebih dulu rilis daripada Solo Leveling. Kenapa kok jadi bahas manhwanya? Ini suhunya nih Mas Ger. Tapi anyway, juara ketiga akhirnya setelah kemarin match dilalui hari ini berhasil memenangkan match kali ini dan Betul menempati sekali. juara ketiga, dan ini yang menarik. Mereka berhak untuk mendapatkan US dollar 5.000 US dollar. Boleh tepuk Persembahan tangan dari dulu OPPO dong, dan ya. MLBB. Kayaknya penasaran nih Ini kalau kalian kan jauh-jauh dari Bali, bener gak sih? Ada yang dari luar Bali nggak? Nggak ada. Bali semua? Bali. Semua. Habis ini kalian pulang nyepi dong ya, habis ini hari raya ya? Oh iya ya. Setelah nyepi balik. Setelah nyepi baru balik? Tapi menariknya tim Griffin emang banyak menghasilkan player-player, pro player yang luar biasa. Siapa tahu juga ya nanti kita akan lihat Betul. di stage selanjutnya. Betul Tapi sekali. kalau 5.000 US dollar mungkin udah disiapin, diperkirakan mau dipakai buat Kalian mau apa ngapain nih? sih? 5.000 dibagi masing-masing gitu. Kira-kira uang hadiah mau dipakai apa? Nabung aja. Nabung aja. Kamu nggak kepengen apa gitu? Paling buat ibu sama bapak sih. Wih. Ini anak-anak baik Ini semuanya nih. pantas ya memenangkan match kali ini. Luar Tapi kalau biasa. ngomongin match ya Mas Ger, Ya. kita lihat tadi di game kedua juga cukup cepat. Gimana kalian mungkin comparison dari 957 match-match ya, kalau nggak kemarin, salah ya. Di iya bawah 10 match-match menit ya, kemarin kurang 3 dengan detik lah. match hari ini? Apakah hari ini tuh semakin semangat Sekeras karena itu nggak kah, ada atau nyawa gimana kah, lagi atau nih, gimana kah? harus bisa menang biar bisa juara 3. Punya persiapan aja sih hari ini Kak daripada kemarin. Lebih punya persiapan dari kemarin. Oke. Ya wes kalau gitu terima kasih sekali lagi tim Griffin. Terima kasih juga sudah mengamankan satu slot untuk Indonesia. Ya. Yes. Akhirnya di pertandingan yang sangat luar biasa ini disebut Asia Cup 2025. Dan sekali lagi selamat untuk tim Griffin. Tidak akan berhenti di sini saja nih tim Indonesia untuk bisa minimal menempati satu slot di Grand Final, karena saya sudah melihat ini teman-teman dari EVOS opor ayam yang siap untuk bermain setelah ini. Udah siap Sudah banget ya. siap banget. Karamel siap sudah sempat ini loh, dia ngerapiin rambutnya loh. Ngerapiin. Agak beda loh, di smoothing hari ini. Tuh, Pika tuh lagi Pika lagi scream. biasa, Pika lagi scream. Pika lagi scream dia. Dia persiapannya dari sekarang kalau perlu. Iya. Dia naik latihannya dari sekarang. Latihannya dari Langsung. sekarang gitu. Nah tapi ngomongin tadi kita udah lihat match grassroots ya. Ya. Nextnya kita bakalan ada match legendary. Betul Tapi sekali. sebelumnya kita mau apa? Biasa, bagi-bagi hadiah dulu. Kalau gitu kita boleh agak turun sedikit. Seperti biasa. Oke, saya butuh 2 orang. Nah, Boleh diangkat tangannya? silakan 2 orang, boleh. Boleh. 2 orang? Udah 1. Satu lagi. Satu lagi? Silakan 1 lagi boleh. Boleh. Kamu Mas, sini, Yang ayo. angkat tangan langsung maju. Itu nggak mau yang kotak-kotak Yang angkat tangan, yang ya angkat udah. tangan. Ya boleh, ya udah sini, ayo, let's go. Lewat sana. Lewat kanan. Lewat sana. Yang depan dulu. Ayo kakak-kakak, bisa langsung. Kakaknya yang udah naik boleh Boleh langsung. agak ke sini. Lewat Jangan sini ya. jangan loncat. Lewat sini. Lewat tangga. Anggun banget, Anggun Lee, turun tangan Anggun Lee ya. Di tengah aja kakak. Sembari menunggu yang lain kita kenalan dulu. Kakak namanya siapa? Dari mana? Namanya Zara dari Jakarta. Dari Jakarta. Kakak mundur banget sih. Satu lagi boleh. Maju lagi. Satu lagi aja.
Thank you. Boleh naik dulu Mas. Boleh agak maju Kak Zara. Iya kenapa silakan. malu-malu atuh? Bisa Iya, langsung Kakak boleh maju. sini. Malu. Malu. Soalnya Oke. banyak yang nonton ya. Banyak yang nonton. Iya. Iya dong, Boleh kan Smooth sebelah Legend sini. Cup by OPPO and MLBB ya. Mantap. Oke. Kakaknya namanya siapa Namanya Kak? siapa Mas? Diza. Kak Diza. Dari? Dari Jakarta. Jakarta Dari juga. Jakarta. Oke. Boleh dicoba mikirnya. Nyala. Oke. Kita akan bermain apa nih? Tebak. Oh, tebak kabar. Tunjukkan gayamu. Tunjukkan gayamu. Oke, kita akan bermain tunjukkan gayamu. Langsung aja kita. Sweet dulu ya. Sweet dulu. Siapa Nanti yang siapa akan yang akan main milih? duluan? Sweet dulu, Duluan. silakan. Ini tunjukkan Nah, gayamu ini. kamu mau main atau mau lempar ke mbaknya? Lempar. Lempar. Oke, berarti Kak Berarti Zara Kak Zara duluan lebih dulu. ya. Oke. Ini Kak Zara tunjukkan silakan lihat ke gayamu. layar. Kalau tadi kan tunjukkan gayamu hero Masger Nah, gitu ya. ada Ini hero kita Moni. lihat ya. Nah, sekarang hero Ini apa lagi hero nih? apa nih? Apakah Yang hero sudah baru yang disiapkan? bakalan muncul? Wah, Loh. sangat hero sekali. Hero banget. Ini hero banget. Ini apa ya arti gayanya ini ya? Ini Nah, kita coba adalah tanyain ya. perwujudan dari. Udah ketawa Oke, aja. siap ya Kak Zara ya? Siap. Tunjukkan gayamu dalam 3, 2, 1, silakan. Nah, Oh ditambahin lidahnya. Ini gimana sih? kita tahan dulu posnya. Ke arah Oke, kamera. Iya. siap. Boleh ganti ke soal selanjutnya. Untuk kakak Kak Zara dan Kak siapa Kak tadi? Kak Riza. Riza. Kak Kak Riza Riza. siap-siap Mas Riza ya. Soal kedua. Kita buka gambarnya. Ya. Siap Kak Riza? Siap banget, kita hitung bersama-sama ya. Siap banget ya. 3, 2, 1. Iya. Ditahan dulu Mas, ditahan dulu posnya ditahan. Tahan. Tahan dulu posenya. Nah. Oke. Sekarang pose bersama-sama dengan masing-masing gayanya ya. Oke siap. 3, 2, 1. Iya, ini kombinasi ya gaya caster English and caster Indo. Oke, boleh disiapin hadiahnya Mas. Langsung dapat hadiah. Langsung dapat hadiahnya apa? Tentunya menarik banget ya persembahan dari OPPO dan juga MLBB. Kalau dari tadi tuh udah ada skin, ada figure only, ada frisbee, ada redeem code. Kali ini kira-kira Kak Zara dan Kak Riza dapat apa nih? Dapat apa ya? Coba kita lihat. Buat teman-teman yang belum sempat ikut, nggak apa-apa, masih banyak waktu karena kita bakalan masih nemenin teman-teman semuanya yang ada di Gandaria City sampai dengan malam nanti. Jadi buat teman-teman yang ada di lantai atas, nggak apa-apa, nggak usah malu-malu. Kalau pengen gabung bisa langsung ke bawah ya, ke depan stage. Oke, Dan dapat congratulations, only figure. dapat only figure, bisa ditunjukin ke kameranya. Ih, cakep banget. Ini eksklusif loh. Eksklusif ya. Thank you. Terima kasih. Boleh kembali ke tempat duduk. Thank you banget. Thank you. Wow, udah Oke. bagi-bagi 2 hadiah, Mas Ger. Kita Dua masih lagi. mau bagi hadiah? Oh, masih mau bagi hadiah. Oh, udah ada ada satu. satu. Orang Berarti lagi. satu lagi. Mas, ya hitam Boleh. maksudnya jaket hitam bukannya kulit hitam salah. Oh, dikasih Boleh temennya. langsung maju. Dikasih temennya tuh. Tadi dikasih temennya Mas. Oh, Iya. Dikasih temennya biar bisa naik. Jadi tiba-tiba langsung Kasih. gitu loh. Enak banget ya jadi temennya. Boleh juga ya. Dapat. Mas itu kamu dititipin apa? HP. Jual Mas langsung. Langsung jual. Nanti beli HP baru, HP OPPO. Belinya HP Oppo nanti ya. Let's go. Boleh langsung ke sini kakak-kakak. Lewat sini Mas. Kita masih bakalan main game yang sama ataukah game yang lain ya? Masih sama ya? Masih sama aja ya? Tunjukkan gayamu ya. Tunjukkan gayamu. Karena ada 2 caster lagi yang siap di review. Iya, udah tahu sih kayaknya ya. Tapi yang bikin penasaran tuh gayanya bakalan kayak apa? Iya. 2 casternya. Bentar. Kita sebelum ini ya, apa namanya, kenalan dulu. Masnya namanya siapa? Nama saya Alif. 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 Alif dari mana? Dari Jakarta. Dari Jakarta. Jakarta. Kakaknya? Vicky dari mana? Dari Jakarta. Dari Jakarta juga. Oke, Kak siap Alif ya. dan Kak Vicky. Sweet dulu, nanti yang menang yang nentuin. Oke, Mas Oke. mau main atau mau lempar? Main aja deh. Main Main. dulu. Oke. Oke. Soal pertama siap. Inilah dia gaya yang harus ditunjukkan oleh Mas. Tadi siapa namanya? Kak Mas Alif. Mas Kita Alif akan silakan. Review Silakan. gambarnya. Reveal.
Iya. Ada Nevin dengan Ada gayanya Nevin yang lucu. Dan dengan ada gaya Nevin. dengan gaya kutukan 3-2-nya. Padahal BO 3 Padahal ya. BO 3, tapi skornya 3-2 ya. Oke, are you ready? Siap, Mas Alif, agak ke tengah dikit Mas Alif, boleh? Biar kelihatan Ya, dalam hitungan ketiga ya. 3, 2, 1. Senyumannya dong, mana senyumannya? Yeay. Oke, saat selanjutnya. Mas Rizky ya tadi ya? Selanjutnya, Mas Rizky ya? Vicky, Mas Vicky. Mas Kak Vicky siap, Mas Vicky? Siap-siap. Siap. Kita reveal. Oh. Mirko. Ini ngikutin Mirko-nya ya. Ngikutin Mirko-nya. Bukan yang lagi di bawah. Bukan Mirko-nya, kenapa? Mirko-nya. Oke, Mas agak ke tengah dikit boleh? Lord Mirko nih. Mirko yang berdiri ya? Oke. Silakan 3, 2, 1. Nah. Gayanya. Asik. Mimik mukanya. Serius gitu. I'm the best. Oke, boleh pose bareng. Pose bareng. 3, 2, 1. Wow, yang mendukung Kak Vicky-nya mana dong tepuk tangannya? Pendukungnya Vicky yang mirip Mirko. Oke, 5.200. Yang mendukung Alif. Kak Alif. Oke. Vicky yang menang ya. Oke. Beda 100 penonton. Beda 100 ya. Boleh disiapkan Beda tipis. hadiahnya? Ada hadiahnya untuk Kak Alif dan juga Kak Vicky ya. Ini hadiahnya. Oke, Wah, yang menang dapat skin Zenith rupanya. Seneng banget nih Kak Vicky ya. Kamu dapat oli dan juga redeem code. Redeem code jangan dikeliatin kamera. Ditutup. Biar nggak keri di orang. Terdiri di orang. Kamu dapat Zenith skin. Lumayan. Boleh ditunjukin ke kameranya. Ya, jangan ditunjukin ke kamera ininya, tunjukin ke ininya aja. Oli figurnya aja. Oli figurnya aja. Sama skinnya. Ditunjukin ini persembahan dari OPPO and MLBB. Skin Zenith. Oke. Zenith skin dan juga Oli figure. Terima kasih, boleh kembali ke tempat duduk. Keren-keren banget ya, dapat hadiah yang banyak Lumayan banget. Masih ada hadiah nggak sih kita nanti? Dapat nanti masih banyak. Masih banyak ya? banget ya. Berarti teman-teman, ini kalau Monica lihat ya Mas Ger tuh di atas lantai atas. Halo semuanya. Banyak banget nih yang lagi nontonin Smooth Legend Cup. Boleh langsung ke bawah nih di area audience, masih banyak tempat duduknya juga. Kalau misalnya mau sambil ngeliatin dari samping-samping juga bisa banget. Jangan sampai kehabisan tempat duduk karena kayaknya ini udah limited nih. Tinggal beberapa seat lagi nih ya. Betul sekali ya. Karena Bisa semakin sore, semakin malam nanti pertandingan-pertandingan yang disajikan juga semakin luar biasa. Betul sekali, dan tentunya nanti bakalan ada performance yang spesial setelah nanti kita berbuka puasa ya. Betul sekali ya, dan ini kita juga sudah sampai di babak yang semakin mendekati akhir. Kita saat ini ada di babak lanjutan dari kategori yang legendary. Ya, di atas panggung kita sudah bisa melihat persiapan-persiapan yang sudah dilakukan oleh kedua tim dan juga kayaknya mereka sudah siap nih untuk bertanding. Tapi kita belum dapat arahan untuk bisa memanggil ya kedua tim yang akan bertanding ya. Jadi Mas Ger ya, ini menariknya, ini juga, ini legendary-nya ini pertandingan antara sesama tim Indo. betul. Ini dipastikan bakalan sengit banget. Karena ini sudah, ini best of 3, bener? Apa best of 1 ya? Kalau Best of one. Wah, ini dia Aduh, nih. nyawanya nggak ada, cuma Best of satu one, nih. tapi Jadi untuk yang kalah di sini akan turun ke lower bracket. Yes, dan Jadi akan tidak langsung main pulang. lagi. Betul sekali Jadi ya. masih ada nyawa tapi harus habis-habisan nih di sini. Teman-teman, tadi seperti yang sudah saya janjikan, kita akan ada grand prize senilai 5.000 diamond untuk 2 orang pemenang hari ini. Silakan scan lagi kan, scan QR di situ jadi scan. Iya benar. Scan QR yang tertera di layar ini, silakan diisi data-datanya dan jawab pertanyaannya. Nanti yang benar namanya akan diundi untuk bisa mendapatkan hadiah grand prize kita, yaitu 5.000 diamonds. 5.000 diamond untuk satu orang. Satu Jadi orang saja. kalau hari ini diundinya 2 berarti 10.000 diamonds Ini MLBB. total 10.000 dan ini akan berlangsung sampai besok. Jadi kita masih ada total 20.000 diamonds yang akan diberikan buat kalian. Betul sekali.
Tadi dari tadi ya Mas Ger udah scan, udah ngisi juga teman-teman jangan mau kalah karena nantinya bakalan diundi siapa tahu ya namanya teman-teman yang bakalan muncul di nanti pada saat undian bisa langsung dapetin 5.000 Diamonds MLBB per orangnya. Betul sekali ya. Dan kalau kita ngomongin tentang turnamen kita hari ini, pastinya turnamen yang pastinya smartphone yang digunakan oleh para player ini adalah di OPPO 13 series ini, OPPO Reno 13 series ini. Kenapa sih sampai player ini kok emang kalau untuk main game apa segala macam bisakah, mampukah apa segala macam. Nah, teman-teman, untuk OPPO Reno 13 series ini memang benar-benar sudah dirancang tidak hanya bagus di kamera, tapi performanya juga sangat luar biasa. Wow. Dan pastinya teknologi di dalam juga sudah diperkuat dengan beragam spesifikasi yang mumpuni. Jadi kalau main ini dipastikan tanpa nge-lag dan juga untuk kecepatan chargingnya juga sudah sangat luar biasa. Superfooknya sudah di angka 45 watt. Wow. Ya, 45 watt itu kalau kalian ngisi dalam waktu, umpamanya terburu-buru nih, mau berangkat kerja, mau berangkat kuliah apa segala macam, lupa ngecas malamnya. Tempel sebentar, nggak sampai 1 jam, setengah jam lah. Mandi, siap-siap, kalau nggak di bulan puasa berarti bisa sarapan atau makan dulu, setengah jam dari 0 full. Wah, jadi selesai. tinggal sebentar doang ya, bisa langsung dipakai lagi. Jadi nggak usah takut, aduh habis baterai mau main, mau ngereng, ya baterainya udah lowbat. Tenang aja, ditinggal sambil mandi boleh banget langsung pas balik-balik udah penuh lagi. Pantesan ya, aku tuh ya dari kemarin ngeliatin Mas Ger, kalau pegang HP OPPO, kalau nggak foto selfie ngereng mulu. Foto selfie narsis bener, ngereng lagi. Karena di sini gini, kalau saya make terus cepet atau gimana baterainya kepake terus worry karena aduh aku mau ngerang lagi, waktunya cukup nggak ya buat ngecas? Cukup teman-teman ya. Di sini juga kalian pakai sambil dicas pun sangat-sangat luar biasa aman sekali gitu. Aman sekali. Ya, gak cuma itu aja. Tadi kan Monik juga sudah menyinggung tentang kameranya. Di sini OPPO Reno 13 series ini punya selfie mode atau portrait mode-nya itu yang keren banget. Jadi pastinya teman-teman yang mencoba kameranya ini bakalan gak kecewa lah. Nah, buat yang pengen nyoba itu ada di area East Lobby. Ya, nanti kalian bisa mengarah ke arah plaza. Di sana ada teman saya Pepau yang siap untuk memandu kalau teman-teman ingin mencoba smartphone-nya. Dan ketika sudah mencoba, terus kayaknya oke nih, cocok nih, bisa melakukan pembelian. Sampai besok akan ada hadiah, yaitu gift box dari Mobile Legends untuk teman-teman yang melakukan pembelian OPPO Reno 13 series, OPPO A5 Pro, lalu ada OPPO Find 8 series dan juga OPPO N3 series ya. Dan itu semuanya dapat hadiah gift box, tapi stoknya terbatas. Stoknya terbatas, jadi harus cepet-cepetan karena kemarin Monica pas mampir ke OPPO Gallery yang ada di sini ya, di Gandaria City, itu pas masuk, loh kenapa ini banyak banget yang bawain gift box? Ternyata pada transaksi. Di depan sana di area entry juga sudah ada pelangnya. Kalau kalian pengen mendapatkan diskon-diskon dan juga info-info tentang smartphone OPPO, bisa langsung aja dilihat sebelah sana ya. Oke, dan langsung aja kita sudah harus berpindah posisi karena kita bakalan ngelihat performance dari HP OPPO dan juga tentunya performance dari tim-tim yang akan bertanding pada match legendary kali ini. Oke, inilah dia tim yang akan hadir pertama yang akan mencoba untuk melanjutkan performa oke-nya lagi. Inilah dia EVOS Opor Ayam. Berhasil meraih kemenangan di match hari pertama. Tim dari Indonesia ini sukses mengawali comeback di panggung kompetisi dengan epic. Penampilan mereka kerap ditunggu-tunggu oleh para penggemar semuanya yang ada di sini. Inilah EVOS Opor Ayam. Yes, kita lihat formasinya masih sama. Ada Luminer, One, Rexy dan juga Caramel dan juga Pika ya. Dan pastinya yang akan menjadi lawan mereka ini yang tidak kalah legend, ada tim Mekanik Kedua. Kini kembali lagi menginjakkan kaki di panggung Smooth Legend Cup 2025 bertemu dengan dalam tanda kutip nih rival abadinya adalah Mekanik Kedua. Silakan teman-teman untuk bisa melakukan fist bump terlebih dahulu dan menuju ke mejanya masing-masing. Pika sudah kehilangan konsentrasi, jadi sudah senyum-senyum. Aku nggak tahu ada apa Pika. Kamu sudah senyum. Enggak. Aman, hari ini aman ya. Tidak hanya kamu yang kaget, udah saya juga. Betul. Udah waspada Pikanya, tenang.
nanti ya Tika, kalau udah saya juga dikagetin 2 kali kok ya. Luar biasa. Ini memang bahaya ini ya, depan muka soalnya. Oke teman-teman, itulah kita dua sudah bisa tim ya. melihat kali ini EVO Ayam dan juga mekanik tua yang sudah ready untuk bisa bertanding satu sama lain. Cuman sebelum kita melangkah lebih jauh, sebelum kita untuk langsung aja, baiklah kalau begitu teman-teman, ternyata kita sudah harus melemparkan ke caster-caster yang sudah bersiap-siap di sebelah sana. Di kanan panggung ada teman-teman dari Des Indonesia, Bang Oji yang rupawan, dan juga ada Nevin di sana. Di sebelah kiri kita sudah tersaji Des Inggris, ada Mirko dan Eterna. Silakan. So, caster, take it away. Hello semua, Assalamualaikum. Selamat datang kepada OPPO Smooth Legend Cup 2025. Anda bersama saya, Lefel dan juga Sunfrost, di mana selamat hari Jumaat kepada semua orang. Kita baru saja settle kita punya Friday prayer, dan masa kita tengah solat tadi, Sunfrost, kita ada perlawanan tempat ketiga untuk grassroots, di mana Team Griffin berlawan dengan Team Sawasde, di mana Team Griffin berjaya untuk menang dan membawa pulang $5,000. Tapi sekarang kita tengah tengok legendary match di antara dua team daripada Indonesia, OPPO Ayam dan juga Team Mekanik Tua. Ya, tepat sekali. Yang mana kali ni kita akan kembali dengan format best of one. Untuk bahagian upper bracket, mereka hanya ada satu peluang saja untuk melayakkan diri ke peringkat final upper bracket. Yang mana kalau kita lihat sekarang ini, IDNS, EVOS OPPO Ayam, Team Flash dan juga Mekanik Tua, 4 pasukan yang masih lagi bertahan di upper bracket, sementara 4 lagi pasukan bukan 4, 2 je pasukan dekat lower bracket sekarang. Ya, dan kita tengok pasukan mana yang kalah, EVOS OPPO Ayam ataupun Mekanik Tua akan menentang dengan EVOS Singapore, IDNS dan juga Team Flash. Siapa yang kalah akan menentang dengan Check Bush Esport. Jadi ini juga satu benda yang kita kena perhatikan kepada semua penonton. Ini adalah best of one. Bila pergi kepada lower bracket dan juga final bracket, barulah kita akan bermain best of three. Dan berdasarkan perlawanan EVOS OPPO Ayam dan juga Mekanik Tua, boleh dikatakan dua-dua pasukan sememangnya ada kelebihan dan juga kelemahan masing-masing. Tapi antara yang aku nak bincang kelebihan Mekanik Tua, Tuturu walaupun dah lama tak main tapi nampak memang sangat-sangat kuat. Betul. Seriously, ada beberapa player dekat dalam tournament ni yang aku tak tahu macam mana diorang punya, orang kata, waktu berehat. Diorang macam tak berehat ke. Contoh macam pemain-pemain daripada EVOS OPPO Ayam, kita ada Luminaire, Wan, Rexy, Jessica Pika dan juga Caramel. Kalau macam Wan ni nampak sangat dia punya berehat. Wan ni memang jelas terang lagi bersuluh dia punya berehat tu. Memang kalau orang tanya kenapa macam tu, memang sebab berehat. Tapi ada setengah player, contoh macam Tuturu ni lah, memang macam orang kata kalau dalam bahasa Inggeris kita panggil like he's never laugh. Oh, like he's never laugh. Never laugh tu tak pernah ketawa. Cakap never laugh kan tadi? Salah ke aku sebut? Pronunciation lah problem, pronunciation. Aku dengar never laugh, aku macam, oi, laugh tu macam tak pernah ketawa. Tapi ya, Tuturu main dengan hebat. Liam sekalipun dia pakai Tigreal, walaupun menentang dengan pihak lawannya ada banyak Purify, dia boleh bermain berdasarkan Purify musuh. Jadi saya rasa macam, untuk saya sendiri, kalau kita buat prediction lah, saya rasa macam Mekanik Tua, mereka punya peluang nak menang tu lebih cerah lah berbanding daripada pasukan OPPO Ayam. Ya, betul. Saya pun menjagakan perkara tersebut juga. Saya rasa Mekanik Tua boleh untuk menang permainan ini dengan kemenangan penuh untuk dimiliki oleh mereka. Dan berbincang dari pasal spell dan lapel,
Ini membuatkan saya rasa sedikit nostalgic untuk masa-masa lalu. Sebab dulu ada setengah player dia ada spell ikonik dia. Memang kalau dia pakai tu yang itu je. Contoh tadi awak cakap pasal Purify kan. Orang-orang dulu mana macam tengok opponent, oh pakai Purify lah. Oh tak ada sisi pakai Flicker lah. Ada yang memang pakai itu je sampai ke habis. Betul. Dan sekarang kita akan tengok kita punya talent prediction di mana saya sendiri kalau tak silap lah, saya memang rasa pasukan mekanik tua yang akan menang dekat sini. Di mana kita tak ada dekat mall sekarang ini, tapi rasanya memang ramai orang ada kat situ disebabkan kesemua player yang berada dekat atas pentas ada banyak fans yang suka pada mereka. Dan best of 3 ke best of 1? Best of 1 sebenarnya. Sepatutnya best of 1 kan? Okay. Tak apalah. Kang tiba-tiba tengok best of 3, kita pun tak apalah. It's okay lah. Gurau. Sekarang ni boleh. Kita tak apa, Ramadan ni memang kita kena ceriakan diri sendiri sebab Syawal dah nak tiba. Kita tengok drafting sudah telah dikeluarkan, kalau tak silap saya, daripada tim OPPO Rayam, di mana mereka ban keluar Granger dan juga Joy. Okey, kali ini Granger dan Joy sudah pernah keluar. Saya tak perasan apa yang mereka ban. Saya tak perasan apa. Kenapa Granger juga? Apa Granger yang di-ban? Ke mekanik tua yang ban Granger dengan Joy? Tak pastilah, tapi tak apalah. Kita akan nampak mereka punya grafik tak lama lagi. Evos OPPO Rayam dah ban keluar. Dah nampak lah. Evos OPPO Rayam ban keluar Joy dan juga Granger. Sekarang ni kita hanya menunggu dan tak silap ini memang adalah best of 1, di mana dekat best of 1 ni antara yang perlu direspekkan adalah Tuturu dengan dia punya Moskov dan Liam. Hello? Kau dengar aku kan pelan? Jap, aku kot yang lag. Percubaan suara, saya rasa tak pasti siapa, tapi mungkin ada serba sedikit masalah teknikal yang berlaku. Maaf atas serba sedikit aku cakap kau boleh dengar ke? Kesilapan. Aku boleh dengar. Aku boleh dengar kau. Okay, tak tahu aku lag ke, kau lag ke, internet satu Malaysia rosak ke apa ke, tapi sekarang ni rasa macam okay. Suyo first pick, kemudian kita tengok Cho dan juga Sisi diambil. Nampak seperti mereka nak apa orang kata, dapat kemenangan awal. Sekejap, siapa yang kejap. Siapa yang pening? Aku yang pening. Kau pening daripada belah apa ni? Kau pening pasal kita punya lag ke? Bukan. Sebab dekat draft kita punya grafik ni kan, kita nampak yang mekanik tu belah kiri, tapi bila tengok kat grafik atas macam OPPO Rayam belah kiri. Jadi aku macam mana satu yang belah kiri sebenarnya? Tak apalah, tak penting. Based on bawah je kot aku rasa sekarang, untuk waktu sekarang. Betul, based on bawah je. Sama je lah Fel, atas dengan bawah. Sebab yang atas tu ikut kedudukan, bawah ni ikut siapa first pick. Gitu. Jadi memang ini betul je lah hero-nya. Dan kalau ikutkan mereka mengambil Lucas ni, seakan-akan memang nak memainkan Lucas di bahagian jungle. Sebab banyak sangat hero jungle yang dah di-ban keluar ni, tak banyak pilihan. Tapi yang menariknya, Fanny lepas tau. Tapi tak ada orang main. Tapi rasa daripada semalam, Fanny memang lepas. Tapi memang tak ada orang nak. Satu game je. Tak tahu kalau ada perjanjian awal cakap, okay, aku tak main Fanny, kau tak main Fanny, kita tak payah ban lah. Cuma tu lah, waktu 7GL main je lah diorang ban Fanny. Itu yang bagi aku rugi sikit. Diorang ban Fanny, diorang ban apa lagi satu ban? Satu ban yang mereka Kalia, agak sikit rugi. Tapi tak mengapa. Kali ini Valentina sudah pun di-ban keluar, bagi memastikan kekurangan dalam counter terhadap Lucas. Sementara itu kita lihat untuk Josin juga di-ban keluar. Lama betul tu nak tunggu Josin kena ban tu. Sampaikan ban keempat barulah Josin di-ban keluar. Malah tak diberikan tumpuan dalam 3 pick pertama pun. Sebenarnya agak pelik. Aku ingatkan di mana bila dah nampak Sisi dan Cho dah diam, tapi betul lah, kalau lawan Sisi dengan Cho mungkin tak sesuai lah untuk ambil Jushin.
Tapi memang entahlah Sunfrost, Jushin memang masih kuat, tapi kalau jungler tak ada nak follow up damage kuat, rasa macam rugi juga ambil Jushin ni. Sebab nanti kadang macam dapat tangkap pun dia punya damage tak ada. Dia punya follow up tak ada. Betul. Itu yang antara yang paling aku rasa susah. Lagipun lagi-lagi dalam orang kata pasukan yang kurang training, nak main hero-hero slow tempo punya play ni memang susah. Sebab kita nak main disiplin macam semalam lah, nak main Florin ke apa ke, memang berat kalau dengan satu pasukan yang kurang training time. Sebab kita kurang chemistry, formation dalam war semua tak berapa cantik. Jadi benda tu yang menjadi masalah. Carry turut di ban keluar pada saat ini. Yip yang dibawa masuk. Mungkin pelapis terbaik setelah melihat adanya Fovius dan juga Suyo, tetapi Iritel di saat akhir ini, wow, memang betul-betul lewat pengambilan marksman untuk Totoro, dan pengambilannya sangat-sangat berkualiti lah bersama dengan Selain. Sebenarnya saya rasa macam draft ni agak solid daripada kedua-dua pasukan. Tapi pada saya Sunfrost, bila tengok draft kedua-dua pasukan ni, memang nampak seperti mereka nak lawan ikut mereka punya mekanik. Jadi dengan ni, saya harap Wan yang akan menggunakan Cho, dia boleh laksanakan tugas dia dengan baik. Sebab Cho bukannya hero yang pakai 1-2 hari terus master. Cho ni antara hero yang ambil masa sedikit lah, baru kita betul-betul boleh wow kan orang dengan persembahan kita. Betul, tapi aku ada tengok Bel. Budak umur berapa tahun kan, dah boleh lah TikTok pakai caw. Serius lah? Serius. Viral kat TikTok. Dia live ke, dia main ke, tak ingat lah. Tak ingat sangat bila macam ni, tapi yang ingat dia boleh buat yang first skill flicker kick tu. Macam power tu. Power. Asalkannya hero dia caw, kedua ke apa? Apa? Mia. Tapi sebenarnya Mia sepatutnya boleh lah caw. Dia punya ulti kan NTCC. Bukan, maksud aku bukannya hero second tu, hero yang dia kick tu Mia. Habis? Maksud aku hero waktu dia nak pilih hero tu, dia fikir nak main caw ke nak main Mia. Faham. Tapi aku dah banyak kali telah di humblekan dekat rank sebenarnya bila pasal Mia ni. Jadi aku rasa aku dah tak ada hak untuk mengata-ngata tentang Mia. Dan sekarang ni kita nampak Wan dan juga Lumina letakkan pressure yang tinggi kepada Clay. Boleh dikatakan pada bahagian tengah nampak seperti pasukan, aku dah tak ingat sebenarnya, Por Ayam itu memperlahankan pergerakan pasukan mekanik tu. Kita lihat sekarang ini Ayam Jago berjaya untuk mendapatkan Lito Wandra dengan bantuan Liam. Luminaire agak sedikit perlahan pergerakan untuk hadir ke kawasan Lito Wandra atas sebab Wan perlahan untuk hadir ke kawasan tersebut. Oh, semalam main highlight kali ni nak naik kepala dah pakai caw. Okay. Masuk recall lagi cok. Betul-betul nak nampak gaya ni. Ya, dia pergi lawan RRQ kat ni. Takkan nak pakai highlight, kena bahan aku kejap lagi. Dah lagi mesti dia fikir macam aku juara M1 kot. Relax lah. Setakat cuak apalah sangat. Tapi dekat sini saya sebenarnya setuju dengan apa yang Sunfrost mengatakan. Nampak gayanya Lumina dia memang duduk saja dekat kawasan mid. Tak banyak rotation yang dilakukan oleh dia. Tak pasti sama ada ini memang game plan pasukan Oppo Ayam. Kerana kita nampak Rexy juga dia tak rotate ke mana-mana lane. Adakah mereka punya idea lah untuk tahan saja mereka punya lane opponent untuk stay dekat dalam lane? Sebab macam rugi sedikit. Memangnya itu kelihatan jelas, tapi Ayam Jago tetap ditumbangkan. Malah kali ini Clay yang cuba dicari, dua orang dijatuhkan daripada pasukan mekanik Kedua. Sementara itu Liam juga berjaya untuk ditumbangkan. Dalam waktu yang sama Caramel akan dijatuhkan oleh pasukan EVOS Oppo Ayam. Dan 3-1 bukanlah berita yang baik untuk pasukan mekanik Kedua. Sementara itu dekat bawah Totoro hampir berjaya untuk menang one on one lawan Fika.
Nampak gayanya kan Sunfrost. Dekat sini hanya Tuturu saja yang betul-betul menang lane beliau sendiri. Dan sekarang kita tengok perlawanan dekat kawasan Turtle, di mana Caramel akan memastikan dia berjaya untuk dapatkan Turtle tersebut. Ayam jago sempat datang untuk mendapatkan Turtle. Kemudian Liam tidak kena dia punya ultimate, tetapi Banana tetap berjaya untuk mendapatkan kill ke atas One. Rexy dengan nyawa yang sangat rendah terpaksa kembali kepada lane sendiri. Final MVP untuk M1, tapi tak semestinya. Tak, dia tak final MVP, sorry. Siapa EXP ni lah. Ora final MVP. Ora. Final MVP sebab dia punya harit dia skin. Ya, betul. Skin ni kan. Tapi pemenang untuk M1 namun kick Chow ke belakang pula. Dia dah ngam dah tadi, dia dapat suyu tu. Tapi kali ni dia kick jadi Tuturu. Ditumbangkan oleh One. Berjaya untuk mendapatkan kill juga akhirnya dalam tenangan The Way of Dragon tersebut. Dan Tuturu tertumbang buat kali pertama dalam permainan ini. Ini di mana kita mengatakan supahan kasta apa yang kita cakap, benda yang terbalik akan kita kata, perlawanan ni mekanik tu akan betul-betul pegang perlawanan. Tiba-tiba opor ayam yang pegang, lepas tu cakap, apa ni One sepak ke belakang, lepas tu terus sepak cantik. Lepas ni tak ada dah sepak cantik lagi. Tak ada dah. Kita tengok macam mana. Tuturu masih lagi cuba untuk diberikan tumpuan oleh One. Tak bergerak lagi ni. Mungkin disebabkan Tuturu tak pakai Purify. Itu antara penyebab utama beliau dijadikan sasaran oleh One. Sementara Luminaire berjumpa dengan Ayam Jago, stun tak kenalah pula. Ada pula Caramel yang sudah berhadir. Ayam Jago tentu akan ditumbangkan. Liam membuka betul untuk menyelamatkan keadaan, akan tetapi pemain-pemain pasukan Evos Super Ayam masih lagi berjaya untuk pulang dengan selamat. Hanya One saja yang ditumbangkan. Ya, kesilapan sedikit daripada Ayam Jago di mana stun tidak terkena. Dan sementara bincang tentang Ayam Jago, satu benda yang perlu diperhatikan di mana dia menggunakan killing spree yang baru-baru ni telah di-buff. Saya sendiri belum menggunakan sebab saya bukan jungler, jadi saya pun tak pasti betapa efektifnya killing spree ni ke atas Suyo. Lihat sekarang Vengeance yang cuba untuk ditahan oleh Rexy, berjaya untuk mengakibatkan Banana tertumbang juga. Ayam Jago mencari waktu dan timing yang tepat, tetapi One terus masuk ke bahagian backline milik pasukan Mekanik Tua, mengakibatkan mereka terpaksa untuk membiarkan frontline ditumbangkan satu persatu. Tuturu sudah pun hadir. Tuturu daripada bahagian kanan. Tuturu mungkin akan cuba untuk melakukan sesuatu, namun pertempuran akan terus berakhir setelah melihat Tuturu masuk ke dalam pertempuran. Evos Super Ayam mengambil keputusan untuk mengundurkan diri. Ya, nampak rugi sedikit kat sini di mana Ayam Jago mendapatkan Suyo sebagai pick pertama, tetapi dengan KDA 032, impact dekat dalam perlawanan sedikit rendah. Manakala sebenarnya kita tengok One, mungkin dia dah WhatsApp Donkey tanya macam mana nak main Cho ni sebenarnya. Kerana kita nampak zoning dia sebenarnya bagus juga, lagi untuk orang yang dah lama tak main. Betul. Agak okey untuk Chow tersebut, lagi-lagi daripada apa yang aku rasa paling okey adalah dia punya position untuk duduk rambut. Sebab benda ni mahal juga OPPO. Kau main rumah tapi kau tak gerak-gerak banyak, kau duduk dalam satu boost je. Tapi boost tu adalah boost yang tepat untuk dapatkan info. Sebab tu sangat bagus daripada One. Kedudukannya sangat tepat untuk memberikan vision kepada rakan-rakan pasukan. Pada saat ni Mekanik Tua nampak seperti hilang arah daripada setiap aspek. Menara mereka tak berjaya untuk kekalkan, impact juga mereka tak berjaya untuk dapatkan satu sekalipun. Dan Clay di bahagian tengah cuba untuk mencari. Clay hilang! Betul je Caramel bagi. Semudah itu. Malah tendangan yang baik daripada One mendapatkan Liam. Dua orang terkubur dengan mudah. 10 berbalas 3. Walaupun Ayam Jago berada di bahagian atas, tetapi pemain-pemain Evos Opor Ayam tidak sedikit pun terganggu dengan distraction yang dilaksanakan oleh beliau.
Saya tak pasti shot call siapa tadi, tapi Lumina membuka dia punya duo manipulation. Saya sebenarnya rasa macam ni awal sangat ni. Lagi disebabkan Rexy nampak lambat untuk dia react. Tapi sekarang ni Banana terus masuk ke depan dan kita dapat Pika. Nyawa sangat-sangat rendah. Manakala Ayam Jago telah disepak ke arah belakang oleh Wan, di mana Wan selamatkan Ayam Jago tadi. Betul. Kalau dia sepak ke arah tim dia sendiri, mungkinlah Ayam Jago mati. Betul. Tapi sekali-sekala menyelamatkan tu. Masalah. Belas kasihan tu masih perlu ada. Ya, betul. 13,000 oleh Dewa Sopor Ayam. Dekat lompat, lompatan terlebih dahulu bahagian depan daripada Liam. Sekarang ni Tuturu diikat bersama-sama dengan Ayam Jago. Rexy bersorangan sahaja cuba untuk bertahan, tapi Rexy akan ditumbangkan juga oleh Tuturu. Berjuang untuk Caramel melarikan diri. Caramel dikejar, ditumbangkan oleh Banana. Banana melompat lagi jauh ke depan, mengakibatkan beliau ditumbangkan mudah dalam permainan sebentar tadi. 27,000 gol lead pula untuk Evo Sopor Ayam. Ada penurunan tapi tak nak beza je. Ya, tapi dekat sini juga Sunfrost kita boleh nampak di mana damage daripada Clay dan juga Tuturu Clay nampak agak kuat. Jadi dekat sini kalau pasukan Opor Ayam tidak mendapatkan advantage yang lebih besar, lama kelamaan Clay dan juga Tuturu akan cukup item dan cukup stack di mana mereka akan kontrol team fight. Lagi kita nampak macam mana Tuturu semalam selepas dia berjaya untuk dapatkan full item, macam mana tindakan dia dekat dalam team fight. Jadi walaupun Ayam Jago performance tengah tak okey, tapi masih ada damage dealer yang scaling dengan sangat-sangat tinggi dalam perlawanan ni. Betul. Clay dan juga Tuturu late game mungkin akan jauh lebih bersinar. Dan Evo Sopor Ayam nampak macam mengetahui perkara tersebut, menyedari perkara tersebut untuk mereka tamatkan permainan ini seawal yang boleh. Dalam waktu ini lot perlu untuk diambil secara terus. 35 saat berbaki untuk lot yang pertama dimunculkan. Dan Ayam Jago sudah berjarakkan level dengan cukup jauh. Sebenarnya tak pun, sama je level dia. 12 ke 12. Sekarang tapi 5k kot. Sekarang ni pada pendapat saya rasa seperti pasukan mekanik tua, mereka dah kena fikirkan siapa yang mereka nak bagi terlebih dahulu. Adakah Pika, adakah Lumina, adakah Caramel? Kerana beberapa kali dalam perlawanan nampak seperti kucar kacir sedikit di mana mereka tak pasti siapa sama mereka, di mana mereka banyak menang bila mereka kiting saja. Jadi siapa yang dekat dia yang akan dikejar. Kiting banyak dilaksanakan pada semalam bagi. Kali ni lihat. Memang lot ni ambil decision ke? Wow. Tak disangka. Mungkin disebabkan 4,000, 5,000 dah belakang. Diorang pun macam masuk untuk mati je. Semalam ada 10,000 kot masuk juga. Semalam lain cerita ya, semalam lain cerita. Yang ni perlawanan ni, ini best of one. Dua-dua pasukan memang tak nak kalah. Soalnya kat sini siapa yang lagi tak nak kalah. Dan Lumina sekarang ni satu pasal Eve kita lama tak nampak. Jadi kita asyik terlupa berapa banyak damage Eve ni boleh buat sebenarnya. Betul. Sebab dia nampak macam relax, dia tak ada letup yang gila-gila ke apa. Tiba-tiba nyawa hilang. Eve memang sekarang sakit. Tapi antara yang sakit juga sekarang adalah Farsa. Kurang diambil dalam permainan ini, tapi memang terbukti impaknya sangat besar dalam patch terbaru. Usaha menarik dihancurkan di bahagian tengah. Ini tarik dikatakan secara serta-merta meninggalkan satu yang berbaki di bahagian bawah sebelum ditumbangkan oleh pasukan Evo Sopor Ayam. Lot di bahagian atas, mini di bahagian tengah dan juga bawah bergerak secara serentak. Masih lagi ada hold defense untuk diharapkan, tapi Wan cuba untuk mencari satu tendangan yang baik. Tuturu ke bahagian belakang, nyawa direndahkan dengan cukup pantas. Ini seterusnya agak sedikit perlahan untuk bahagian tengah. Bahagian bawah sudah pun sampai, tapi sudah pun dibersihkan juga oleh Tuturu. Evo Sopor Ayam perlu untuk bermain dengan lebih pasif untuk 90 saat yang seterusnya. Tetapi pasukan Opor Ayam mereka mendapat item yang penting untuk Pika dan juga Lumina, di mana Lumina telah siapkan Wishing Lantern yang menyebabkan Banana dan juga Liam tak boleh nak tahan damage kata dia. Dan Pika juga telah siapkan Malefic Gun yang menyebabkan lagi sukar untuk dia dikejar oleh Clay. Dan juga di dekat sini sebenarnya
peluang kemenangan untuk pasukan OPPO jauh lebih tinggi disebabkan mereka telah siapkan item-item penting mereka, dan walaupun clear dekat sini sempat untuk siapkan punya wishing lantern, saya rasa tidak berguna sangat disebabkan frontline dekat pasukan OPPO Ayam ada banyak mobility, jadi mungkin sukar juga untuk dia applykan stack tersebut. Ya, setuju dengan perkara tersebut. Kita lihat macam mana Rexy boleh saja untuk bergerak ke depan. Satu-satunya cara untuk klik oi, tapi tendangan ke arah Tuturu terselamat. Namun lihat bagaimana pasukan Ibu Sopor Ayam yang masih lagi mencuba untuk melakukan serangan. Dikenakan ke arah Pika, tapi Pika menekan Purify dan double kill dimiliki oleh Tuturu. Kali ini Ibu Sopor Ayam hilang 2 pemain yang terpenting buat mereka. Jungler dan juga God Lena ditumbangkan di saat Lord akan dimunculkan 10 saat lagi. Sekarang ni dah nampak ini adalah Suyo support dah. Mana Tuturu patut mati tadi menentang dengan Pika, tetapi Ayam Jago sempat untuk kenakan dia punya stun. Walaupun stun pada bahagian awal game tadi tidak terkena, tapi itu adalah stun yang sangat baik yang menyebabkan Tuturu masih hidup dalam perlawanan ini, dan mereka nak memaksa Lord kat sini. Mereka pastinya inginkan Lord. Tiada jungler, tiada god lane. Teamfight perlu dilaksanakan pada saat ini. Rexy ditumbangkan. Wan nyawa rendah. Wan cuba untuk melarikan dia juga akan tumbangkan. Sudah pun adanya Caramel, tetapi Luminaire juga berada berhampiran. Pika cuba untuk berikan serba sedikit bantuan. Sudah pun dibuka real world manipulation. Ditumbangkan mudah oleh Ayam Jago. Tembakan daripada Tuturu mengangkat tertumbang. Percuma untuk masuk ke arah Pika. Pika one B-Boss sekarang ni, tetapi Pika tak akan mengambil impact tersebut saja, memberikan Lord ini milik mekanik kedua. Sementara milik dekat bahagian atas mula untuk mengetuk serba sedikit nyawa base milik pasukan mekanik kedua. Tapi tiada sebarang masalah. Lord dimiliki, team fight dimenangi mekanik kedua dalam fasa bangkitan mereka. Ini kita boleh nampak di mana warga Mobile Legends cakap itu adalah momen yang baik, di mana perlawanan dekat kawasan tengah tadi memberikan momentum kepada pasukan mekanik tua yang menyebabkan mereka dapat confident untuk memegang map, untuk dapatkan posisi yang lebih baik untuk mengambil perlawanan, dan barulah kita nampak Ayam Jago dapat menyinar lebih bagus. Boleh dikatakan pada pendapat saya disebabkan Tuturu berjaya untuk dapatkan double kill dan tidak mati, yang menyebabkan pasukan daripada mekanik tua merasakan mereka boleh menang perlawanan ni, dan pergerakan mereka nampak lebih confident. Betul. Pastinya kita lihat macam mana range yang cuba dimaksimalkan oleh Tuturu ini sangat-sangat jauh. Daripada dulu memang beliau sangat-sangat popular dengan dia punya jarak serangan tu semaksimal yang boleh untuk hero tersebut. Dia kalau lagi boleh jauh, lagi jauh lagi. Jadi memang bagus permainan tersebut untuk diteruskan. Melihatkan bagaimana beliau berjaya untuk menang one on one dengan Pika tadi pun, bagi saya sebab benda itulah. Sebabkan range daripada Iritel tu sedikit lebih jauh daripada Bruno. Dan percubaan daripada Caramel untuk melarikan diri nampak macam mustahil. Kesiapan berlaku Caramel. Di late game ini, tiada apa yang banyak boleh dilaksanakan oleh Lucas Zander. Awak nampak ke apa saya dapat tadi? Apa tu? One dekat One dekat dalam lepas tu dia flicker ke arah turret ke atas. Dia nak sampai lagi laju. Dia nak buka tapi tak tahu lah cakap apa. Itulah tu. Agak sedikit merisaukan dengan keadaan flicker dan sudah pun ditumbangkan. Ini pertanda seterusnya juga berjaya untuk dimiliki. Menara di bahagian bawah saja menjadi tumpuan untuk pasukan mekanik tua. Perlahan-lahan Banana menolak lane tersebut. Tuturu sudah pun semakin berani tanpa adanya frontline yang kebal milik pasukan Ivo Sopor Ayam. Tuturu cuba untuk bergerak dengan lebih agresif. Menara cuba untuk disasarkan. Tembakan daripada jarak jauh oleh Caramel. Tetapi pasukan mekanik tua hanya akan mengundurkan diri. Dekat perlawanan ni, saya rasa kalau pasukan OPPO Ayam, mereka boleh mulakan perlawanan terlebih dahulu, peluang kemenangan mereka jauh lebih tinggi disebabkan Lucas yang digunakan oleh Caramel adalah Lucas damage, di mana dia ada Hunter Strike dan juga War Axe.
kalau dia tahdar damage, dia tak boleh nak tahan lama kerana item dia tak sesuai untuk menadar damage. Tapi dia boleh keluarkan damage yang sangat-sangat besar, dan bila dia keluarkan damage, dia dapat spell vamp sekali. Jadi saya rasa macam kalau Wan tak dapat setup yang bagus, tak mulakan perlawanan dengan cantik, Caramel akan dalam keadaan yang sangat-sangat rugi. Kalau Wan dapat satu tangkapan yang baik, Caramel akan menggila, dan dengan satu moment tu saja pasukan opor ayam boleh menangkan perlawanan ni. Betul. Sekarang ini kita lihat satu stun terkena ke arah Rexy. Vengeance dibuka dengan agak awal. Lot ada sekarang ini. Oh, Luminar! Dicari Ayam Jago. Terus saja ke hadapan. Ayam Jago diperlukan pada saat ini untuk diharapkan. Tetapi lihat bagaimana Ayam Jago dikorbankan bersama-sama dengan beberapa orang pemain daripada EVOS Opor Ayam. Wan cuba untuk menarikan diri, tapi Tuturu terus saja melakukan panahan terakhir. Kali ini ada 2 orang pemain saja. Tuturu nak lot lagi. Tuturu apa kata end je boleh kot rasanya. Tapi lot diberikan tumpuan dan Tuturu ingin bermain dengan jauh lebih selamat pada saat ini. Iyalah lagi kerana dia tahu kalau diorang nak cuba lawan, damage daripada Tuturu dan juga Clay dah terlampau kuat. Boleh dikatakan ini adalah checkmate moment. Tak ada cara untuk mereka menang kerana mereka dengan sangat confident. Bukannya akan sepak pun. Tak payah ambil ni Purify. Clay mungkin rasa rugi dapat Purify kat sini. Sebab Cho tu seriously cakap untuk waktu-waktu late game ni, Chow sebelum sepak lagi dah nak mati dah. Ya, betul. Takkan sempat pun dia baru nak first kill dah hilang dah. Ya, dekat sini sememangnya boleh katakan checkmate, walaupun kita tengok kill score 17 berbalas dengan 17, tapi dengan 6,400 gol nampak seperti perlawanan ni akan berakhir dengan push yang terakhir ni. Kita lihat Lord sudah pun mula untuk diserang oleh pasukan EVOS Opor Ayam, tetapi Caramel menerima damage yang cukup besar. Rexy juga dikembangkan, sudah pun ke banana menghalang pergerakan daripada Wan. Dalam waktu yang sama, Iritel daripada Tuturu mula memberikan damage tak berhenti di bahagian backline. Jika sudah berkembangkan, ini mustahil untuk EVOS Opor Ayam. Mekanik 2 menang 1-15 dengan sebuah comeback yang cukup mengkagumkan. Dekat sini Mekanik 2 boleh dikatakan bila dapat prize money tu, bila dapat prize pool tu, belanjalah Tuturu makan banyak sebab dia memang carry pasukan ni gila-gila lah. Saya melihatkan game daripada pasukan Mekanik tu dah 2 kali. Dua kali memang comeback yang mereka laksanakan. Kebanyakannya menunggu item siap daripada Tuturu. Dan betul, bila dia dah siap tu memang akan ada momen yang berlaku. Tapi dalam kali ini EVOS Opor Ayam ada menyumbang sedikit punca untuk kebangkitan Mekanik 2 dengan kesilapan yang berlaku oleh Caramel bersama dengan Pika pada pertengahan perlawanan tadi. Kita lihat bagaimana mereka sedikit terlalu overextend, memberikan tumpuan kepada Tuturu yang mana secara tiba-tiba tiada sebarang pergerakan awal daripada frontline. Mereka membuat gerakan tersendiri yang mengakibatkan perkara tersebut adalah satu individual play yang membawa padah kepada rakan-rakan pasukan. Ya, kita boleh nampak pada saya lebih-lebih lagi kepada Pika. Ideanya bagus disebabkan dia nampak Tuturu punya nyawa sangat-sangat rendah. Dia nak kejar Tuturu, cuba untuk mendapatkan kill, kerana kita pun tahu Iritel dan juga Tuturu tu adalah win condition, peluang kemenangan untuk pasukan Mekanik 2. Jadi kalau dapat tumpaskan dia, itu adalah satu situasi yang bagus. Tetapi miscalculation dan Ayam Jago berjaya untuk tangkap dia dengan dia punya stun yang menyebabkan pasukan Opor Ayam tewas dekat situ. Tetapi mereka tidak disingkirkan kerana mereka akan pergi kepada lower bracket. Tapi dengannya juga Mekanik 2 telah pergi kepada final upper bracket di OPPO Smooth Legend Cup 2025. Ya, tepat sekali. Kali ini upper bracket final sudah pun dimiliki oleh Mekanik 2. EVOS Opor Ayam. Ada pasukan EVOS SG yang menanti mereka di bawah. Jadi akan ada derby EVOS untuk lower bracket. Cukup lama untuk kita tak mendengarkan EVOS mempunyai sebuah derby sebab dah lama EVOS hanya ada dekat Indonesia je. Dulu ada dekat Malaysia, ada dekat semua tempat ada. Semua tempat ada. Sekarang dia nak menjadi harimau tunggal dekat Indonesia. Dan kita boleh tengok dalam perlawanan ni, kalau kita nak betul-betul critical
sememangnya adalah front line daripada pasukan opor ayam yang perlu diperbaiki lagi, di mana Wan tidak dapat banyak tangkapan yang bagus, hanya sekali saja pada kawasan bawah ke atas tuturu. Kemudian Rexy dia lebih pada keluarkan damage, tetapi daripada segi zoning pada pendapat saya masih tak cukup kuat untuk betul-betul menghalang Clay dan juga tuturu. Betul. Tidak mampu untuk menghalang Clay dan juga tuturu tu yang menjadi masalah, sebab diorang terlalu banyak fokus ke atas mobility, tapi bila sampai late game ni, Cici dengan Chow tu kena sekali je first kill daripada Clay, memang habis. Dan inilah dia MVP-nya, Clay dengan 4-2-14 KDA yang cukup mengagumkan. Purify yang dia guna pakai, walaupun dengan full item ini, bukan itu yang penting, stack tu yang penting. Dan stack dia saya rasa memang cukup banyak. Permainan hampir mencapai 20 minit sebentar tadi. Dan beliau berjaya untuk menjalankan tugasnya sebagai hero late game dengan cukup cemerlang. Ya, sebenarnya saya pun macam tertanya betapa efektifnya Wishing Lantern dekat sini, kerana saya menjagakan dia adalah item yang kuat, tapi mungkin tidak sesuai sangat dalam situasi ini disebabkan pihak musuh mereka, opor ayam, HP mereka taklah tinggi sangat. Tapi mungkin Wishing Lantern tu sebenarnya yang menyebabkan impact yang sangat-sangat besar, yang menyebabkan mereka tak boleh nak lakukan apa-apa. Jadi kurang info kat sini, tak pasti sama ada stack yang membawa lebih banyak damage ataupun Wishing Lantern tu sendiri. Ya, kalau kita lihat sekarang ini daripada segi statistik, tuturu dengan win talker pada hari ini. Kalau semalam, kalau tak silap saya, dia tukar kepada Malefic Gun. Tapi sekarang pemainkan critical item untuk permainan. Mungkin disebabkan seperti yang dikatakan oleh Rafael, hero opponent tak berapa keras. Jadi disebabkan itu dia tak membuat item-item penetration, lebih mengutamakan item critical yang diinginkan. Ya, juga yang kita boleh katakan, mungkin dia pun rasa macam tak ada sesiapa boleh capai dia disebabkan positionnya sangat-sangat cantik, jadi tak perlu range yang jauh lebih besar. Dan kalau kita tengok juga Wan, dia tak ada apa-apa defensive stat dekat dia punya emblem. Dia pakai trail dan juga movement speed dekat kawasan jungle dan juga river, yang menyebabkan dia punya Cho lebih agresif, damage-nya jauh lebih tinggi. Tapi itu juga yang menyebabkan pada bahagian late game, dia tak boleh nak tahankan diri dia untuk pasukan dia. Jadi walaupun ada item defense yang lain, tanpa tenacity, tanpa firmness atau vitality, yang menyebabkan pada bahagian late game memang Cho kena sekali, dua kali memang dah keluar daripada perlawanan. Ya, betul. Dan kalau kita lihat sekarang ini, untuk damage yang dikeluarkan, sememangnya damage tertumpu daripada Clay dengan 95%. Itu 95% tu bukan damage, itu damage dealt tu 114,000 tu. 95% tu dia punya team fight participation. Memang penuh Clay punya participation pada awal permainan. Memangnya dia dah cuba untuk carry daripada awal. Cuma itulah, bahagian awal permainan lawan dengan Chow pakai Cecilian, bagi saya lah, pakai Cecilian paling sakit sangat dari ligi lawan dengan Chow. Memang tak boleh buat apa, memang kena duduk mid, cari stack je. Tak payahlah cuba-cuba. Kalau tak memang akan terus dikenakan punishment oleh Chow tersebut. Ya, dan kita memang nampak pada bahagian awal tak banyak rotation daripada kedua-dua pasukan. Di mana saya rasa adalah rugi sikit, kerana kalau dah tahu Clay memang tak boleh nak gerak, mungkin Lumina boleh letak pressure lebih tinggi ke arah tuturu. Sebab berapa kali juga kita nampak tuturu hampir menang 1v1 menentang dengan Pika. Kalau Pika dapat menang, dapat solo push, mungkin mereka boleh dapat kelebihan yang jauh lebih besar bila masuk kepada mid game. Betul. Dan untuk permainan yang seterusnya, kita akan bersama dengan host terlebih dahulu untuk kita menemu ramah para pemenang. Ayo kita bersama dengan host kita di pentas utama. Silakan. Membuktikan diri keunggulan mereka di stage Smooth Legend Cup kali ini. Luar biasa sekali ya, kita ngelihat tadi matchnya ini audiensnya penuh, ini di atas, lantai atas semuanya. Luar biasa ngelihat matchnya, dibalikin loh matchnya. Sebuah usaha yang sangat luar biasa dari teman-teman kita ini ya. Dan terutama tadi seperti yang berulang kali di-mention oleh teman-teman kita dari DS Inggris ya.
oleh Mirko dan Eterna, the one and the only Deden from Bogor as the MVP. Kemarin saya bilang sama Ivan, seharusnya nanti Deden ganti Lemon. Tidak. Apakah kita tanya ya? Iya. Apa mungkin ini jadi pembuktiannya Deden? Ini emang Deden cocok dengan line up itu ini gitu. Rumahku asik. Yes. Tanpa harus mengandalkan RW. Coba Den. Gimana Den? Pertandingan hari ini gimana Den? Pertandingan hari ini lo bisa membuktikan MVP nih ya? Ajang pembuktian Ajang buktian kah atau bagaimana? Enggak lah, enggak ajang membuktikan. Main aja kita kayak biasa. Main kayak biasa aja. Tanpa harus menggunakan apa? Hari ini nggak pakai RW dulu, lawannya keras. Lawannya keras saat ini nggak pakai RW dulu. Oke, sekarang ke Tuturu. Tuturu tadi, Dik, lo banyak sekali dapat space, banyak sekali dapat kesempatan dan berulang kali bisa 1 on 2, 1 on 3 malah. Nah, itu lo ngambil shot call-nya gimana tuh? Boleh diceritain dikit gak? Shot call-nya nggak ada sih, kita cuma liatin map aja, ikutin temen. Yang ngejagain apa segala kayak jagain ada... enggak, yang jagain gue usir semua. Jangan bawa perang ke gue gitu loh. Jauh-jauh kali, jauh-jauh. tapi Tuturu gimana nih rasanya kembali lagi di stage, di turnamen ketemunya Wan sama Luminer? Apa tadi? Ketemu di stage lagi, ketemunya Wan sama Luminer. Seneng dong, soalnya kan udah lama juga kita nggak di turnamen stage kan. Pasti seneng banget, nostalgia kayak udah berapa tahun lah kita. Oke. Nah, selanjutnya Liam, gue belum lihat lo pakai Akai nih Liam. Kenapa? Gue belum lihat lo pakai Akai. Kemarin pakai apa? Sekarang tadi Gatot Kaca kalau nggak salah ya. Gatot Kaca nih. Nyesuaiin teman. Oh gitu. Gak ada special request. Aku Akai gitu. Enggak, tapi memang menyesuaikan aja ya. Kalau possible pakai untuk di next match ataupun babak-babak selanjutnya mungkin bisa ya. Ada kemungkinan pakai akan. Nah, Abang, Suyonya ini benar-benar mengerikan sekali ya. Kembali dapat apa ya, istilahnya sama seperti Tuturu. Banyak sekali space yang ditimbulkan, banyak sekali momen yang bisa didapatkan. Apakah hari ini memang request dari teman-teman atau lu, gue ini aja deh. Menyesuaikan kebutuhan game aja atau gimana untuk hero yang mau pilih? Menyesuaikan aja sih apa yang ngebuka, kayak hero meta apa ya udah pakai. Kalau untuk biasa lo di hari-hari stream atau hari-hari lo main, emang usernya Suyo atau gimana? Ya sering pakai juga kadang. Sering pakai ya? Sering pakai. Tapi ini ada di sampingnya Mas Ger, banana. Banana. Sekali lagi apakah lo dipilihin lagi? Iya itu nih yang mau ditanya. Apakah nurut juga kayak kemarin sama abang-abang? Enggak sih, hari ini gue pengen main Popheus. Hari ini dia pengen main Popheus, jadi ya mungkin untuk nextnya kita akan melihat kali ini apa ya istilahnya kayak lawan berikutnya dari teman-teman Mekanik Tua ini seperti apa. Jadi kita bisa lihat, kita bisa explore lagi hero-hero pilihan dari teman-teman Mekanik Tua. Oke, sekali lagi selamat untuk tim Mekanik Tua. Kita kasih tepuk tangan dulu untuk tim Mekanik Tua dan boleh kembali ke tempat duduk. Langsung aja ke sebelah kanan. Congrats once again. Good job guys. Mekanik Tua. Good job guys. Luar biasa ngeliatnya nontonnya. Wah, tegang beneran ya. Dan mereka perjalanannya belum terhenti di sini karena masih akan terus berlanjut. Betul. Dan juga tentunya untuk EVOS Opor Ayam masih terus berlanjut, tapi ini harus melewati lower bracket. Mereka akan ketemu sama-sama EVOS. Sama-sama, iya ya. Mereka akan ketemu dengan EVOS SG, EVOS Singapore. Perang ya. saudara nah, nih. Nah ini nih, satu company berantem nih ya. Kita akan lihat seperti apa jadinya nanti EVOS di lower bracket ketemu dengan EVOS SG. Makin seru ya. Pastinya. Makin udah hari kedua makin seru, hari ketiga aduh tambah seru lagi. Jadi pokoknya jangan kemana-mana teman-teman semuanya yang ngikutin live stream, tetap ikutin live stream. Kalau bisa ada waktu bisa langsung nonton langsung ke venue di Gandaria City Mall. Yes teman-teman, dan seperti biasa kita akan main-main dulu. Kita main lagi, bagi-bagi hadiah lagi teman-teman. Dari OPPO dan MLBB tentunya. Kita cari, oke boleh kalau gitu kita mau ada 5 orang deh. Yang mau silakan naik aja. Ayo udah gak apa-apa. Ayo 5 orang silakan. Teman-teman yang mau hadiah nih lumayan. Naik aja mas, gak usah malu-malu pakai nunjuk-nunjuk sebelah deh. Ayo. Atau dua-duanya. Ayo
let's go. Dua-duanya. Gak usah ngeliat kanan kiri, naik aja. Langsung aja. Berapa nih? 1, 2, 3, 4, kurang 1. Satu lagi. Nah itu belakang tuh, pakai topi, silakan. Kakak-kakak bisa langsung ke sini. Kita kali ini mau Kita main bagi dua apa ya? Mas Kita Gar? akan main tebak suara hero. Suara hero. Ya kita akan tebak hero berdasarkan suara dan feng shui-nya seperti biasa. Feng Shui lagi ya ini Mas Gar. Boleh maju ke depan kakak-kakak Silakan. biar kelihatan di kamera. Oke, merapat lagi. Loh kakaknya kok di belakang? Ya, satu garis aja, satu barisan. Boleh kenalan dulu ya kalau gitu ya, dari sebelah sana mungkin. Boleh Sudah kakaknya? pegang mic. Namanya siapa dari mana? Ya. Nama saya Fauzi dari Tangerang. Fauzi dari Tangerang. Oke. Sebelahnya? Nama saya Vian dari Jakarta Selatan. Vian dari Jakarta Selatan. Kakak? Nama saya Feli dari Jakarta Barat. Feli, Jakarta Barat. Edi dari Jakarta. Mas Edi dari Jakarta dan terakhir ada Mas siapa? Nando dari Jakarta Timur. Mas Nando dari Jakarta Timur. Oke, teman-teman kita akan bermain tebak suara hero ya. Kita mulai dari sebelah sini dulu ya. Mas tadi siapa namanya? Mas Nando dari Bintaro ya. Siap Mas Nando untuk menebak suara hero-nya? Oke, kalau gitu silakan, inilah dia suara hero yang pertama. Diputar, silakan. Hello, my friend. Mau tebak atau putar satu kali lagi? Putar sekali lagi. Putar sekali lagi boleh. Boleh kita putar sekali lagi. Hello, my friend. Ada cluenya Bang? Cluenya, hello my friend gitu dong. Ada yang mau rebut? Ada yang mau rebut? Mas Edi dulu silakan Mas Edi. Mas Edi mau rebut apa? God. God. Apakah betul God? Kita lihat jawabannya. Langsung ditampilnya. Kita mau tampilin atau gimana? Kita lempar lagi atau nih. lempar Ada lagi yang ya? mau tebak lagi? God Ini cluenya salah jawabannya. Ini Oh, tebak sampai benar. Cluenya hero-nya support. God salah, hero support. Mas, tadi yang ujung. Estes. Estes. Kita lihat Kita reveal jawabannya. ya. Kita lihat di layar. Kita review. Estes. Betul sekali. Hero support. Paling ujung udah dapat hadiah. Udah dapat hadiah, udah secure ya. Udah secure. Udah aman. Oh, rebutan aja kalau gitu. Boleh kalau gitu ya. Soal kedua silakan diputar. Ih, gampang ini mah. Gampang. Horology is my craft. Mas, Mbak ini. Digi. Kita lihat. Apakah benar jawabannya? Kita lihat, kita review. Jangan berantem. Jangan berantem. Digi jangan betul. Oke. Oke, Soal ketiga. Horology is my craft. 1-1-0-0-0. Ini jadi berebutan. Jadi Ya, kakak-kakaknya rebutan. boleh lagi nih. Kalau bisa tahu langsung aja dijawab ya. Kita adu paling banyak yang bisa nebak. Silakan. Nila sound hero ketiga. True love is like blood. Sebelah sini boleh, silakan, Mas. Jawabnya? Iya. Apa? Carmilla. Iya. Iya, jawabannya. Bingung gua, iya. Carmilla, apakah betul? Iya. Kita lihat. Oh enggak, yang ngapain? True love is like blood. Betul. 1-1-1. 1-1-1. Ini udah 3. Satu lagi ya. Ini sound hero keempat. Sound hero keempat. Ayo yang belum dapat poin. Angkat tangan yang tinggi ya, biar kelihatan ya, cepet-cepetan ya. Mas Edi, silakan. Kakaknya. Kadita. Kadita. Apakah betul? Kita reveal. Jeng kita lihat apakah benar Kadita? Masih salah. Kita putar sekali lagi. Kita putar sekali lagi. Putar sekali Angkat tangan lagi. yang paling cepat dia bisa jawab. Oke. Putar sekali lagi boleh tanpa harus reveal. 3, 2, 1.
Nah, Kalea. Kalea. Kalia, coba ya. Kalea. Kalia. Apakah betul jawabannya Kalea? Betul sekali. Terakhir. Hampir mirip tuh ya emang. Hampir Kan kita mirip. air-airan Karena juga cuma ya. dua yang ada uji splashnya seharusnya ya. Di luar skin ya, maksudnya yang originalnya, Yes. di luar skinnya. Oke, ini Soal terakhir berarti masih ada? 5. Kelima ya? 5. Terakhir ya? Ya. Berarti ini udah 1, 0, 2, 0, 1. 1. Soal kelima. Kita putar soundnya. It is in despair that Oke, I karena ini see cepet the banget nih. fondest hopes. Nathan. 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 Iya, Nathan. Nathan, apakah benar Nathan? Kita lihat kali ini. Nah. It is in despair that I see the fondest hopes. Oke, kita sudah menyelesaikan 5 soal. Jadi poinnya ada yang sama ya berarti ya? Iya, Ini 2. betul. Seri Berarti 2 seri orang. 2 orang. Pertanyaan tambahan. 1 lagi. Berarti antara Mas kamu sama kamu. Boleh majuan dikit, yang sisanya mundur dulu. Ini untuk menentukan yang bisa bukber bareng Gea ya? Enggak. Sana. Sebelum Gea perform ya. Silakan. Pain is the proof Angkat that tangan I'm kalau tahu still langsung. alive. Angkat tangan dulu. Kalau mau jawab angkat tangan. Apa kita putar sekali lagi? Putar Biar sekali yakin lagi ya. Kita putar sekali lagi. Pain is the proof that I'm still alive. Kita Saya kasih clue ya. clue. Hero-nya marksman. Tebak Ayo, aja, coba. Hero MM. Kamu untuk siapa? Moskov. Moskov, kamu mau tebak nggak? Loh, maksudnya kalau salah juga, ini akan kita lihat tuh. Enggak, lu gimana? Pertanyaan cuma 1 tambahan. Oke, tebak siapa? Marksman, cowok. Ayo, Claude deh. Claude. Marksman, Moskov dan Claude. Dua-duanya. Langsung aja. Gimana? Kita reveal atau? Kita reveal atau kita gimana nih Kak? Kita kasih kesempatan lagi. Kita kasih Sekali lagi. kesempatan lagi ya. Kita play. Pain is the proof that I'm still alive. Tambahan clue barangkali? Marksman, cowok ya. Brody. 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 Ya bro. Oke, kita lihat ke belakang. Jawabannya. Pain is the proof that I'm still Brody. alive. Tepuk tangan dulu dong. Kakak namanya siapa tadi Kak? Namanya siapa tadi? Kak Feli, Kak Feli. pemenangnya ya. 3 Boleh poin hadiahnya? benar. Silakan. Ternyata yang menang ini adalah mawar di antara duri. Asik. Untuk pemenangnya Wah, mendapatkan Kak Feli dapat Zenith. Zenith Skin. Itu tuh Silakan. teman-temannya yang cowok pada tenang aja, Yang lain kakak-kakak belum yang lain bisa ke depan beruntung, juga, ya. bisa ke tengah lagi, Boleh. karena dapetin figure Oli Kita juga. boleh ke tengah Bisa dulu? kesini ke Boleh ke tengah? tengah dulu? Bisa ditunjukin ke kamera, ke audience nih, dapat Oli figure. Kak Felinya juga dapat Zenith Skin. Luar biasa, keren banget. Oke, terima kasih. Boleh kembali ke tempat duduk masing-masing. Thank you. Thank you. Oke, udah bagi-bagi hadiah sekaligus 5. Kurang apa nih? Kurang baik apa nih OPPO sama MLBB? Tapi katanya masih ada banyak hadiah yang mau dibagi-bagiin. Jadi kita masih bakalan bagi-bagi hadiah kali ini untuk berapa orang ya kita main mau kasih gamenya? berapa orang nih? 2 orang. orang Baik, kita aja. akan main tebak-tebakan cepat aja ya. Kita akan main tebak-tebakan cepat aja. Jadi kalau saya ajukan pertanyaan, kalian langsung angkat tangan, naik. Oke, Ya. ini pertanyaan, Nggak, ini pertanyaan santai bukan aja. iseng ya. Santai. Oke, udah Tidak trauma dengan iseng. pertanyaannya Mas Ya, Ger biasanya pertanyaan kemarin. santai, pertanyaan tidak iseng ya. Oke teman-teman ya, ketika kalian bermain Mobile Legends, hero pertama kalian adalah angkat tangan.
Mas belakang, ayo sini. Ayo cepat. Mas yang tadi, yang lain Oh, dulu. udah dapat. Berarti Ya masih cewek yang kakak ini yang baju putih, Oh, silakan. kakak. Boleh kakak kesini. Di sini aja kakak, jangan loncat. Kita kenalan dulu kali ya. Kakak namanya? Di sini? Punya. Namanya siapa kak? Dari mana? Saya Desti dari Tangerang. Kak Desti dari Tangerang. Oke, Kak Desti. Hero pertama yang Kak Desti dapat ketika bermain Mobile Legends adalah Laila. Laila. Betul, Laila. Boleh minta hadiahnya? Kita kasih hadiah, ada Oli figure. Bisa ditunjukin Kak Desti. Oke. Ini dapat Oli figure. Persembahan dari OPPO dan MLBB. Oke. Oke, terima kasih Kak Desti. Kak Desti. Satu lagi. Satu lagi. Ini pertanyaannya gampang juga ya. Di Mobile Legends kita mengenal berbagai macam mode. Selain klasik dan juga rank. Ya. Ada sebuah mode yang ternyata tidak terlalu membutuhkan kemampuan mikro dan makro player. Mode ini sempat sangat populer sekali sampai dibuatkan game terpisahnya. Yes. Nama mode tersebut adalah baju itu udah dapat, kamu hijau yang agak ngantuk nih. Nah, sini. Deskripsinya gitu banget ya. Siapa tahu habis dapat hadiah langsung seger lagi ya. Silakan. Boleh langsung ke sini. Ini clue-nya juga ya. Ini game kesukaannya. Kesukaan Mas saya. Ger. Sampai tadi pun masih nge-push terus. Sebelum sahur, setelah sahur, ini mau terus ya. naik panggung. Itu terus. Pegang terus. Oke, dan namanya siapa? Adolf. Dari? Mas Adolf dari Pamulang. Oke, Mas Adolf, nama modenya adalah Magic Chess. Betul sekali. Hidup Magic Chess. Ini Boleh duta minta Magic hadiahnya? Chess nih. Saya duta Magic Chess. Oke. Terima kasih. Mendapatkan Oli figure juga persembahan dari OPPO dan Thank you banget MLBB. Mas Adolf, Bisa boleh ditunjukin tunjukkan dulu ke kamera, silakan. Bawa pulang Oli figure. Thank you. Oke, thank you. Oke, dan Masih bisa atau? kita masih bagi-bagi hadiah atau kita tahan dulu kah? Karena sebenarnya ya kalau ngomongin OPPO dan MLBB Smooth Legend Cup, kita dari kemarin ya Mas Ger, kita udah bagi-bagi hadiah. Banyak banget, ada skin tadi ya, skin, Zenith skin, terus ada Oli figure, Ya, ada gift box. ada gift box Gift boxnya juga. isinya juga menarik banget. Betul ada sekali. redeem Yes. code-nya juga ini menarik banget. Karena Betul sekali. yang di redeem tuh skin juga. Betul sekali. Jadi dan nggak juga ada yang sia-sia pokoknya. kalau banyak datang ke sekali sini. apa ya istilahnya ya, kesempatan teman-teman untuk bisa mendapatkan hadiah di sini nggak cuma dari challenge, nggak cuma dari quiz, tapi juga dari scan QR code. Ya. Kalau teman-teman tadi sempat ada lihat QR code, silahkan di scan karena nanti teman-teman berpeluang untuk mendapatkan hadiah senilai 5.000 diamonds ya. Oke. Di sebelah kanan saya ternyata playernya sudah bersiap. Kita pindah dulu Kita kali ya. akan mundur ke belakang karena stage ini akan ditempati oleh dua tim yang akan bertarung sekali lagi di Land of Dawn. Yes, inilah dia tim yang berhasil memenangkan match ketiga di babak kualifikasi Legendary Smooth Legend Cup 2025 hari yang pertama, berasal dari Thailand yang kembali memupuk asa untuk menjuarai turnamen kelas dunia. Ladies and gentlemen, inilah dia, I Do Not Sleep. Dan yang akan menantang IDNS adalah tim yang keluar sebagai pemenang di match keempat kualifikasi Legendary Smooth Legend Cup 2025. Pasti sudah pada tahu, sudah di stage. Inilah kedatangan mereka dari Kamboja. Please welcome Team Flash from Cambodia. Dan kedua tim akan melakukan fist bump. Inilah fist bump, penanda profesionalisme. Mereka akan bertarung di Land of Dawn di stage OPPO Smooth Legend Cup 2025. Kita akan melihat apakah teman-teman dari IDNS atau I Do Not Sleep ini bisa mewujudkan asa mereka untuk membawa pulang hadiah utama yang rencananya hadiah utama ini akan dibelikan anjing. Gugok ya, Kemarin peliharaan. Ya, peliharaan satu tipe,
satu jenis tapi pemeliharaannya mahal. Iya. Makanya kan kita nanya ya. Dia pasti mau beli Tibetan Mastiff yang segede ini. Wah, itu tuh kayak ngurus ini ya. Ngurus gedenya bukan segede. lagi ngurus anak ya, ngurus paman lebih. Oh, yang udah, aduh, coba kita akan lihat ya apakah itu akan sesuai dengan harapannya ya. Betul. Untuk bisa membawa pulang hadiah, karena hadiah untuk champion di legendary kategori legendary ini senilai 25.000 US dollar. Dan tanpa berlama-lama lagi Mas Ger dan juga teman-teman semuanya, kita langsung aja akan melihat bagaimana pertandingan performance dari kedua tim ini di Land of Dawn. Yang akan tentunya sudah siap para caster-caster. Kita akan langsung lempar ke caster. Ada caster Indo, ada Nevin dan juga Ranger Mas. Dan di caster English, di Dash English ada Mirko dan juga Eterna. Casters, take it away, silakan. Hello semua, selamat kembali kepada OPPO Smooth Legend Cup 2025. Anda bersama saya, Lefel dan juga Sunfrost, di mana kita baru saja tengok perlawanan antara dua pasukan Indonesia Mechanic Tour dan juga OPPO Rayam, di mana Mechanic Tour berjaya untuk menang dengan comeback. Dan sekarang ni kita masuk pada Legendary Battle yang kedua hari ini, Best of One, di mana IDNS akan menentang dengan Team Flash Cambodia. Ya, tepat sekali. Dua pasukan yang masih lagi berada di bahagian upper bracket untuk bertembung dengan Mechanic Tour di pusingan seterusnya. Bakal kita ketahui siapa yang bakal melayakkan diri untuk menjadi pemenang dalam perlawanan ini secara best of one saja. Sebagaimana di pusingan sebelum ini, best of one kali ini kekal dengan best of one untuk bahagian upper bracket. Selain daripada itu, ini adalah match terakhir untuk menggunakan format best of one. Ya, semua perlawanan selepas ni akan menjadi best of 3, dan selepas ni kita juga akan tengok kita punya prediction Sunfrost, di mana pada pendapat saya antara kedua-dua pasukan IDNS dan juga Team Flash Cambodia, saya lebih ingat gameplay daripada Team Flash Cambodia, lagi disebabkan pihak musuh mereka adalah daripada Filipina, mereka berjaya untuk kalahkan. Jadi pada pendapat saya, yang tu adalah performance yang lebih menarik perhatian, membanggakan. Okay, jadi kita akan lihat sama ada Team Flash mampu atau tidak untuk dapatkan kemenangan pada perlawanan kali ini. Yang mana semalam kita banyak lihat Cat God bermain dengan cukup cemerlang. Daripada segi bracket, IDNS dan juga Team Flash tidak melalui jalan yang mudah juga sebenarnya. IDNS berjaya untuk menewaskan EVOS SG, sebuah negara yang lebih unggul dengan MPL bagi mereka. Band Troops juga tewas daripada Filipina ke atas Team Flash, merupakan sebuah perkara yang mengejutkan, boleh saya katakan. IDNS dan juga Team Flash, mereka dah lakukan permulaan yang sangat-sangat baik pada hari semalam. Hari ini mereka perlu untuk teruskan. Oh, Sunfrost, kita semalam tak tengok match EVOS SG Bentro, tapi EVOS SG menang 2-0 Oh. Ha. Wow. Kejap. Wow. Tak pasti apa yang berlaku, tapi 2-0 tu. Dia bukan 2-1, 2-0 tu. Wow, agak mengejutkan. Ini adalah sebuah perkara, satu informasi yang tidak kita sangkakan sebenarnya. Sampai kita tak sedar pun daripada awal pagi tadi, sebab memang kita tak menyedari perkara tersebut akan berlaku sebegitu rupa. Sekarang kita tengok I Do Not Sleep 33, Flash X, Easy, Zanri dan juga Angelina, di mana IDNS pada pendapat saya mereka punya performance memang sangat-sangat kuat, tapi menentang dengan team daripada Cambodia yang dikenali dengan mereka punya aggression, lagi dengan assassin jungler, sama ada mereka boleh
menentang mereka atau tidak, sememangnya itu yang kita kena perhatikan. Antara yang saya ingat juga adalah Atef yang menggunakan Jawhead yang menyebabkan early game agak payah untuk pihak musuh mereka. Kalau Jawhead dilepaskan, adakah Team Flash akan mengawal perlawanan ini daripada awal sampai ke akhir? Oh, Jawhead itu yang banyak melakukan playmaking pada hari semalam. First pick yang cukup mahal daripada mereka mungkin saja bakal berlaku sekali lagi pada hari ini. First pick yang mungkin akan dicari oleh pasukan Flash ke atas Jawhead tersebut. Tetapi pasukan musuh juga pastinya akan ada serba sedikit kajian ke atas mereka. Mungkin juga mereka akan lakukan first ban ke atas Jawhead. Jadi dekat sini, tapi rasanya macam Jawhead bukanlah hero yang sesuai untuk ban awal kan? Dan kita lihat untuk IDNS juga mungkin akan ada serba sedikit waktu untuk mereka memikirkan apa yang terbaik bagi strategi berhadapan dengan pasukan Team Flash ini yang banyak memberikan tumpuan kepada bahagian mid lane. Kita tengok marksman mereka juga iaitu Cat God banyak masuk dalam pertempuran berbanding dengan pasukan-pasukan lain yang banyak memberikan rotasi ke arah marksman mereka. Bagi pasukan Team Flash, mereka banyak mengajak side lane mereka ke bahagian tengah sendiri. Mungkin dekat situ sebab iyalah Cat God ni adalah coach mereka. Jadi dia yang mulakan tempo rasanya. Saya rasa itu pun antara kelebihan bila coach bermain. Dia punya timing tu jauh lebih baik lah. Sebab dia tengok pada makro bukan mikro. Bila dia rasa macam, oh boleh menang lane ni, and then dia terus gerak. Dan saya pelik kat sini, Kalia kena ban. Nak tanyalah, Kalia ni boleh pakai ke tak sebenarnya? Rasa macam sepatutnya tak boleh. Boleh tu. Masih lagi di ban keluar. Apa yang bagi info dekat orang ni? Rasa macam rugi ban kat situ. Ke memang entahlah Sunfrost, rasa macam rugilah. Itulah tu. Tak mengapa. Bukan kita yang rugi. Orang yang rugi. First pick pula tu yang ban. Kalau aku first pick Sunfrost, aku takkan ban Kalia. Sumpah aku takkan ban. Sebab memang kita nampakkan kekuatan Kalia tu bagaimana mudah, permainan yang mudah boleh kita katakan untuk Kalia. Simple play. Dia macam ibarat Chow tapi dalam kesenangan kaja, faham tak? Kau nampak keren macam Chow tapi senang kau buat tu macam kau main kaja je. Tapi aku pun rasa selepas beberapa nerf, Kalia okey sikit. Sebab Kalia punya kelemahan lebih kurang macam Chow, di mana kalau enemy pakai Purify, contohnya macam Harit, pun susah nak tangkap. Lagi satu, bila dia pakai dia punya ulti, dia immune CC tapi dia tak immune damage. Jadi bila dah masuk late game, ramai-ramai berkumpul, belum sempat naik dah mati dah. Jadi dia memang bagus pada bahagian early game. Aku rasa kalau dia nerf sikit dia punya healing dengan jarak skill 2 tu, orang dah tak ban dah. Sebab rasanya skill 2 punya jarak tu yang terlampau menipu. Skill 2 punya jarak tu betul juga. Skill 2 punya jarak tu agak menipu lah sebenarnya. Kalau aku tengok kan, untuk aku sendiri yang main, memang banyak kali aku tak patut pun tangkap orang tu, tapi memang jarak dia terlampau jauh. Secara tak sengaja aku dapat tangkap. Aku cakap okey lah, aku terima je lah. Kita kadang-kadang memang ada rezeki terpijak kan, rezeki terpijak macam tu. Kita tak fikir yang kita akan dapat, tapi disebabkan jarak tu. Tapi Jawhead ini memang bukan setakat rezeki dah. Ini memang apa yang dirancang itu yang dilakukan oleh pasukan Flash. Mereka dapatkan Granger bersama dengan Granger bersama dengan Jawhead, dibalas pula dengan Matilda bersama dengan Iritel. Ini kan, walaupun Team Flash tak ada magic damage, tapi draft orang macam magic. Nampak pihak musuh ada, tiba-tiba hilang. Hero yang tangkapnya pun banyak damage, Grangernya pun banyak burst damage, Nolan pun banyak burst damage. Sekali tengok mid lane dia ambil apa? Farsa ataupun Selena. Siapa kena tangkap memang hilang. Tak sempat Matilda nak tarik. Oh, ini memang sangat-sangat menakutkan untuk pasukan Flash. Tetapi kita akan lihat dengan lebih terperinci daripada sebelum draft ini setelah pembuangan dilaksanakan ke atas Yves.
Dan band seterusnya daripada pasukan IDNS juga mengutamakan bahagian mid lane. Kalau semalam pakai back sana Johet tu kan memang sangat-sangat simple. Kalau tak ada back sana mungkin mereka boleh gantikan dengan Aurora. Tapi kalau dekat pro player mungkin saya akan sebut Veil lah. Veil antara yang sekarang meningkat naik juga. Veil pun memang sangat-sangat kuat. Daripada segi hero burst, sebab kalau kita ikut tema lah kan, ikut tema daripada Team Flash kat sini, saya rasa macam ambil hero burst kat mid, lepas tu kalau boleh ambil hero keras dekat kawasan EXP. Sebab saya rasa mungkin diorang akan tamak letak hero damage macam CC, tapi saya lebih suka kalau mereka mengambil seperti high loss untuk duduk kat bahagian hadapan, ataupun 4Vs dah ban. Gatot lah, sebab mesti ada sebab kenapa diorang bankan Eve ni juga. Mesti diorang nak pakai hero yang berjalan kaki. Betul. Saya merasa perkara yang sama. Mungkin mereka mencari hero-hero yang agak sedikit berat untuk bermain. Dan Franco berat tapi dia jalan laju. Bin pun berat tapi dia jalan laju. Juga. Johnson pun berat tapi dia jalan laju. Boleh? Dan betul boleh. Dalam game Mobile Legends ni, dia mengajar kita jangan pandang orang mengikut rupa mereka. Sebab ada je hero kurus tapi dia lembab. Betul juga. Aku rasa ada contoh dia tapi aku tak boleh fikir sekarang. Macam dalam Mobile Legends ni, berat kau 100 kilo pun kau boleh buat backflip. Betul. Rasa yang berat tapi kurus mungkin contoh terbaik lah Florin lah kot. Florin jalan slow. Dia terbang tu. Dia terbang tau. Tapi jalan slow benar. Tak tahu kenapa. Perlukan serba sedikit. Akai pun laju juga sebenarnya. Tadi. Betul, Akai pun laju juga. Sekarang ni aku macam nak tengok apa hero paling slow dalam game. Sebab aku rasa ada dalam otak aku, tapi aku tak tahu apa hero paling slow dalam game. Hanabi ke? Hanabi rasa macam slow juga. Betul. Kan Hanabi rasa slow kan? Ya, Hanabi sangat-sangat slow lah. Diorang mengambil Hilda dekat sini. Memang Team Flash, diorang punya draft memang nak bergaduh je. Team Flash. Saya rasa memang ni early game diorang betul-betul kuat sangat ni early game untuk Team Flash ni. Begitu OP dia punya early game. Dan kalau kita lihat untuk pasukan IDNS pula dah pun mengambil hero-hero insurans mereka iaitu Sicilian dibawa masuk pada saat ini. Memangnya akan memberikan mereka serba sedikit kelebihan di bahagian late game, tapi untuk early game high loss yang bakal cuba untuk dimaksimalkan penggunaan dan kekuatannya daripada sudut kekebalan. Ya, dekat sini saya rasa draft daripada IDNS adalah draft yang sangat kuat, di mana Matilda tambah lagi dengan Suyo dan juga Hylos adalah dia boleh memperlahankan perlawanan, izinkan kepada Irital dan juga Sicilian untuk dapatkan farm. Tapi disebabkan Team Flash, mereka punya line up memang sangat fokus pada burst damage dan pada bahagian early game. Saya tak pasti sama ada mereka akan dapat masa ataupun tidak untuk dapatkan farm. Tetapi kesilapan yang besar kalau Team Flash memberikan masa untuk farm. Saya rasa dekat perlawanan ni dua draft yang memang filosofi dia terlampau berbeza. Siapa dapat hit win condition dia memang akan menang. Faham. Dan sekarang ini pemain-pemain daripada pasukan IDNS memerlukan kelebihan awal permainan itu ditutup untuk memastikan Team Flash tidak bertindak ganas. Mereka inginkan late game, tetapi Team Flash mengatakan bahawa mereka hanya akan tamatkan permainan ini secepat yang mungkin dengan adanya Granger dan juga Johet itu. Sky Pacer untuk Granger perlu untuk diberikan tumpuan sebab sekali dia dah ada Sky Pacer tu nanti sangat-sangat menyeramkan. Jadi kita akan terus masuk ke dalam permainan untuk perlawanan di antara Team Flash berhadapan IDNS. Bagi pusingan mereka yang pertama dalam format best of one ini. Ya, sekarang kita boleh nampak rotation awal di mana nampak seperti Matilda cuba untuk mendapatkan informasi Nolan gerak ke arah mana, dan ini antara kelebihan bila Atef menggunakan Cat God agak ke depan, tapi tak apa. Bukannya lawan Johet. Betul, dia lawan Matilda. Dia Matilda pun up skill 2. Relax lah. Dalam perlawanan ni Atef cuba untuk dapatkan farm yang laju pada Henglol, dan kalau kita tengok nampak macam tak menjadi sangat sebab level pun sama je sebenarnya. Lihat Lee Sin yang cuba untuk dicari tapi campakan daripada Atef tadi
gagal untuk menyelamatkan keadaan. Malah terpaksa juga flicker dipakai. Dah bagus dah tadi Atef punya pergerakan, cuma campakan tu tak kena tempatnya lah. Oh, full kasut untuk emblem daripada Flash SR. Dan bercakap mengenai Flash SR, semalam banyak play-play yang dilakukan oleh Flash SR ini dengan penggunaan Khalid beliau yang sentiasa mampu untuk membalikkan keadaan dengan mudah. Dan pada saat ini belum lagi ada sebarang pertempuran, nampak jauh lebih serius untuk pusingan kali ini di antara kedua-dua pasukan. Tak ada gerakan yang terlalu terburu-buru, sangat kalkulatif, dan mereka memastikan setiap rancangan itu dilaksanakan dengan baik sebelum dilaksanakan. Oh, menarik. Adakah ini rotation baru di mana Roman pergi ke EXP untuk dapatkan level 4 selepas? Strategi ni tak tahu. Memang EXP ambil mid bersama dengan mid lane, Roman ambil EXP. Okay, faham. Sekarang kita nampak di mana Lee Chin sebagai mid laner macam terlampau jauh ke hadapan dan mereka campak high loss dekat dengan mereka, berjaya untuk dapatkan first blood dan turtle akan diberikan kepada Hang Lol. Saya nampak seperti ada berapa situasi boleh kena punish tapi tidak dipunish. Tepat sekali, ada banyak peluang untuk IDNS sebentar tadi masuk mendapatkan kill pembalasan, namun gagal untuk melaksanakannya. Kali ini barulah pergerakan itu cuba untuk dilakukan, berjaya untuk sandiwara pemain, tetapi nice try, mungkin hampir saja dicampak tapi tidak berjaya. Now akan mengorbankan Atef. Walaupun flicker sempat ditekan, namun tidak sempat menyelamatkan keadaan. 1-1 standar ke negara Lee Sin akan ditumbangkan 2 kill untuk Nal, namun ditumbangkan juga oleh ATM. Walaupun ATM hampir untuk ditumbangkan tapi dia terselamat pada saat ini. Sekarang ni saya ada risau sedikit. Hang Lol paksa diri untuk mendapatkan kill, tidak berjaya. Hang Lol sekarang ni dah ada Blade of Hexis, jadi burst damage dia jauh lebih tinggi. Kita kena tengok sama ada mereka boleh menggunakan item power spike ini untuk mendapatkan beberapa kill selepas ni. Kerana saya rasa kalau 3 minit tetapi kill sama rata, agak rugi untuk pasukan Flash Cambodia dekat sini. Kerana yelah, kalau sama rata, siapa scaling lagi bagus lah yang akan menang perlawanan ni. Betul. Ini sangat-sangat berpihak kepada pasukan IDNS sejujurnya. Late game yang mampu untuk ditampilkan oleh Sicilian Irital dah pun ditampilkan oleh Mechanic Tua dalam pusingan sebelumnya. Sebenarnya hero lebih kurang sama je di antara Mechanic Tua dan juga betul. IDNS pada saat ini. Beza 2 hero je kalau tak salah saya. Dan lihat, nice try. Lagi belum lagi ditumbangkan, dah dapatkan item beliau iaitu Haskell tapi Flash SR. Kenapa situ terbuka kabar buka booster ada orang? Tak pasti kenapa, tapi sekarang dikawal oleh Flash SR. Dan saya pun nak tanya Sunfrost, sebenarnya match up Iritel dan juga Johead, dia macam mana sebenarnya? Sebabkan sebagai sprint bukan purify kat sini. Bagi saya untuk Intelona Johead ini Vito case dia belum okay, tapi Purify agak sangat merugikan lah sebenarnya, kerana jarang untuk Johead boleh tangkap Iritel itu. Malah Iritel dengan second skill yang baik mampu untuk mengakibatkan Johead sentiasa sukar untuk melakukan campakan. Kita memang tak prefer lah untuk untuk seorang Iritel Johead tak pilihan hilang. Anglal berjaya mendapatkan kill dengan mudah, one on one yang sangat pantas. Ya, dan walaupun kita nampak 2 kill untuk Team Flash, tapi kalau daripada gol sebenarnya perbezaan yang agak besar, 2,000. Tapi saya rasa macam 2,000 tak cukup selesa lagi untuk menentang dengan 2 scaling hero daripada pasukan IDNS. Jadi kalau boleh saya kill tu bagus, tapi cuba untuk dapatkan 2 turret sebelum Lord muncul. Turret. Dan pada saat ini menara belum lagi dihancurkan walau 1 sekalipun. Yang menjadi kerisauan Lafel. Akan tetapi percubaan untuk rotasi dilaksanakan sering kali dilaksanakan oleh kedua jungle. Hanglol ke bahagian bawah kali ini membuahkan hasil, dapatkan sebuah menara.
Sementara terkantoi 5 orang pemain semua dekat bahagian atas ni. Nampak macam Flash akan cuba terapkan punishment sebab mereka dapat position. Walaupun 4 lawan 5 tapi dalam perjalanan Hang Law akan masuk ke bahagian atas. Nice try cuba untuk bergerak ke depan. Cuba untuk memastikan beliau ditangkap dengan satu campakan yang baik. Nice try ditumbangkan Hang Law masuk melakukan satu flanking yang cemerlang daripada pasukan Flash KH yang mana membuatkan pemain-pemain Aidianas terpaku untuk melepaskan menara mereka yang kedua di bahagian atas. Ya, sekarang ni kita boleh nampak di mana Kedua berjaya untuk dapatkan satu kill disebabkan dia ada Sky Piercer. Saya mengharapkan lagi banyak kill diberikan kepada dia. So kalau dah scaling sekalipun mereka tak boleh nak tahan damage daripada Cat God. Jadi kita nampak perlawanan semalam Cat God banyak terlibat dalam perlawanan. Oh sebelum tu Angelina untuk masuk ke bahagian dalam. Angelina masih lagi terselamat. Atap yang kali ini sudah pun ditumbangkan. Late game perlu untuk berhati-hati buat Atap. Kalau perkara begini teruskan, Atap sedang dalam situasi yang baik. Walaupun kita nampak dapat menarik dan sebagainya, tapi bila dah mula untuk throw tu bagi seorang Johid tu, itu membuka ruang dan peluang untuk pasukan musuh melakukan comeback. Dan itu pastinya tidak ingin dilakukan oleh pasukan Idea. Flash. Okay. Tak apa. Saya pun faham kekeliruan tersebut. Ya. Benda tu pun dari semalam aku perasan. Sekarang ni kita tengok di mana pasukan Flash KH mereka boleh memaksa untuk mendapatkan menara pada bahagian atas dan ini satu perkara yang bagus kerana saya inginkan untuk mereka dapat sekurang-kurangnya 2 menara sebelum Lord muncul dan mereka berjaya untuk dapatkan 3. Jadi very high expectation. Dari high expectation kita tengok percubaan untuk dapatkan Atap. Jauhan dah untuk Atap tapi ada pula satu vertikalisasi yang cuba untuk menangkap pemain-pemain pasukan musuh. Namun IDNS tetap berjaya untuk mendapatkan Atap. 39 saat untuk Lord dimunculkan. Pemain-pemain daripada pasukan IDNS mula bergerak dengan cukup agresif ke bahagian bawah. 2 orang terus show ni. Ini memang kan habis. 3 orang terus show ni. Jadi kalau kena flank macam mana ni? Nolan cuba untuk masuk ke bahagian bawah. Nal dah terus bergerak. ATM terus saja melarikan diri tapi mereka sasakan Lee Sin. Ya, sekarang ni Lee Sin dapat gayanya nyawa sangat-sangat rendah dan mega kill daripada Hang Law berjaya untuk dapatkan Angelina dan Nice Try cuba untuk melarikan diri tapi tidak berjaya. I'm your ATM berjaya untuk jatuhkan dia dan disebabkan 2 damage dealer telah hilang. Ini adalah kemenangan yang besar untuk pasukan Team Flash. Ini adalah kemenangan yang cukup besar untuk mereka. Akan tetapi lihatlah bagaimana IDNS sementara tadi yang mengambil risiko besar-besaran. Flanking yang dilaksanakan oleh PSSR bersama dengan Nice Try tidak diberikan sambutan oleh Angelina dan juga Nana, membuatkan mereka berpecah 2 arah yang berbeza. Satu cuba untuk makan Lee Sin, 2 lagi cuba untuk mensasarkan ke arah Hang Law ataupun mereka sebenarnya yang diperangkap oleh Hang Law sendiri. Burst damage itu ke arah Angelina terus klik mata menghilangkan high ground defender mereka yang terpenting iaitu Sicilian. Ya, sebenarnya dekat sini kita nampak Hang Law impact yang besar dekat dalam perlawanan ni. Sememangnya dia menunjukkan MVP performance walaupun Atef mati 3 kali tapi Hang Law sentiasa mencari peluang untuk mendapatkan burst damage yang besar dan pada target yang betul. Lihat slot yang mula untuk rugi-rugikan tu pecahkan double wave untuk pasukan Flash tetapi masih lagi Cat God mampu untuk satu Lee Sin dah gunakan picker lagi memastikan beliau tidak terangkap. SSR nyawa yang cukup rendah hilang macam tu je. Cukup sakit Hang Law 5 je damage sekarang. Ya, memang sangat-sangat sakit lah lagi. Ini yang saya menggambarkan di mana Matilda boleh selamatkan orang tapi saya rasa macam burst damage terlampau besar sampai Matilda pun tak boleh nak selamatkan sesiapa. Wow, kali ini pemain-pemain daripada pasukan Flash KH bermain dengan cukup agresif. Berjaya untuk mendapatkan ruang yang cukup besar untuk mereka menamatkan permainan pada saat ini. Angelina masih lagi dalam permainan tapi beliau tak dapatkan ruang untuk open clearance. Tetapi lihat satu penerbangan ke bahagian depan. Nal cuba untuk melakukan yang lebih lagi tetapi hanya 1 kill yang dimiliki oleh beliau ke atas Lee Sin saja.
Ya, dalam keadaan tengah kalah ni, apa-apa kill pun kena bersyukur lah. Sebab diorang boleh dapat balik map. Tanpa kill tersebut, mereka tak boleh nak mendapatkan buff ini. Dan walaupun nampak kecil sebab dapat buff saja, tapi bila boleh kawal jungle sendiri, boleh bagi farm kepada Nile dan juga Nice Try. Dan dalam perlawanan ni, itu yang kita perlukan. Di scene, mungkin dia dah tak percayakan item lagi, terus beli item untuk pastikan dia takkan dicampak. Okay, kita tengok bagaimana Hanglol cuba untuk ditangkap. Hanglol nampak macam terperangkap. Shutdown berlaku ke atas kedua-dua jungler. Kedua-dua marksman sekarang ini mencari double kill. Dan sekarang item juga ditumbangkan. 3 orang terkubur untuk pasukan Flash Kihis. Sementara 1 saja untuk IDNS. Saya rasa macam silap lah bila kita puji Hanglol. Puji lepas tu terus terperangkap kat situ. Lagi-lagi Lord akan spawn. Tapi saya rasa disebabkan Gregor punya damage agak kuat sekarang, dia boleh tahan. Dan Lee Sin masih ada passive. Kedua boleh kita dah nak bunuh. Nice try kat sini. Dan nampaknya dia berjaya untuk dapatkan kill. Dan dapatkan double kill. Wow. Tambah lagi stack Sky Piercer untuk Cat God. Itu bukan benda yang pasukan IDNS mahukan sekarang. Benar, kali ini Cat God sudah pun bermain dengan jauh lebih cemerlang nak dibandingkan dengan hari semalam. Semalam mungkin banyak assist je. Hari ini betul-betul digendong habis-habisan. Pemain daripada pasukan Flash Kihis dalam keadaan selesa pada saat ini dengan Lord berpihak kepada pasukan mereka. Ini akan memberikan kelebihan yang cukup besar untuk pasukan Flash Kihis. Ya, sekarang ni Lord akan gerak pada bahagian tengah, kurang sedikit di mana mereka tak synckan minion di 3-3 lane, tetapi saya rasa pressure masih sangat-sangat tinggi boleh dikeluarkan oleh Cat God. Dan lagi dengan 6 stack Sky Piercer, 6 atau 5 stack buat masa sekarang ni. Kita tengok sekarang percubaan untuk campakan laksanakan berjaya, tetapi sayangnya pemain-pemain Flash Kihis memberikan tumpuan kepada benar terlebih dahulu. Ini membuka ruang untuk mereka membawa masuk minion. Namun semua minion dah bersih pula ni. Waktu di satu poke yang dilaksanakan, Project Glacier tak kena apa-apa. Tenang dulu guys, minion on the way lagi ni. Sekarang minion dah sampai. Saya tak pasti kenapa Flash SR juga guiding win ke depan, tapi dia tidak dipunish. Jadi rasanya itu masih situasi yang okey. Saya rasa pun itu adalah satu push yang agak rugi, di mana saya rasa macam mereka boleh sekurang-kurangnya dapat 1 atau 2 kill dengan jarak yang jauh daripada Cat God. Betul. Saya juga merasakan perkara yang sama sebab mereka boleh saja untuk menunggu minion. Diorang ada skill set lagi sebenarnya, tapi terlalu terburu-buru. Mungkin tidak terlalu memikirkan apa yang diperlukan untuk menamatkan permainan. Sebab ramai orang memang fikir cara untuk menang teamfight saja, tapi tak fikir cara untuk tutup permainan. Itu antara masalah terbesar biasa berlaku di bahagian late game. Dan sekarang ini kalau kita lihat, pergerakan mereka mula berat ke bahagian kiri, cuba untuk memerangkap pemain-pemain daripada pasukan musuh, tetapi terkantai pula dengan adanya vision yang dibuka oleh pasukan musuh. Saya rasa kalau nak husnuzon kan, rasa macam diorang nak tunggu minit ke-18. Dan tunggu minit 18, biar Lord akan sentiasa trigger dengan laju. Jadi mereka boleh pressure tanpa henti. Jadi macam 100% lah boleh menang tanpa lakukan apa-apa kesilapan, walaupun lawan dengan Sicilian dan juga Irrital. Tapi itulah, nak tunggu lagi 3 minit lah, nak tunggu Lord 18 minit tu. Rasa macam diorang nak cabaran. Rasa macam tak perlu lah. Pada aku rasa macam tak perlu lah. Boleh end awal lagi lah. Tak apa. Tapi diorang nak cabaran, Pel. Diorang nak cabaran. Diorang nak cabaran. Diorang nak airtime. Kau bayangkan, orang kata dengan kau menang lawan apa? Lawan Sicilian. Oh, Sicilian kau menang lawan match berapa? 15. Alah, Sicilian belum full stack lagi. Faham. Okey, kita try lawan Sicilian yang stack 999. Tunggu 30 minit baru lawan Sicilian kan? Betul. Baru cabaran. Ini. Dia campak apa ni? Dapat lagi satu percubaan. Tak apa, habis itu je. Dan kita lihat macam mana sekarang ini dekat kawasan Lord sangat-sangat selesa untuk diambil oleh pemain-pemain pasukan Flash Kihis. Cat God memberikan tumpuan kepada musuh terlebih dahulu. Sementara Hanglol ada peluang untuk mendapatkan Lord, namun campakan ke atas tertipis. Akibat beliau kehilangan nyawa dengan cukup banyak.
Dan dalam waktu ini juga pemain-pemain daripada pasukan Saksikan berjaya untuk mendapatkan PSSR. Henglol juga dikabdikan, nice try juga ditumbangkan, 3 tergoper, 33 juga dijatuhkan, Henglol ditumbangkan oleh Angelina. Tapi Angelina, minion sangat-sangat banyak pada saat ini. Damage yang besar perlu untuk diberikan oleh Angelina bagi memastikan minion mampu dibersihkan. Catguard nyawa rendah ni, kalau kena tampar sekali dengan Angelina mungkin akan tertidur. Tapi pemain-pemain daripada pasukan Saksikan cuba untuk memberikan tumpuan kepada Catguard, memberikan segar bantuan. Minion sudah masuk, tapi base sekarang ini sangat-sangat lasit. Catguard seorang saja yang berbaki, Atef dah pun ditumbangkan juga. Nah, bersama dengan Angelina masih lagi bertahan, dan inilah maksudnya Lapel. Angelina punya Sicilian tag dah tinggi dah, jadi dia orang barulah rasa tercabar. Awak rasa tercabar tak? Awak rasa tercabar? Oh, saya bila tengok pun saya rasa tercabar. Kalau saya main Nolan kalah dengan Sicilian, saya memang rasa sangat-sangat tercabar. Dan ini adalah cabaran untuk Henglol, di mana Lord telah muncul dan 5 pemain daripada IDNS ada dekat situ. Boleh ke tidak dia nak cuit dari situasi ni? Jawapannya tidak. Jadi dengan sekelip mata Sunfrost, di mana ada 1 atau 2 peluang untuk Team Flash habiskan perlawanan, sekarang benda ni dah terbalik disebabkan Angelina. Betul. Angelina dah terbalikkan keadaan ini, membuatkan segala-galanya jauh lebih mustahil untuk dimenangi. Tadi dia fikir cabaran adalah untuk lawan Sicilian late game. Apa kata Sicilian late game dengan Lord sekali? Mungkin lagi mencabar. Angelina ni kalau daripada Filipin dah jadi Angelina Jollibee. Oh. Saya tak pasti dekat sebelum tu perlawanan 33 tertangkap Catguard jadi dapatkan legendary. Tapi nice try. Kedudukan dia cukup baik. Nampak macam nice try betul free hit ni. Memang betul, Angelina tak berikan apa-apa lagi. Santai dulu, Henglol terus saja pulang. Tampak adanya high loss, saya rasa dia orang memang akan berat sikit lah. Mungkin akan kena nerf sikit bila tak ada high loss ni. Tapi Lord masih lagi cuba untuk berarak di bahagian bawah, memerhatikan pergerakan minion di bahagian tengah. Dibersihkan mudah untuk pasukan Flash KH. Dan dalam waktu ini pemain-pemain daripada pasukan Flash KH cuba untuk masuk. Atef dah masuk dengan ultimate tapi dia keluar pakai blinker pula. Terus saja ditumbangkan oleh Angelina. Lee Sin mencuba tapi percubaannya gagal. Gagal balas stun Lee Sin. Lord ada lagi ni. Lord ada lagi push tu. Tinggal Catguard dan juga Henglol. And Catguard pun nyawa rendah. Saya nampak apa yang Team Flash cuba lakukan. Mereka cuba nak backdoor, tapi IDNS ada kat situ. Ini memang satu perkara yang sangat-sangat melucukan. Dan mereka berjaya. Mereka berjaya untuk menolak minion. Sementara 33 memerangkap ATM dan ATM tak boleh nak balik. Minion dah mula untuk masuk ke kawasan base. Catguard seorang saja dan nampaknya perangkap ini akan berjaya untuk dilakukan oleh Angelina. Angelina terpancing macam tu je. Kena pancing dengan Angelina, man. Kena pancing Catguard. Allahu Akbar. Bayangkan bila dah pegang game macam tu Sunfrost. Bila dah tahu dah enemy ada Iritel, ada Sicilian, diorang mesti nak main late game punya. Early game diorang dah Allah hai. Oh, ini yang kita cakap, filosofi yang berbeza antara draft kedua-dua pasukan. Satu nak early game, satu nak late game. Siapa dapat win condition mereka memang akan menang. Dan IDNS dapat tahan sampai ke late game. Tapi adakah disebabkan IDNS yang dapat tahan, ataupun sebenarnya Team Flash yang tak dapat nak habiskan? Lebih kepada Team Flash mencari cabaran yang baru. Okay. Mereka menginginkan lawan yang lebih sepadan dan mereka berjumpa dengan lawan tersebut. Yang ni pun saya betul-betul respect wanita, tapi saya boleh nampak komen boleh cakap lol kalangan perempuan. Tapi Angelina power, Sicilian power. Berapa kali kita nampak Johead terbang, lepas tu dia terus flicker keluar. Perlawanan ni betul. IDNS kita lama tak nampak Thailand perform dalam perlawanan international, tapi sangat memberansangkan. Dan lepas ni mungkin pihak lawan mereka kena respect mereka lebih lagi. Janganlah bagi late game. Betul.
Bagi saya late game tadi tu memang masalah besar. Malah waktu yang lot tadi tu, yang last tu aku tak tahulah ideanya apa. Ideanya apa dekat situ. Memang sangat-sangat kelakar sebab saya rasa lot tu terang. Itu buff lot kalau tak salah saya. Yeah. Memang agak nervous lah. Kawan saya dekat tim dia macam, nervous, defend tu. Macam tu kan. Tapi diorang tak. Saya ingatkan lepas diorang dapat highlight tu, dia fikir, okay santai, kita boleh free defense ni. Tiba-tiba dia masuk. Saya memang rasa apa yang diorang cuba lakukan, diorang rasa diorang boleh paksa dekat mid. Lepas tu sambil tengah gaduh kat mid, Hanglol akan cuba untuk end dekat bahagian atas. Kira macam buat benda yang sama lagi sekali lah. Tapi itulah, Angelina dia dah scaling kuat sangat. Sampai tengok dia yang flicker ke depan nak kejar Nolan. Yang tu yang saya terkejut tu ni. Yang dia flicker ke depan kejar cat god tu pun baik juga daripada Angelina. Waktu defend ni memang yang dia flicker kejar Nolan tu, saya fikir dia akan choke tau waktu tu. Sebab bila dia flicker tu, dia dah macam tak sempat nak balik dengan selamat lah ke dalam base balik. So saya fikir dia akan terus dijatuhkan dengan mudah. Tapi tak berlaku lah. Terus saja dia terselamat dengan sangat senang dan untuk menyelamatkan keadaan. Draft memang sangat-sangat penting. Dan saya rasa untuk Team Flash, bak kata orang putih, put all your eggs in one basket. Mereka terlampau fokus kepada satu elemen dalam perlawanan, di mana draft mereka tak banyak orang kata balance. Balance mereka tak begitu cantik, walaupun kritikan yang sama boleh diberikan juga kepada pasukan IDNS. Tapi pasukan IDNS, mereka faham asalkan mereka tak kalah awal, mereka boleh kembalikan perlawanan ini dan mereka berjaya untuk menang. Dengan tu kita akan nampak di mana IDNS akan kekal di upper bracket, manakala pasukan Team Flash Cambodia akan turun kepada lower bracket. Dan itu saja best of one kita untuk tournament OPPO Smooth Legend Cup 2025. Selepas ni semua perlawanan adalah best of 3. Betul. Kita sudah pun tamat untuk best of one. Itu saja untuk best of one sekarang. Kita akan tumpukan sepenuhnya untuk best of 3. Permainan akan menjadi jauh lebih sengit, jauh lebih menakutkan untuk pemain-pemain, dan peluang akan menjadi lebih banyak untuk mereka menang dan juga untuk mereka kalah. Sebab kena faham, makin banyak permainan boleh jadi. Tadi kalah 1-0 rasa tak sakit sangat. So bayangkan kalau kena tadi tu 2 kali 2-0, lebih sakit lagi. Cara comeback 2 kali, cuba bayangkan. Balik lagi memang sangat-sangat sakit. Saya pun tak tahu nanti kalau kita punya host nak tanya apa kepada IDNS, sebab mungkin dalam situasi tu pun orang rasa macam ni dah GG dah. Tengok damage daripada Nolan, dah GG dah ni. Cat God tak mati-mati, Sky Piercer hampir maximum stack, GG dah ni. Lepas tu kena comeback. Memang gila dah, memang gila. Jadi apa lagi? Kita akan kat sini kita akan throw kepada Monica Ko dan juga Mas Ger, di mana diorang akan IDNS. Macam mana diorang dapat menang tadi mendatangkan Team Flash Cambodia? Sobat beda server, ada Gio dan Pak Pulung di sebelah sana. Luar biasa sekali, apa kabar teman-teman? Wow, luar biasa ya. Ada look juga tadi. Ya. Wah, hari ini komplit sekali bintang. Ya. Cuman di sini ada sedikit hal yang berbeda teman-teman, karena beberapa saat yang lalu kita mendapatkan kabar yang kurang baik. Jadi kebetulan di sini gimana ya gue ngemasnya ya. Sebentar ya, saya harus mode serius mode serius. Kita coba mode serius ya teman-teman ya. Jadi kita 1 jam yang lalu Mas Ger, ada sebuah musibah gempa bumi. Musibah gempa bumi terjadi di Thailand ya. Di Thailand dan sekitarnya. Jadi mengafek atau terasa hingga di Thailand. Betul jadi sekali. kita turut memberikan support, dukungan terhadap teman-teman kita yang ada di Thailand. Dan mungkin kemenangan dari I Do Not Sleep atau IDNS hari ini kita berikan apresiasi, tapi juga kita berikan dukungan untuk keluarga-keluarga dan juga teman-teman yang ada di Thailand. Kita berharap keluarga, rekan, handai taulan dari teman-teman tim I Do Not Sleep tidak terdampak lah. Ya, betul. Baru saja sebelum kita on air interview, Monica udah nanyain. Jadi katanya family-nya aman semua. Tapi boleh kita tanyakan ya. Mungkin ada yang ingin disampaikan, mungkin dari jauh ya, dari Indonesia. Kalian sedang berada di Indonesia. Apakah ada yang ingin disampaikan buat teman-teman keluarga yang ada di Thailand?
มีอะไรจะฝากให้ครอบครัวเราที่ไทยไหม ก็หวังว่าพวกเขาปลอดภัยครับ แล้วก็ถ้ามี after shock ก็ให้ปลอดภัยอะไรอย่างนี้ แล้วก็สำหรับพี่น้องชาวมุสลิมก็อยากให้ปลอดภัยด้วย ซึ่งตอนนี้ก็ไม่ได้เสียหนักมากแต่ก็นั่นนะครับ Mereka bilang semoga keluarga mereka dan kerabat mereka di Thailand itu semuanya aman-aman semua dan juga terutama juga Muslim Thailand semuanya semoga aman-aman. Mungkin gak terlalu berat, gak terlalu apa? Berpengaruh kepada kita. Mungkin cuma efeknya doang. Terus kita juga gak pernah mengalami, jadi sedikit shock gitu. Tapi semuanya aman-aman semuanya. Semua aman-aman, semoga juga nggak ada gempa susulan. Dan semuanya tetap aman. Rekan-rekan keluarga semuanya yang ada di Thailand. Kami dari Indonesia di sini tetap mendukung teman-teman semuanya yang ada di Thailand. We support you guys in Thailand and we hope you to stay safe. Everyone's here. The audience are all clapping. It's a symbol of our support to all of you there in Thailand. Yes, dan juga kita berharap agar segala sesuatunya setelah ini bisa ditanggulangi oleh pemerintah setempat yang terdampak dan semoga ya stay safe buat teman-teman yang mungkin lagi di Thailand, lagi apa segala macamnya, stay safe, ikuti perkembangan di mungkin di berita-berita lokal atau segala macamnya dan pastinya yang terdampak semoga tidak terlalu besar dampaknya dan mungkin bisa untuk teman-teman Indonesia yang lagi berada di sana dan mungkin terdampak bisa mencari informasi dan segala macamnya lewat KBRI yang ada di Bangkok ya. Okay. Dan kita kasih tepuk tangan sekali lagi untuk teman-teman. Kita berikan tepuk tangan untuk I Do Not Sleep. Dukungan secara moral, semoga memang dampaknya tidak terlalu besar insya Allah ya. Congratulations and thank you very much. I Do Not Sleep. Good luck for next match. You may go back to your seat. Good luck for the next match. I Do Not Sleep. Dan tentunya ini kabar yang kurang mengenakan untuk kita semua, bukan hanya untuk saudara-saudara kita, teman-teman kita yang ada di Thailand, tapi juga untuk kita yang ada di Thailand, tapi kita semua juga memberikan dukungan, turut sedih juga ya, berbelasungkawa juga atas apa yang terjadi, tapi kita tidak bisa memungkiri juga IDNS telah berhasil mengamankan tiket untuk terus melaju ke babak selanjutnya. Oke, baiklah kalau gitu teman-teman, kita akan break sejenak untuk mempersiapkan match-match berikutnya. Dan pastinya setelah ini kita masih akan ada pertandingan-pertandingan yang seru, aktivitas seru, dan saya lihat di sana ada meet and greet ya. Seperti apa meet and greet-nya langsung aja dibaca di sana. Jadi ada meet and greet bersama mekanik tua di area Plaza Gandaria City di on ground. Di sana sudah ada Pepau juga yang akan menemani kalian. Jadi langsung aja ketemu di sana. Jangan kemana-mana setelah yang satu ini. Six nations, united by a single dream, to claim victory, to honor their country. They fought before, and now they're back, stronger. New challengers rise. Rivalries reignite. Legends will rise. Legacies will be forged.
OPPO Smooth Legend Cup. Legends rise again. Game over. Keep cool. Keep cool. Victory. Test me. I dare you. Rise strong, like warriors charging through the heat. We carry on. Time for action. Double kill. Game over. Keep cool. Keep cool. Victory. Test me. I dare you.